Asante. So I'm going to take this opportunity to welcome Mama to begin with a word of prayer. Asante. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujambo wote. Naomba tusimame. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakuabudu, tunakushukuru Baba. Hakika tunasema ni asante kwa umbali huu umetuleta Jehova. Baba, umetulinda usiku kucha, mwezi mzima, miezi kadhaa, tumefika wakati huu. Tunainua jina lako, tunasema hakika wewe ni Jehova. Baba, mara nyingine tena tumekusanyika mahali hapa Jehova kwa ajili ya mafunzo na kuinuana na kufundishana jinsi ambavyo tunaweza kuishi. Kristo mwana wa Mungu, tunakuita uwepo wako uende pamoja nasi, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Uwe mwalimu wetu, utupe mwongozo, utulinde, kwa sababu wewe ni Jehova. Kila mmoja aliyoko mahali hapa, naomba uwepo wako ukakae juu yake Bwana. Baba, walimu wetu na wote wageni ambao wamealikwa, naomba Yesu kaweze kutuongoza na kuwa pamoja nasi. Kila jambo tutendalo, tutende kwa utukufu wa jina lako. Tunavyolinda mazingira Jehova, najua kwamba wewe ndio wa kwanza kulinda mazingira katika shamba la Eden. Mfalme, wakati huu tumekusanyika mahali hapa tuweze kufunzana. Na Baba, tunajua kwamba elimu haina kikomo. Utuongoze mwanzo hadi mwisho, ni katika Kristo aliye mwombezi mwema. Amen. Asante. Let's appreciate Mama for that wonderful prayer. So I'm going to take this opportunity, tatumia lugha zote, Kiswahili na Kizungu. Let me take this opportunity to welcome our host, Mr. Sibela, atukaribishe kwa boma lake. Si ndio yeye ndio, sisi ni wageni, sivyo? So tunataka at least mwenye boma atukaribishe, sivyo? Karibu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Steven Sibela. Mimi ndio host principal wa Mega Multipurpose Development Training Institute. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha sana katika Mega Multipurpose Development Training Institute. Nataka mjisikie mko nyumbani, na kuna mambo mawili tu nitatangaza. Kuna sehemu za kwenda haja hapa nyuma hivi zimekuwa level. Ukienda hapa nje hivi utaziona the other side karibu na ghorofa. And then if you require any other service, or if you want to do any inquiry, uwe free, kwa sababu staff wetu wako around na watakuwa wamevaa tag ya kuonyesha kwamba hao ni staff wa Mega Multipurpose. So I take this opportunity to welcome you to this institution. Na Mega Multipurpose Development Training Institute ni sehemu ambapo mikutano kama hii inafanyika. We do conferencing. So ukiwa na seminar, workshop or any other activity, team building activities, then unaweza ukatumia hii facility. Ni facility ya serikali chini ya Wizara ya Elimu. We do full board, we also do half board, and even if you have things like weddings, unaweza ukalete hapa, because the facilities we have enough space to take care of those kinds of activities. Pia tuko na hostels ambazo si lazima eti ukiwa na mkutano ndio utalala hapa. Unaweza kuja hapa hata ukiwa town. We have facilities where you can put up for the night. Ukipata town na labda mfuko yako ilemewe na zile za town, unaweza kuja hapa, because we are fairly cheap. We are a government institution, and we have tried our best to keep the facility nice, ndio watu waweze kuitumia. So sitakuwa na mengi ya kusema, but I want to thank Repotech Innovations kwa kutuchagua mara ya pili to host this activity. Waliwahi kuja hapa
last month or the other month, walikuwa hapa for 2 days. Tena wametuchagua to host this activity. We are not taking it for granted kwamba wametuchagua, kwa sababu kuna sehemu nyingi ambazo wameenda, lakini I consider it a big privilege to be chosen to host this activity. So mjisikie mko huru. Mimi niko hapa mpaka jioni, sitaenda anywhere to ensure that this activity imeenda vizuri. So I think with those many remarks, let me hand the mic back to the MC of the day. Thank you so much. Asante. Let's appreciate Mr. Sibela. It's a great facility. Tumefurahia kuwa pamoja nanyi. Asante. So, kabla tuendelee, kila mahali kuna sheria, sivyo? So, before I give the next speaker, I want us to set our own rules, sivyo? Na hiyo tujaribu ichukue at least only 2 minutes, sivyo? Haya, sheria ya kwanza, we just want to have simple 5 rules. Sio mingi sana. Sheria ya kwanza, tuende haraka. All phones on silent. As we say, kindly implement that. Kindly, let's all implement that. Put all phones on silent mode. Hatujasema uzime. Ndio tala ikipiga, usiseme nilikuwa mkutano. Sivyo? So tala ikipiga tu uone, utaongelesha baadaye, sivyo? Situko tala. All phones on silent mode, kindly. I hope we have implemented that. Kila mtu amefanya hivyo? Tumefanya hivyo. Haya, rule number 2. Yes. I think we should minimize on our movements. Minimize all movements. Very important. And how will we minimize on movement? When a group is presenting, we expect all doors to be closed. There will be no movement when a group is presenting. Kindly. So if you want to access ukitaka kutoka nje, use that interchange. After every presentation we have 5 minutes interchange. Use that kama ni kuenda nje ama kurudi ndani. But when a group is presenting, hakuna kuingia, hakuna kutoka. Tumeelewana? Kindly. Rule number 3. Sheria ya 3, sisi wenyewe ndio tutaunda hizi sheria. Yes? Silence. Muhimu sana. Kimya, sivyo? Kaweka usinyi. Vumilia. Amalize. Sawa? So let us maintain silence wakati there is any activity or presentation going on. Rule number 4, tutakuwa na rules tano tu. Rule number 4. Yes? Tuheshimu maoni ya kila mmoja. Respect. Karaka usinyi, sikiza. Muheshimu, you'll get an opportunity to come and present what you wish to present. So just give an opportunity to anybody who has been given the mic, either in the public gallery, our able panelists, our guests, anybody will be speaking, kindly respect their opinion. Na rule number 5, ya mwisho, sheria, karibu. Appreciate everything. Muhimu sana. Hata mngekuwa mmempigia mwa. That is appreciation. Sindio? And we should have a uniform way of appreciation. Tutapiga ya bunge ama makofi? Ya bunge ndio rahisi, sindio? So tumekubaliana tutatumia ya bunge. Aya tuende, appreciate. So that will be our way of appreciation.
So kindly let us appreciate when a group has presented, wakati wamefanya kazi yao, tuwapongeze, sivyo? By our set. So these are our rules. Yes. Audibility. So also when you have been given opportunity kueleza hapa, tukusikize, sio? So audibility is another rule. Thank you. So we'll be guided by this, and of course we have other unwritten rules. Senior, we have other unwritten rules which we have to observe today. So let me take this opportunity to welcome our programs manager, Mr. Peter Manzi. He'll be co-emceeing with me, at least to take us through the next stage. Let's appreciate him. Kwanza nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amepeana nafasi hii tuweze kukutana hapa siku ya leo, at least tuweze kuonyeshana kazi ambayo tunafanya katika vikundi, na kuna watu wanafanya kazi nzuri lakini hawajawahi fahamika. Kwa hivyo leo ni nafasi ya vikundi vyetu kuonyesha ile kazi wanatenda. Kwa hivyo we will be, I don't know, tutumie lugha gani? English or Kiswahili or Kiluya or both? I don't know, what percentage? Both? So that the reason why nauliza, sometimes we go to meetings and we use a lot of English, na wengine wetu wanatoka bure, so it would be good, it would be prudent tuweze kutumia lugha ambayo kila mtu atakuwa na uwezo wa kuelewa. Kwa hivyo we will be using both English and Kiswahili, na kama tunaweza tumia Kiswahili sana itakuwa vizuri zaidi kwa kina mama ambao wametoka kwa vikundi vile mashinani. Kwa majina, mimi naitwa Peter Manzi, mimi ndio programs manager wa Reportech, na mimi niko in charge ya hii program ya climate change na kuhusisha kina mama katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, which is real, and we need to take a step to ensure that we are calling women to action to fight the negative effects of climate change. Kwa hivyo nafasi hii si yangu, nataka nichukue nafasi hii niweze kukaribisha our director aweze kukaribisha mgeni wa heshima ambaye atatufungulia mkutano huu rasmi. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kukaribisha our director. Director, karibu. We can appreciate him as he comes. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. Mirembe mno. Mwini malamu. Mwayanzi kutoka. Tusalimiane kwa mkono. Asante sana. Kwa majina naitwa Edwin Anyolo. Kumira mananga Edwin Anyolo. I'm called Edwin Anyolo. I'm the managing director of Reportech, Innovation for Food Security and Rural Development. The purpose of this organization is to work with smallholder farmers and small young women and girls in addressing the issues of climate change, basically in Kakamega County. So the project ends in May this year, but again we have another project that's continuing on food security, and that is funded by the USAID. And Gender Mainstreaming Project is a project that's being funded by the Climate KIC, and Climate KIC is funded also by European Union. So it's a chain of bodies that are trying to support organizations that are really down to the community and supporting communities in the issues of climate change. So our main goal to be here today is to identify these women innovations. Unakumbuka last time when tulikuwa huku we've been working up with you and training you, trying to send our representative to the ground to see whatever you are doing, and now that particular day that it has arrived, to now want to celebrate all of your innovations.
And as we mentioned, this project is going to be awarding 3 best innovations. And I hope on the groups, you know the package that will be awarding, which is not that bad, and it's not that good, but at least iko pahali penye itakusaidia wewe kama kikundi kujiendeleza. And as we mentioned, the project is still continuing until May. Tutakuja tena kuangalia zile vikundi ambazo tumeaward, mnafanya nini na ile kitu kidogo ambayo tumewapatia. At the same time, wale ambao walikuwa awarded, we still visit you. We want to work with you hand in hand to make sure that when you are scaling up this project again in the next few months, you also get that opportunity to be awarded. And we want to make sure that your project goes on and on until everything comes very successful. When this was viewed. So on this event, tuko na representatives. First lady, she was supposed to be here, but unfortunately she has 2 programs that she's running today. So ametuma mwenzake ambaye anaitwa Lea, and Lea pia atakuja I think in the afternoon, because tomorrow is a program inaenda until either 4, and so wameona ile kukuja kukaa until 4 it might be tiresome for them, but when we are awarding the checks watakuwa hapa na sisi. So Lea na yeye ametuma pia representative wake, you know, these are from the county. So Lea she sent the representative from the county government. So I will welcome her to come and open the meeting for us. Tuendelee tukijua kwamba county iko na sisi. So when either first lady or Lea comes, we'll be in one area, make sure tunafanya nini, tunaenda pamoja. So before tufike pale, ningetaka invite wale ambao tunafanya nao kazi. 2 of them, we have seen them here. But as reported, we have a group of people that we are working with. So I will welcome all of them wherever they are to come and introduce themselves just for a few minutes. Can you report yourself? Asante sana. Please have some praise and blessing. Asante sana. So I'll start from my left, which is your right. I'll start with Peter, of course. You're heading. So Peter, just introduce yourself once more. Good morning. My name is Peter Choremanzi. I'm in charge of programs. Good morning, everyone. My name is Sharon Obuko, and I'm working with Adaptation as the head of operation. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Kwa majina naitwa Vincent Malidia. Asante. Good morning, everyone. I'm Sylvester Musioka. I'm working in Reportec as a head of research and development. Karibuni sana. Good morning. I'm Caroline Brescia. I'm working at Reportec, procurement intern. Mungu ni mwema kila wakati. I'm Lilian Muche. I'm gender specialist. Good morning, everyone. Good morning once more. I'm Sanchit Kiberenge, working on the Reportec as an intern. Welcome all. Asante sana. So this is a team of Reportec. They have been involved in all this activity, planning, organizing, and helping us to make sure that we have a successful activity. We have 2 more. They haven't yet joined. In case they will, we'll be in a position to bring them to you. So at this moment, let me invite Madam Profena, so you can come and open the meeting for us. Let us appreciate her. Thank you, Director. Kwa majina naitwa Trufena. Wamama, wazee, vijana, hatujambo. Hatujambo tena. Good morning. Ushere.
Thank you. Kwa majina naitwa Trufena. Niko hapa kwa nafasi ya County Government of Kakamega. Nimekuja kuwakilisha County Government on behalf of the First Lady and the Chief Officer who will be joining us later. Lengo langu kuu kusimama wakati wa sasa ni kufungua mkutano kikao chetu cha leo. But before I do that, I want to take this opportunity to appreciate Ripple being led by the director Edwin on what they are doing in our society. I want to believe this is the entire Kakamega Central tuko represented hapa. Nimeona kwa program we have 17 groups will be showcasing their innovations this day, and at the end of the day the groups will be rewarded. So I'm very anxious to see what you will be showcasing, and I want to believe you are making a big change to the rural society. Nataka niwashukuru sana kwa ile nafasi ambayo mashirika kama haya inachukua katika our society, because as a county government we cannot do everything because we have limited resources. But with NGOs like Ripple in collaboration with other sponsors like the European Union and the Irish Aid, nataka kuwashukuru because may identify wamama, vijana na wasichana. Those are three sensitive areas. Kitambo we used to call ourselves vulnerable, but we are no longer vulnerable. So I want to appreciate the efforts that you are making towards this, and I want to encourage each and every one of us who will be participating in today's event. Give your best. Give your best. Na hata kama hautatokea among the top 3, but getting that chance to showcase whatever you are doing back home, it's a privilege. Kuna watu wengi nyumbani ambao wanatamani wakuwe hapa penye tuko, but they are not able, simply because they cannot organize themselves and showcase something. You know, that calls for unity. Kama chama lazima tushirikiane, tushikane, na it involves quite a lot. It involves contributing, financial implication. Lakini sisi tumejitolea, tumejinyima, ndio tufike hapa tuonyeshe umati kile ambacho kikundi chetu tunafanya. Lazima tumejinyima. We've even denied ourselves time to do our own stuff, just to be here to show others. And each one of us from this place, naomba siku ya leo at least uende nyumbani kama umejifunza kitu ambacho hauko unajua. Pick something new. Pick something new. If someone is coming to showcase something, maybe it is on food security, make sure you are very attentive and you learn something from their presentation. My presentation might not be the same as your friend's presentation, and it has a unique feature. So let us be attentive, let us be active, let us ask questions, and let us appreciate each other. Sinivyo too. So I want to wish the teams that will be participating the very best of luck. And to the team organizing this, I really want to appreciate you, and I want to ask you, to request you on behalf of the county government of Kakamega that right now there is an investment conference that will be there from 19th to 21st to 22nd. It will be held at Most. How I wish, it is my plea, the top 3 innovators, the top 5 should be sponsored and showcase their innovations at the conference.
if the partners can be able to sponsor the best innovators in our location, to have them showcase mbele ya president, mbele ya US ambassador, mbele ya Africa, what do we call them? There is the chief guest is coming from Nigeria, Wamkele Mene. Yeah? You just have that chance. Now, Umati, 2,000 delegates. Yeah? That is where we'll get sponsors. You know, someone will just pick one of the innovation and run with it. Na tunapata tu tumeinuka. Why inaanza hivi? Walisema yule mtu mwenye alikuwa na mambo ya M-Pesa. Sitoka tu hivi tu. Then someone picked, sponsored, na that is how it picked. So that is my plea. I wish you sponsored some groups. Just get a booth, pay for it. If it is a premier booth, it will be able to accommodate several groups. And then you have the best innovators attending and showcasing what they are capable of giving to the society. It will be a very, very, very great deal for the community. And also, just to bring you to the speed, there will be a panel for women in business during the conference. Again, how I wish the mamas in this house, it would be a great honor to see some of the faces here being there and discussing, exchanging ideas with other women. The spouses of the governors are coming. Au wanawake wakubwa tunaona kwa TV. They'll be there. They'll be discussing. Our Senator for Nakuru, Tabitha Karanja, she will be there. Ataongea. She's a big wig in the manufacturing industry. So having a chance to sit with such women is such a great honor. And I would really wish to see us participate fully. I hope you'll be invited. Just pick a package and do that. Our mama wasahau, and you will go places. You will be blessed. Sindio mama? Yes. Sindio baba? Yes. Na vijana sisi wote. Let us showcase. So without far much ado, I want to take this time to officially open this session and wish you the very best of luck. Thank you. Thank you so much, Madam Tufena, and we really, really appreciate it. Just to mention, because now the meeting has been opened, Sindio? Some kuenda, Sindio? Yes, don't be afraid, innovators, come and present, get the confidence, and everything will be okay with you. Just before I sit down, I had forgotten to mention one of our partners who also find whatever we're doing is amazing, so he decided to join us. Although he's one of our panelists, I just request him just to say a word, and then he sits down. So the director of Afrino, just come 1 second and just say something, then we'll sit down. I think that would be the end of me being here. Yes. Thank you so much, Director. Good morning, everyone. Good morning. We share. Kwa zima. Thank you so much for this day, and thank you, Director, for this opportunity. One, I'm not the Director of Afrino, I'm the Program Officer. My Program Manager is sitting there, I'm just with. He's traveling from Eldoret. Then my community team there, representing our groups. Mean to say, just thank you to Ripotech. We as Afrino are grateful to be part of this event, because when we met in our first meeting, we thought this is the thing that we have been yearning for. And our togetherness, we know we will go places in improving the lives of our women, our girls, the community. And therefore, even when we came in late in this program to support in a very small way,
We are grateful for that honor, and we hope we will work together in the future events that will come. I'm part of the panelists. I will do my best as a panelist, not as a partner. I'm only interested in the best. So thank you so much. Asante sana. Now as he sits down, we also now, I thought it's good to introduce our panelists, all of them, so that you can be in a position to identify them and know them. So I start with Mr. Peter. Can you introduce yourself? Hamjambo. Hatujambo. Yes. Kwa sisi tunaendelea na kazi. Sasa karibuni, hii ni Peter Matea. Hii ni mkutano kwa mambo ya mazingira. Sana sana vitu to do with climate change. I work with county government. Nimetoa hii chance kwa mapana. Karibuni wote tunatoka. Hamjambo wote? Hatujambo. Mama mmefurahi? Yes. Wazee pia naona wako hamjambo? Hatujambo. Na naona my small girls here also. Hamjambo? Hatujambo. Gender mainstreaming, that's my agenda. Kwa majina naitwa Joyce Myoka Wafuko, Director Gender, Children and Labor. Na ofisa wa masuala ya jinsia na watoto chini ya uongozi wa chiefs na Tanzania Kusini, ambayo tutakuwa na yeye hapa lunch, tukiongozwa na waziri Honorable Mofat Mandela. Kila la heri. Mgeni wa heshima, viongozi wa vikundi, wenzangu, hamjambo? Mlembe. Kwa majina naitwa Felista Sanyanga, nikiwa Sakonda katika ofisa ya serikali ya kaunti. Mimi ni mtaalamu wa kilimo. As my colleague said, we shall do our best, or I'll do my best as a panelist. Thank you. Karibuni sana. Good morning, all. Mimi naitwa Joyce Mwanika, Sub-County Social Development Officer, Serikali Kuu. Thank you, Joyce. Now I'll take the mic to our last panel. Ushere bosi. Ushere. Panangama no bosi. One of the panelists. Hatutafema yoyote. Wale wenzangu ambao mko na kikundi ya walemavu msifikirie vile niko hapa tutawafema. Hapana, mjikaze. Asante. Tuwapigie makofi ya mwisho. Asanteni sana. So I take this opportunity to wish you all the best as we start this journey until the evening. God bless you so much. Amen. Thank you. Let's appreciate our director. Let's appreciate our panelists. Let's appreciate Kakamega County. Asanteni sana. Tukiendelea sasa, we have set the ground. Now the train has to move. The theme for today is calling women into action on climate change, mitigation, adaptation, and resilience. That is our theme for the day. Silvio. So on our program was supposed to start at 9, but now it is 10:30. Silvio. So Marawa Youth Group Mugo. So this is how we are going to move. When our team is presenting, for example, Marawa starts relocating outside. So if you'll be next, we expect you to be outside Ukijipanga. We will not use this door
This entrance will only be for our guests. Hapa, mlango. All of us are going to use that door for exit and entry. So, before a group you present, this is the secretariat, these are the panelists. The secretariat is serving the panelists. If you have any record for your group to be seen by the panelists, you leave it at the secretariat before you present. So before you make a presentation, you leave your records, mambo ya chama. Sindio, mko na minutes, mko na ledger, mko na nini, mko na financial reports, mko na certificates. You leave it with the secretariat. The secretariat has organized with the panelists how they are going to go through those records. When we are done, after giving the secretariat, you now come. The floor is yours. We have tried to make it more conducive for you. You use both tables for your presentation. So one presenter at a time. Each group has been allocated 20 minutes. So that was a recommendation from our panelists, because during our round with you, tulikuwa tumesema 15. If you check on the program, we had allocated 15, but we reviewed it, that was reviewed with the panelists. With their own wisdom, they saw 15 is not enough, so you're going to have 20 minutes, and it's strictly 20 minutes. At the back, we have our able timekeeper, Musioka. So Musioka, when you start, Musioka will be counting. When you exhaust your first 10 minutes, Musioka will let you know. Musioka, give me a 10. So all of us, when you are presenting, Musioka will give you a 10. That means you have exhausted 10 minutes, you are remaining with 5 minutes. So as I'm presenting, you'll see Musioka. Nikiendelea, Musioka ataangalia. You have 5 minutes, Musioka give me a 5. You'll see 5 minutes. Nikiendelea, my time is up. Musioka will give me a stop. So when Musioka gives you a stop, you'll only finalize the points that unapeana, then that will be the end. So kindly, time is very important. We have to be strict on that. So we are going to give Marawa Youth Alive group. Then after Marawa, we are going to break for tea. So after tea break, we expect before 40 achievers, immediately after tea break, before 40 achievers watakuwa nje. As before 40 achievers are presenting, so when before 40 achievers is presenting, I don't expect Kakamega County Youth to be in the hall. They'll be outside, waiting to come in. When Kakamega Youth will be presenting, I don't expect Tungare to be in the hall. They'll be outside, in that order. So that will be our order. Tumeelewana? Iko swali? Kuna mtu anataka tubadilishe mahali? So that will be our order of presentation. So let me take this opportunity to welcome Maraba Youth Alive. Let's appreciate Maraba. DJ wekea Maraba ngoma wakingoja kidogo yao. I
So this will be the bell. The bell is going to stay with the panelists. When they are ready with the compiling, ukisikia bell, it means you are good to go. So the panelists, when you are ready. So panelists, when you are ready. Good morning, everyone. Bwana asifiwe. Mayouth hoye, wamama hoye, wazee hoye. Tuko hapa kuchukua pesa, sawa? Kwa majina ni Magero Linda, representing Maraba Alive Youth Group from Maraba. Maraba is within Lurabi Sub-County, Ashewe Ward. God is good all the time. God is good all the time. Tuseme na nguvu, si tuko hai na tuko na afya njema. God is good all the time. Thank you. My name is Gloria Bitinyu from Maraba Alive Youth Group. Na tuko hapa kuwapresentia project yetu na learn more from each and every one of you. Thank you. So Maraba Alive Youth Group, I will start by saying it takes a big part of my heart. Reason being, the foundation of this group ilianza from a sad part. Growing up, I watched my mom suffer. She was deceased, and this disease, I will not mention it, but it is something that can be managed by simple lifestyle changes and also nutritional changes. Once we grew up, back then we were very young, we wouldn't understand, but after growing up, we realized some of these diseases, they can be controlled by simple lifestyle changes and also nutritional changes in our diets. So coming up with this project began way back. Before we came in and now called ourselves Maraba Alive Youth Group, we put our heads together. We were 8 members at the beginning. We put our heads together and we looked at the life we are living right now. We looked at our parents, we looked at our environment. We chose a line of work whereby we use naturally existing products to take care of our health, to take care of our well-being, even as youth, as we grow up into adults. We chose to start a rabbit keeping project as a group way back in 2022. And so far I can say we are going on well, because we've gained the attraction of more members and also our community back home. They are appreciating what we are doing as a group. So I will let my friend Linda speak about our group again. Thank you for listening. Oh, well, I hope you're enjoying. Maraba Alive Youth Group is a composition of 15 members. Ni kikundi cha watu 15, ambapo tuko na wanaume 9 na wanawake 6. We've observed the 2-third gender rule. Na kwa wao members 15 tuko na walemavu 2. Maraba Alive
youth group. Mnataka kujua ni nini natufanya to form a Rubber Alive youth group. Our main focus is on rabbit skipping. We also do table banking, and lastly we do crop farming. We've carried some of our crops here. We have the rosemary plant. It can be used as a spice. We do plant mbogas. We've carried a sample of kunde. We also have pilipili, and we have tomatoes that grow organically using our rabbit products. And we also have the mint leaves here that we do plant. I'll take back to my friend Gloria. So somebody would ask why we chose on rabbit keeping. Rabbit keeping for us, the first reason is that rabbits, they are prolific breeders. That means when a rabbit is pregnant, we chose the species that are good in their climatic, they are resistant to climatic conditions. We have breeds such as the Australian, the Kenyan white, which they are good. So as I continue speaking, we have one of our members. She's a recent mother. We've carried along some of her children, and Linda is showing around some of her children. They are prolific breeders. One rabbit can produce up to 8 young ones in a span of 1 month. Within 30 days, the gestation period is complete. We have our young ones. We start looking after them. And after 5 months, we can sell these rabbits for meat consumption. Apart from that, they also contribute in the circular economy in such a way that with these rabbits, we only feed them leftovers from Mamaboga. As you can see, this is what we feed them, the remains of vegetables and fruits. This is readily available in the market. And if you are purchasing, you realize we purchase at a very reduced price. And also we supplement with the meat. Meat is also a supplement for the rabbits. It makes the meat sweeter. And also it helps them in, it's also an antibiotic to the rabbits. Apart from getting our feeding our vegetables cheaply, maintaining rabbits is easy. In the circular economy model, rabbits give us droppings. Those droppings, we dry them. We have a sample of our droppings here. We dry them. Kindly, you can assist me. We dry our rabbit droppings. Some of it we sell to local farmers. Some of it we also use it. All our produce we use the organic droppings from the rabbits to grow our crops. Apart from that, there is that bottle that Linda is holding. That bottle is rabbit urine. Rabbit urine assists us in the farm in such a way that we don't have to buy the chemical pesticides from the shops. So we use it. We take 1 liter of the rabbit urine. And another thing we discovered, for it to be used as a pesticide on our crops, we also mix it with chilies. We grind our chilies and we mix it with the rabbit urine. We spray on our vegetables and we don't see any aphids. We spray it also on these plants. Apart from being a pesticide, it is also part of fertilizer to these plants. So once you spray your vegetables with this product of ours, it can be ready for consumption within 24 hours. So utaspray leo, ilale kesho, unaweza kuvuna mboga zako jioni. Unlike the store-bought chemicals, which you are told you wait for a week or 2 weeks before you can harvest your produce. This is also good for our environment. Yes, so far I think in the green economy we are doing well because we are just using our in-house materials to maintain our farm.
We have a small kitchen garden where we do our samples before we transplant them. We also do pawpaws. We have seedlings for different kinds of trees and spices. Rosemary, apart from being a spice in our foods, it also repels mosquitoes and flies in our houses. When you put rosemary in a glass of water, put it in your house anywhere on the corner, you'll realize all the insects. They just disappear because of the aroma of rosemary. Mint. Mint, we grow it. Apart from the rabbits, we also consume it as human beings. We take mint tea, which helps us in our health, especially the mouth, the dental health. Apart from the dental health, digestive system, mint is also good for our digestive system. We also grow apricots. For those of us who are struggling with high blood pressure, we are struggling with hypertension, this one is good for apricots. They help to maintain the blood pressure. So far in our project, I can say that is what we are doing so far. And I'll let my friend Linda talk about the problem that we are trying to solve in the community. Oh well, one of the main problems that pushed us to start the rabbit keeping business, due to increase in population, we saw the necessity of increasing food production. We also saw on the other side to improve nutrition, and also it's a way of creating income generation. As a mama mboga, I used to have a very great challenge when it comes to disposing the waste. I didn't have anywhere to dispose them. But when the idea of bringing in rabbits came in, and I came to learn that the rabbits feed on the same dispose as Meshida Kupeana, it can be a great way of feeding the rabbits. So say mboga, and rabbits, and in return we get the rabbit droppings, we get the urine and all that. And as a Maraba Alive group, one of our greatest achievements is that we've been able to supply 200 rabbits meat, and we've been able to sell a total of 1,000 liters of rabbit urine, which made us a profit of 200,000. I'll take back to my friend Gloria to sum up. So, as a group, I can say our biggest challenge so far, the reason why we are in this meeting, the reason why we are here for that prize money, we have products that are readily available. But so far, our marketing approach has been through word of mouth. We need to grow, we need to change that, we need to access the market more. Apart from that, we need to access more youth in the community. Because so many youth are out here, they are jobless, we are crying, the economy is bad, but we fail to realize that we can use what we have to get what we want. As youth, we've started embracing farming. And under Maraba Alive, we've taught most of our members this. We've had trainings. We've taught most of our members on rabbit keeping. Some of whom, once the young ones grow up, we give the members that we feel they are ready to now start the journey on their own. You see, one by one, we are changing the community. We cannot change the whole community at once, but when we attack one person and we change their life, they can also change the life of someone else. Pole pole, community can grow. We also are facing the challenge of branding. Tuko na pesticide, the natural pesticide from rabbit urine. But as you can see, it's just there. So we sell it at a price of 550 for 1 liter. Lakini sasa juu nyinyi ni watu wa nyumbani, tutaonana nyuma ya tent. It's not branded, so nitakupea wewe utaenda utumie usikie ni mzuri. But if someone asks you, what is this? You see, already they are interested to know, but at least with a label, it becomes easier for us to sell our product in the market. So our major challenge here is branding
and marketing of our products. That is the reason we are here. And we really hope that God is going to see us through this mission of ours. Thank you so much. Oh, well, just to wind up, to the believers, to our cheerleaders, to the Ripple Tech organization, and together to the county government of Kakamega, we are very grateful for giving us the opportunity to come and showcase our project here. Thank you. I think at this point, there is a video that's being displayed on the screen up here. That is part of our rabbit family, as you've seen in the video. Most of our rabbits are a bit camera shy, but so far we are doing okay. Sawa. Let's appreciate Marava. Let us appreciate Marava. So that was Marava. So thank you. Let's appreciate them as they leave the stage. So mitambo, hali ya mitambo, sivyo? At least sauti nasikiza. Sawa. Thank you, Marava. So we are going to break. We are going to break for tea. Monsieur Katik is ready. Set up your chai. So I hope before 40 achievers wako nje. Before 40 achievers. Mic testing. Mic testing. Mic testing. Mic testing.
Yes. Let's believe as I pray for our team. Our kind and everlasting Father, we come before thy presence this morning, Jehovah Lord. I want to say thank you for the occasion and each and everything that has partaken place before. Jehovah, King of glory, the tea that is outside and being served, Jehovah, we are praying for it in the mighty name of Jesus Christ, and we pray just in your holy name. Amen. Karibuni chai. Tea, we are strictly taking 15 minutes. Kindly. 15 minutes, the door will be closed, and nobody, hakuna yule atapewa ruhusa ya kuingia. Only 15 minutes. So it is 5 minutes to kufika saa 5. We'll be here at 11:10. The door is going to be closed at exactly 11:10.
So, as you are setting up for before 40, as Kakamega youth come, Kakamega Alvo, Sawa, I hope you should not be listening to this. You should be outside. Prepare and kindly just exit the hall. So, before 40, your time starts now. All protocol observed before you and members from before 40 project achievers, self-help group. Mulio, let me interrupt kidogo. There is some movement going on. Let them just settle down. So before 40, pumua, breathe in, out. So let's just welcome our guests. Tumpigia makofi as he enters. Let's appreciate her. Asante, karibuni sana. Asante, karibuni. Thank you so much. So our guest is around, the media team. Karibuni. So next on stage is before 40 achievers. Next on stage is before 40 achievers. So when you are ready, your time starts now. All protocol observed before you are Omyonga Merina, members of before 40 project achievers, self-help group, ready to take you through of what we do in our project. Welcome. Why did we name our group before 40 project achievers?
The vision bearers of the group came up with a name with an aim of making achievements within the 40 years. Our vision is to eradicate poverty. Our mission is to promote development, strengthen, and capacity building within the group members. Before 40 Achievers is a registered group and has a functioning bank account. Our group comprises of 15 members, where 12 of them are women and 3 men. Why did we choose to have men in our group? The reason we chose to have men in our group was for gender equality and for security purposes to the projects that we do. My partner also, we have 10 youths and 1 person living with disability. My partner will take you through the objectives. Before 40 project achievers have objectives. The first one is to empower women and youth in the community. Second is to cover food security, to create self-employment like business to the people in the society, to eradicate poverty through food security, among others. I'll take you through some of the projects we do in our group. One of the projects is rabbit keeping, indigenous crop growing, fruit tree, table banking, and many others. On rabbit keeping, as you can see on the wall, we have 2 types of rabbits. The one in this one, the one in brown is called chinchina, and the one in white is New Zealand white. The rest are the crossbreeds of the 2. Why did we choose to do rabbit keeping? First reason, it doesn't require much space to keep. Another reason, they reproduce very fast. And also, another factor under climate change, it is we make use of the waste. The waste, as you can see, this waste, we put on the soil and act as organic manure. You can take it through and show people. It acts as organic manure to the soil. So that manure, it moisturizes the soil. It gives the soil moisture. Another reason, after making the soil moisture, keeping the soil moisture, it promotes the growth of microorganisms in the soil, and also ending up promoting the texture of the soil. Another factor why we keep the rabbits is we make use of the urine. The urine itself also acts as an organic manure. It acts as organic manure, and the reason why it is an organic manure, it has high nutrients, which is good to the soil. Apart from that, its urine. This urine, when it is mixed with water at a ratio of 1 liter to 20 liters of water, the mixture acts as a pesticide to the plant. As you can see, she's spraying to the plant,
It kills the pests and also scares away the pests. On value addition, we keep rabbit for meat, for consumption. Its meat has a lot of nutrients, especially it has protein, which boosts our muscles. Also, it also has ions, which boosts our blood. Apart from that, also value addition and food and nutrition. The rabbit meat can be smashed and sold in samosas. Another value addition, since rabbit reproduce so fast, within a month it produces, and within 2 or 3 months we sell it off. So we sell and get profits and do the savings in our account. We employ people to help us in taking care of the rabbits, hence promoting or creating job creation. Thank you. I'll take you through cassava plant, which is very sweet, and we decided on cassava because its stem is faster to get, the growth can take place in any place, and also its production, one stem can produce all of these cassavas, which you can use at one day. Under climate change, when you plant cassavas, this stem will go under the soil and it will stick the soil together, thus controlling soil erosion. Also, the stem of cassavas are long. When they are in the land, they are long. This acts as windbreaker, also controlling wind erosion in the soil. As you see these leaves of cassavas, they are easy to rot. When they rot, they give us organic manure, which is important in the farm. Instead of going to buy fertilizer, which is harmful to the land or to our soil, just plant cassavas and they will help you on controlling fertilizer. Also, after rotting, they take short time to rot. They have microorganisms, which also helps in the soil to control soil structure of the soil. Also, this cassava stem, they gain carbon dioxide. You normally say hiyo ni harufu mbaya. Wapi? Wewe fanya hiyo maneno, enda karibu na mti, fanya pu, toka huko. It will gain that carbon oxide and it will give us oxygen, which is very important during the time of photosynthesis. Under value addition, the leaves of cassavas, when boiled, they have fibers, which helps in digestion in the body. Also, they contain ions, which is very important in our blood, controlling blood pressure. Cassava itself contains carbohydrate, which is energetic. Our mamas in the house, wacheni kutafuta booster, kujeni kwangu. Mimi ni daktari wa kienyeji. Pikia mzee. Mzee wacha kutangatanga huko nje, kula muogo. Ambia mama leo nipigie nini? Muogo. You will see wonders. It's good. Just try. Also, you can see the muogo. The only harmful thing here ni maganda ya juu. It is only harmful because it's not conservative, you cannot eat. But after removing it, you can dry the muogo and you get flour from it. That flour can help you when you have diarrhea. It dehydrates. It's good because it contains copper, iron, vitamins. It has many minerals.
Under also value addition, we sell. I have told you we sell them. And also these stems, we sell 10 centimeters at 10 shillings. Because it's very productive, you can come and buy to promote us. And one stick of cassava, it can give us 100 shillings. We can cook porridge. When you want to make porridge of cassava, you dry the cassava and you can mix it with other things like wimbi and mawele. You will get very good porridge out of it. I'll also take you through potatoes. Potatoes are good and they are also common in Africa. You can conserve them, you can eat them with the uji or tea. They are good, they are better than mandazi and chapati. One of it, you will eat once a day, you keep on drinking water, and they also take short time to grow. Under climate change, when you plant this stem of potato, it will spread on the soil. Through spreading on the soil, it acts as a cover crop, which controls soil erosion. Not only soil erosion, it also rots and it gives us organic manure, which is important in the soil. Under value addition, we sell them, we employ people from the community, and also some of them come and pick these stems and go to plant in their farms, which controls food security in our community. We have the fruit trees, which is avocado. It also acts as a windbreak. It holds the soil together, controlling soil erosion. It also consumes carbon oxide and it gives us oxygen, which is very useful for human beings, and also carbon oxide, which is good for the tree for photosynthesis to take the place. We have the fruits of the avocado, but they were young. We did not take them, but they are also good because they have fats, natural fats, and butter. You can use them. You can eat after ripening. You can use it as butter to apply on the bread. It is sweet. Under additional value, we sell the avocados to the society. We can make ice cream. One day, we were not able to make, but we shall do for you. You can visit us and you taste. We have the cowpeas. These cowpeas are good also. They take short time, only 45 days. They are ready to be consumed. And then they have nodules that they fix nutrients in the soil naturally without using any fertilizer. So avoid using fertilizers on your farms or on our farm, because these things will help us to build our soil's structure. To add on that, both cassava and potatoes, when your soil or your land, ile nyuwa mnasema shamba yangu haina mchanga vizuri, just plant these crops. They help you to retain the soil in the farm, and it also helps on soil, controlling soil erosion. They are edible, they are food, and they give us money on the farm. Because we have good things, we also undergo some challenges. First challenges is safety. People come and steal our crops. We have animal attacks. Some animals come and attack our crops. We have diseases, complicated diseases. We try to treat even our rabbits, our crops, but they can't change. So that's part of the challenges that we undergo, and lack of income, among other challenges. Thank you. We are so grateful. We are very grateful to Reportech
and other stakeholders for giving us this opportunity to showcase our projects. Thank you. Oh, thank you very much, before 40 Achievers, for that wonderful presentation. Can we applaud them for that wonderful presentation? Before we continue, I want to take this opportunity to welcome our guest who has just arrived. I just want to invite her to say hi before we continue. Karibu Derek. Karibu sana. Can you welcome her? Asante sana. The organizers of this event, the presenters, and all the guests, including my mama here, whom I know very well, including my own director, who is here. Good afternoon. Good afternoon. My name is Leah Hasandi, Chief Officer, Social Services. And today, I think it's a time I chose to come here, not by my own, but being sent by Her Excellency, our First Lady, Janet Kasili. Can we clap for her? Because I think, looking at my schedule, I would not have made it to come here. I hope all of us understand English. Yes. Are we comfortable? Okay, sasawa. Nimekuja hapa kwa niaba ya mama wetu mpendwa, Mama Janet Kasili. Pengine kivyangu singeweza kuja sababu ya shughuli nyingi za idara. Na kuja kwangu hapa nimefurahi sana. Sababu nimepata wamama, the presentation being done, I think I'm impressed. This is something I should have begun with. Isn't it? Yes. Kwanza hiyo muhogo, yani imeweka mihogo gani? That is just enough for my family, asubuhi, jioni, and supper. So as we talk about climate change, and we are also talking about the value addition, I think it is moral, economic empowerment to the women and to the society. Isn't it? So this is the way to go. So that as we are looking at the changes we are having in climate, we are also having the gains we are making when we enter into these ventures. I know under climate change, we also need to outline the challenges we are facing. And most of the challenges which I expected these ladies to outline, we have, under climate change, we have the hailstones, isn't it? How do we control the hailstones? You have invested as a farmer, and the hailstone is there, taking away everything. Utafanya namna gani? We have the storm, where umepanda vitu yako vizuri, inakuja inaangusha. I believe it is also an effect on climate change, isn't it? Yes. Kwa hivyo tunapoangalia, tuangalie the right side, we look at the gains and also the challenges, how we can overcome them. But personally, I'm so much impressed. I want us to encourage this. Na naomba sana hii kitu hata ingefanyika kila sehemu ya Kakamega County. The organizers and those who came up with this idea, I'm so much humbled. I'm a teacher of geography, and I think this was one of my areas zenye nilipenda sana. Crops and farming. Si Mungu awabariki. Kabla sijaenda nimetembea na timu yangu kutoka department. Joyce ni part of the team here, introduce. I have my team. Just your name. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I'm Jenny Kasisa, I'm Gender Officer Social Services. Hawa na mitambo hao. Nimekuja nao pia. Hi all. Hi. I'm James Weche, Communication Officer. Inaitwa Silas Chimwani, Communication Officer. Asante.
Kwa hivyo mjue kwamba nimekuja hapa kwa niaba ya mama wetu Janet Kasili. Mungu awabariki. Asante sana, our guest. Can we applaud her for those wonderful remarks? Asante sana. Alvis Malova and Zavi Khatenje. Let's appreciate them as they set the stage. I hope we are enjoying ourselves, Sindio? Yes. Are we enjoying ourselves? Yes. Sindio? Thank you. So I hope as we enjoy, let us also learn. Let us learn, make sure at least tukitoka hapa leo, whatever you have, you're also learning something. So let's appreciate and welcome on stage Kakamega County Youth Network. Your time starts now. Our group started at 2014, where we have various things we do, but majorly we do tree planting. And in this group we have 50 members, 10 being men, 10 being disabled, and 30 being women. In this group we conserve environment by planting trees. We have various trees that we plant, but I have a few here to showcase. We plant trees to conserve environment, and there is a slogan that says, if you save a tree, you save a life. And if you plant a tree, you plant a life. And if you kill a tree, you kill a life. So it's better if we conserve environment by planting trees. We got various trees that we plant. We've got avocado. It's a fruit. We have herbal, like we plant Mwarubaini, it's a medicinal, and we do plant that. We have a nursery that we do, we always have a nursery, we conserve it ourselves, we plant trees. Sometimes we sell it to earn some cash, and sometimes we go and transplant our trees in schools to conserve environment. Thank you. Thank you very much. Can we applaud our youth group? Asante sana. Asante. Thank you, Kakamega County Youth Network. So next, Tuungane Youth Group. Let's appreciate them as they set the stage. Let us appreciate them as they set the stage. So, video ya Tuungane. Kindly play for them. They have a video. For Tuungane. So just set so that the judges can finalize with the DJ tupe kawimbo kidogo ya Tunga. Usimame kwa kutunga meza. Judge baada ya So wait for the judge, for the panelist bell. We'll wait for the panelist bell. And believe this, another microphone. Come on, mic ingine kindly tusaidie. They were two, but we don't know. Anybody else having another mic?
Endelea tu, you wait for the, okay, tuungane, your time starts. Jamhuri. Kwa majina ni Patrick Oduor. Wait. Kindly wait for the adjudicators there, tafadhali. Wacha tumalize kwanza, please. So let's just be patient for the panelists to sum up. So, Tungale, I hope Baraka are outside, not in the hall. I hope Baraka are outside waiting, not in the hall. So Baraka, if you're in the hall, kindly exit. DJ? Hamjambo tena. Kwa majina ni Patrick Oduor, tuwakilisha Tuungane Youth Group. Maybe mwenzangu ajiintroduce. I'm Janet Omari, Secretary Tuungane Youth Group. My colleague will take us through our presentation. Okay. Nadhani hamjatuona na products mingi kwa sababu lengo letu kuu la kikundi letu tunafanya kazi ya advocacy. Tunafanya kazi ya advocacy for climate change. Na maybe zile key activities zenye tunafanya kama kikundi, tunafanya tree planting, tunafanya environmental cleanup exercise, na pia tunafanya zile zinaitwa kuuza products za solar. Na tumefanya kazi hata na county government. Kuna mwaka walitupatia tenda kusupply tree seedlings, tukapata mumia seeds na tukafanya kazi tukasupply huko. So the benefits of climate advocacy, naweza sema tuna advocate for climate change for the purposes of, tunaangalia kuwa kuna rising temperatures kwa hii dunia, so tuna advocate kupanda miti ndio to reduce climate change temperatures. Then tunaona kuna rising sea levels, so that's why tuna advocate mambo ya kupanda miti so that hizi vitu ziweze kureduce. Then tunaangalia pia kuna unpredictable weather patterns. Siku hizi tunaona kuwa huwezi predict weather itakuwa aje, season ya kupanda ama season yenye si ya kupanda. Na sababu kuu yenye tunafikisha kwa hii mambo ya climate change ni sisi kama wanadamu tumeharibu mazingira yetu kwa kukata miti. Tumekata miti sana mpaka tunafanya environment inaharibika, tunapata mvua tunakuwa na dry seasons and predictable weather seasons. So that's why sisi kama kikundi lengo letu kuu ni kufanya advocacy. Watu wapande miti zikue, miti zitafanya mazingira tulete mvua na tutakuwa na weather mzuri. Another thing that tunafanya kama kikundi ni advocate, yani ndio tusikuwe na land degradation. Tuna advocate hizi tree seedlings zipandwe kwa wingi, na sisi ni mstari wa mbele kuestablish hizi tree seedlings hapa Kakamega County. Tunafanya collaboration na other groups, tunawasaidia hizo tree seedlings na tunawaprovidea consultancy upande wa climate change advocacy. I think ni hayo machache kwa kikundi yetu na nawashukuru. Thank you. Let's appreciate them. Wacha tuone a short clip from Tungane. That is Tungane.
Thank you. That was Tungane. Let's appreciate them once more. Next, Baraka Agripreneurs. Let's appreciate them as they prepare the stage. Baraka Agripreneurs. And kindly, let's avoid movement when presentations are going on. Mimi mutanisamea, I'm up and down. But kindly, kwa heshima. When presentations are going on, if you are outside, kindly remain outside. Kindly, please. Let's appreciate Baraka Agripreneurs as they come. And as you come, you'll tell us at what particular point you wish the video to be played, either at the beginning of your presentation or at the end of your presentation. Just come now to Nomoneze when you want the video to be played. Thank you. It is part of your presentation. On stage is Baraka Agripreneurs. We are waiting for the panelists there. DJ. It's allowed, unaweza simama upige rumba kidogo, inakubalika. Wazee wa sivyo, muziki wa pole pole. Vincent, my name is Ngaba. Amusha muziki wa zetu. Inakubalika muziki wa pole pole. Yes. Team Afrino, well represented. Thank you, I appreciate you for your partnership. Asante sana. We are waiting for the panelists. I hope Nalushiko, not Nalushiko, Ingo and the champs are waiting outside. I believe Ingo and the champs are waiting outside. And kindly don't send videos now, please. Still have to prepare, kindly let us just use them. Kindly, what we have is enough for your presentation. Kindly don't send more videos. Yes, well represented. Thank you.
Your time starts now. Thank you. Kwa majina naitwa Doreen Bimbo, karani kikundi cha Baraka Prebornia Youth Group. Kikundi chetu kiliformiwa in the year 2022 on November. Kiko registered under social services offices in the year 2022 on March. Activities that we carry out are silence. Environmental conservation, poultry, dairy farming and kitchen gardening. Our chama consists of 22 members. Silence. 12 are ladies, 10 are men. Out of 22, 18 are youth. Activities that we carry out are environmental conservation, poultry, kitchen gardening, and dairy farming. Under environmental conservation, we build jiko kisasa, also called energy saving stove. Again, we do nursery planting. And then we plant mushroom, alafu kitu ya tatu tunafanya poultry. Under jiko sasa, we use our liners, we buy our liners, and then tunachukua waste of sodas, tunachukua mchanga, tunaichanganya pamoja inakuwa sticky. We do our setting, then we do our construction using those bricks. And then after construction of our jiko, using that line, after 3 days, unachukua nderema unapaka all around the meko. For avoid ile ukipika mama wote tunamwaga vyakula. Inakuwa kama ni simiti unapanguza tu au bomi na masingo. Secondly, ukishamaliza after the next day uliweka utapata cracks kwa hiyo meko. You will fill with soft mud. Alafu after 7 days, hiyo jivu umetumia kwa jikoni after kupika, ngali na joto unaweka ndani for continue at least 7 days. That is 14 days, your jiko is ready to use. It's called jiko sasa. Uzuri wa hiyo jiko letu kwanza ni kwamba, 1, it cooks fast and retains heat. Number 2, it saves firewood, hence saves money. Number 3, reduction of smoke. Number 4, it's environmentally friendly and free, kwa sababu haitoi moshi mingi. Alafu kuhusu miti zetu, we plant indigenous tree. We have a nursery. We plant indigenous tree like this is in Caliandra, tuko na cypress, tuko na grevillea, na tuko na passion fruit. Uzuri wa hii miti yetu, kitu ya kwanza ni kwamba kama hii Caliandra, kitu ya kwanza ni kwamba hii mmea tunaweza fanya intercropping. Unaweza panda na mimea mingine haina effect. Kitu ya pili ni kwamba we advise farmers kupanda kama fence in a line. When ukikata, it's used as fodder shrub, chakula ya ng'ombe. Hiyo stem yake tunaitumia kama kuni kwa avoid kukata miti ovyo. It's a fodder shrub. And then next, it has nodules, hence it helps in nitrogen fixation. Number 3, it cuts soil. Ukipanda on a line inashika mchanga pamoja, hence conserve soil erosion. Number 4, uzuri hii miti yetu tena is drought resistant. It's evergreen hata kwa kiangazi, ndio sababu tulipendelea hii miti yetu. Alafu mission ya group yetu ni kwamba tunataka to improve youth, maisha ya youth. We improve on youth livelihood, sustainable food system and environment. Challenges ambazo tunapitia, kitu ya kwanza ni kwamba tukikwenda kuunda hiyo meko kama the community from Ikolomani, unapata mshosha amezeeka anakuambia mtoto wangu niundie tu, ukimitisha juu sababu mpaka hatuwezi kuundia bure. Anakuambia niko na ndizi ama niko na kuku. Sisi tunachukua tunamuundia jiko, hatuwezi kataa, and then tunauza hiyo ndizi, then we save our money. Kitu ya pili, challenge ya pili ambayo tunapitia ni kwamba lack of facilitation to reach the whole community kuunda majiko. Sababu tunaunda Kongolo, Ikolomani, tukiwa na facilities enough, sababu hizi liners tunanunua ilesi. Tuta reach the community and then kuunda Ikolomani kwa wote. Do you have a sample page? Yeah, you will see the video. Yes. And then kitu ingine ambayo tungeomba msaidie, more trainings will help us kujiendelesha kwa hii kikundi na mtufunze more trainings and innovation like this one.
tutaendelea na tutakuwa mahali. Mwenzangu amalizie Kwa majina ni Florence Kwete. Nitaongelea kuhusu yoga. Mushroom. Hii mushroom inaitwa oyster mushroom. Step ya kwanza, tunachukua ile waste material, sawdust na miti ya matawi ya miwa ama banana fiber. Step ya kwanza, tunakatakata, tunachanganya vizuri, then unaloa na maji. Organic, hatuweki kitu kingine. Then ukisha soak, the following morning, asubuhi kesho yake, unachukua karatasi ya 2 kg polythene paper. Unajaza ukifunga, unajaza ukifunga. Ukishafunga, alafu step ya pili ni kuchemsha, steaming. Kuna pipa, unachukua, tumeunda kitu kama stool ndani, juu hiyo karatasi isiguze maji. Then unaweka maji karibu 5 liters kwa hiyo pipa. And then unapanga hiyo makaratasi at least 35 kwa kila tank. And then unafunika, unaasha moto. Ukishaasha moto, 5 hours steaming. Kuna shimo, tona moshi inaanza kutokelezea. Utakaa 5 hours. Ukishafika 5 hours, hiyo moshi ikitoka, then unapoa. Unaepua, unapoa. Kesho yake unatoa hiyo makaratasi, unapeleka kwa plantation room. Hapo plantation room kuna vile tumepanga, unachukua hiyo makaratasi, unafungua. Hiyo kupanda mbegu inaitwa spooning. Unachukua hiyo mbegu, unaweka kwa kila karatasi kijiko moja, kijiko moja, kijiko moja. Unafunga. Ukishafunga, unaweka for 21 days. Itani yote white. Ikisha turn white, ndio unaenda kwa plantation room. Ukishaenda kwa plantation room, unafungua hiyo karatasi. Inakuwa imefungwa, unafungua karatasi hivi. And then unaipanga size. Unaipanga hivi. Ukishaipanga, unainyunyuzia maji. Ukishainyunyuzia maji, after 1 week, uyoga ishaanza kuota. Unatoa asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Unaweza vuna karibu mwezi moja. Na hiyo uyoga ndio hii hapa, kuna fresh mushroom na ile imekaushwa. So tunauzianga, mostly tunauza kwa community within Kongolo sub location. Alafu hiyo waste tukishavuna hiyo uyoga, hiyo waste tunaichukua, inakuwa kama mbolea, tunaichukua tunaipeleka kwa kitchen garden. Challenges. Uyoga kwa storage room haifai uingie ukiwa na marashi, ndio inakuwa strict. Marashi ukiingia inapuliza, inaharibu yote. So kujipuliza marashi kuingia kwa storage room hauwezi ukaingia. Changamoto, hii mbegu kupata inakuwa ni shida. Mostly tunapata kutoka kwa farmers, kutoka Kisumu ama Nairobi. Ile imekauka, saa zingine huwa tunakausha, tunasiaga, inakuwa kama unga. Unaweza changanya na uji na ni chakula mzuri sana. Nafikiri nimefika hapo. Asanteni kwa kunisikiliza. Sorry kwa saizi kuna offer, yule anaweza taka kwa hiyo packet na 100 shillings, lakini most wetu tunauza at 150. Asante sana. Can we applaud Baraka entrepreneurs? Makofi. Let us just watch the video. Hiyo ni nursery farm. Alafu hiyo sasa hiyo stage ya kwanza inaitwa packaging, hiyo kama kwa makaratasi. Hiyo ni hiyo mara leo umekatakata imekauka. Hapo ni incubation room. Yeah. Harvesting room.
starting sasa. See how it looks like. Tumemaliza jiko yetu na kai. Natumia kuni chache, kuni moja inapika. Hiyo process ya kupika. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Let's appreciate Baraka Agripreneurs again. So, next, we are going to Ingo Agri-Champs. Ingo Agri-Champs, Karibuni. Ingo Agri-Champs, Linda Wamalwa and Dorothy Makioto. Let's appreciate them as they come. Let's appreciate them as they come. Thank you. So, you'll tell us at what point you want to play the video, either at the beginning or at the end, and let us wait for the panelists then. DJ. Thank you. Our Chief Officer, Madam Lea Katani. Just wait, we'll go with my go. Go ahead, please. So we have a break if you want to kidogo, but time ikupata nje pia tufungie utafungiwa nje. Pia kudansi na kubalika. So we are waiting for the panelists to the teacher. You take your documents when we are done. Kindly make sure your documents. I hope Nanushiko are waiting outside. They're not in the hall. Nanushiko, I hope you're waiting outside.
kusikia bei sio? If you're interested, go there. It's also a marketing platform. So if you want to collaborate, Unaomba if unauzanga 150 lakini leo tutatoa 100 bob. So in 150 Kuna fresh na niko dry, karibu kabisa. Ewa ni leo kileo. nini dry? Is ngapi? 100 bob. Zote ni 100. 100 ingine 100 sio zote. 100. Fresh. Na unaelezea pia vile ya kupika. Siweke supu sana. Kitu fulani. So kuna dry ishaenda. Hii ijakauka haina mtu. We are waiting for the panelists. So it is another platform also to market your product. Kama umesha present, if you have presented, if you have anything you wish to be marketed, if you have anything you wish, the gallery, this is the public gallery, kama kuna kitu mtaka wanunue, kindly come to our desk and we will market it for you. For Igo, not Igo, Baraka entrepreneurs, Igo, mushroom hapa. The driver alishaenda, you can get the contacts. In case you need to order from them, utapata. So hii imebaki. Thank you. So if you have anything, as long as you have presented and you wish to market it, this is the platform. We are going to give you that platform and time to market whatever you have, and it will deliver. The panelists are ready. So kindly let's settle down and close the doors. Tungoje kwanza. Baraka tungoje tu, please. DJ Zima, let's settle down and close the door. Let's settle down, tufunge mlango tafadhali. Let us close the door and your time starts now. Thank you. County government in absentia, panelists, wakazi wa Kakamega County, across 12 constituencies. Good afternoon. Thank you. I'm Linda Aseo Malwa, a member of Igo Agri-Champs Association, Kakamega County. It's an umbrella of youth group, so it consists of so many embrace farming and innovation. And our main activity is fodder planting. We have poultry and agriculture. And today I'm going to focus on fodder planting. As I go youth agri-champs, we have about 10 acres of land of fodder. We have 5 acres in Bukura. Bukura donated some land to us. And then we have another land in social, I forgot it. We have another land in, what is the name? Sorry. We have another land next to Must. There's a land, I've forgotten the name. First, I want to say that... Silence, silence.
Silence. Silence. Mostly we involve women and youth, and we have persons with disability, and as we focus on livestock. So when you go back to the villages, most women do livestock farming, but when you come to feed, it's so expensive. So us introducing fodder farming is help women in the villages to focus on commercialize on fodder planting. That's where we'll help in climate change, because when you see like Kakamega Forest, there's so much encroachment, and Kakamega County in partnership with Kakamega national government planning to fence. So when you see when forest is fenced, some of the mothers will lack feeds to give to the livestock. So fodder seeks to address so many challenges that women and youth face in the society. So our achievements, we've trained so many youths in fodder production. 15 youth in Mumias, 15 youth groups in Mumias West. Trained 40 youths from across Kakamega County on marketing of black soldier flies. Black soldier flies mainly used as a manure in farming. And we've also participated in tree planting. As a youth group, we planted over 2,000 trees. Mostly we do plant in Bukura and Kakamega Forest. We've partnered with so many organizations. That is FAO, we have Bukura, we have county government and national government. So main challenges in fodder production we face is higher mechanization. As you see, we have that machine that we do use to harvest. And hiring of this machine is 4,000, and mostly we source it from Bungoma County, because what we have in Kakamega County, it cannot work the whole day. So that is high mechanization. We have storage. Like 2 weeks ago, we harvested about 300 bags of hay, and we lacked market. So where to store the hay, we don't have the storage. That's another problem. Input capital. So input capital mostly, in Kakamega we don't have enough land. Like to get maybe 10 acres of land or 5 acres of land is rare. So enough land and input to plant hay, it's expensive. So as I presented, our group consists of youth and women. And women, the majority of women are not allowed to access land, same as youth. Unapata youth anapewa shamba maybe when he's 20 or 25. Ama youth apewi shamba na babake. So you have to go and access land. So the problem, it's a good at farming, but the problem is access of enough land. So also I have a request, those who are doing livestock farming, we still have hay. We've hired a place to store the hay. So at the market price, we are selling it at 300. So anybody who is doing livestock farming, we welcome you to also support us to get capital to also continue to access land for the production. Thank you so much. Apologies for my members. They were engaged in other activities. They'll be in maybe in the afternoon. Thank you so much. God bless you. Thank you. Let's appreciate them and play their video. Let's see their video. So our land is at Showground, I've remembered. Showground, thank you. So thank you so much. Thank you, let's appreciate them. Tuwapigie makofi tafadhali. That was Ingo Agri-Champs Youth Association. So next we are going to Nalushiko Women Welfare. Waiting for the panelist pair.
DJ. Life improvement ventures kindly exit the hall. Life improvement ventures kindly exit the hall. So, Igo and Richards, Linda, Ben moja kuzunga. So, 1 bale of hay is 300. Urukuja sample. Urukuja sample. Beba sample. But 1 bale of hay is 300. Wale wakulima namba 1 alikuwa Moi, saa hii wote sisi ni wakulima namba 2. So let's appreciate Shiko is on stage waiting for the panelists signal. Waiting for the panel. Remember, we are live on YouTube. I've shared the link. We are live on YouTube. Kindly go to that. Go to the channel and at least comment something. How the event is. It is live on YouTube. We have shared the various links on our particular platforms. DJ, thank you. Shiko, Agnes Kochua, and Jennifer Kavi, already on stage. Thank you, Mama. We appreciate you so much. Mama. Next on stage is Namishiko Women Welfare Board, presented by Agnes Kochua and Jennifer Kavi. Nakubalika, naweza amuka uilu kidogo, nitizalamu. Naweza amuka, those who have presented, if you have any product you need for us to market for you, we have a platform. This is the opportunity, as long as you have already presented.
Thank you, as a great father Shiko. Being represented by Agnes Kochwa and Jennifer Mukavi. We are live on YouTube. Kindly like or comment, subscribe to our video on our live stream. Thank you. Remember, our theme for today is calling women. Our theme for today is calling women into action on climate change, mitigation, adaptation, and resilience. That is our theme today. As you wait for the panelists' bell, when you are ready, please. Timekeeper, when you are ready. And the time starts now. Hamjambo wote. Mbele yenu ni wanalushiko. Wanalushiko ni chama ambacho kiliamua kukaa pamoja, kuleta wamama pamoja. Kuna wamama 15 ambao wako kwenye hicho kikundi. Hiki kikundi kilianza kwa ajili ya hawa wamama ambao tuko nao huko mashinani, hawaelewi ni nini cha kufanya. Ndiposa tukaweka hiki kikundi pamoja ambacho kiko registered, tuko na certificate, na pia tuko na tumefungua account na cooperative bank.
Sababu ya kufungua hiyo account, tulianza na merry-go-round. Hii merry-go-round tulikuwa tunatoa pesa na tunakula yote. Ndiposa tukaamua tufungue account. Wakati tunatoa hiyo merry-go-round, tunaacha kidogo tunapeleka kwa account. Acha mwenzangu aseme. Pole, kwa majina ni Jennifer Mukali. Hamjambo wote. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Agnes Kochwa, tukitoka kwa kikundi ambacho kinaitwa Nalushiko, ambacho jinsi mwenzangu amewaeleza ya kwamba Nalushiko ni kikundi ambacho kina wamama 15, na jinsi amewaambia ya kwamba tulianza na table banking, na baada ya kufanya table banking kwa muda tukaamua ya kwamba ni vema tuweze kufanya kitu kingine ambacho kinaweza kutuletea mapato ya ziada. Ndiposa tukakaa pamoja kama members, tukaelewana ya kwamba tuanze kufuga sungura. Na tulivyoanza kufuga sungura, nafikiria itaonyeshwa jinsi ilivyo kwa screen, tutaiona. Tulianza kufuga sungura mara ya kwanza, tukanunua sungura 4, tukawaweka mahali pamoja. Hawa sungura baada ya miezi 3 wakazaa, tukapata tuko na sungura 10. Tukaendelea, wakati ambapo tulikuwa na mkutano wa kwanza hapa, tulikuwa tuko na sungura 14. Sasa hivi wakati tunaposema tuko na sungura 24. Na madhumuni yetu ya kufuga sungura ilikuwa ya kwamba katika hali hii ya nchi, wakati mabadiliko ya nchi, tukaona ya kwamba wakati tunafuga sungura tunaweza kutumia vitu ambazo zinatoka kwa hii sungura kwa kuweza kufanya kazi nyingine. Kama mkojo, unaweza kutumia mkojo wa sungura kwa kuweza kupeleka kwa mboga kama spray, ili kuzuia wale wadudu ambao huwa wanakaa kwa sungura, kwa mboga. Pia droplets za sungura ni mbolea tuko nazo hapa. Hizi droplets za sungura pia tukaona ya kwamba unaweza kupata hizi droplets za sungura uchanganye na hii bitter leaf. Kuna haya matawi inatoaga maua kubwa. Ukichukua haya matawi uchanganye pamoja na hii droplets za sungura, na uchukue samadi ya ng'ombe kidogo, utachanganya hizi vitu na uweke kwa ndoo. Hiyo ndoo iwe sealed kabisa, uweke ndani maji, na hiyo ndoo iwe sealed kabisa. Alafu ikae for 4 weeks. 4 weeks ukienda kutoa hiyo mabaki ya yani, that will act like a mbolea, na pia chemical ya kuspray kwa mboga, kwa miti, kuzuia wale wadudu ambao huwa wanakula chakula, kukula mboga zetu. Kwa hivyo tukaona ya kwamba badala ya kutumia zile chemicals kuharibu mazingira na ama kuharibu mchanga, najua mchanga wetu kwa wingi umetumiwa na mbolea, hata wakati mwingine chakula hakitoki because tumeweka chemicals nyingi. So wakati tunatumia hizi droplets za sungura pamoja na ile chakula ambayo sungura inakula, sisi huwa tunapata ile chakula ya sungura kama zile mabaki za sukuma. Unaokota hizo pia to preserve the environment. Tunaokota wakati wa mama wamekatakata sukuma zao, wametupa zile vijiti, na sisi tunaenda tunachukua, tunakatakata kwa vipande vidogo vidogo, tunapatia sungura wetu wanakula. Hiyo pia inasaidia kufanya environment yetu kuwa clean, na uwezi kupata uchafuzi wa mazingira. Pia tunachanganya hii droplets na droplets za kuku, tunaweka pamoja, unapandia mboga zako. Wakati unapanda mboga, zikitoka chini zinatoka mboga ambazo zina afya. Kama ni sukuma, inatoka sukuma mzuri. Kama ni kunde, kama ni mrele, inatoka vizuri, kwa sababu haujatumia kemikali yoyote.
Tumesema ya kwamba hii unaweka kwa spray, una spray kwa zile mboga, hautamaliza 7 days. Vile huwa anasema you finish 7 days before uchune mboga zako, but unaweza kutumia hizo within 24 hours, or unaweza kama mvua imenyesha, unaweza weka na tena kesho asubuhi uchune. Kwa hivyo that is why we started kutumia hizi. Kwa hivyo tunaweza kuona kwa screen, tuone sungura wetu ambao tuko nao. Tuko na sungura 24 ambao kuna wale wamezaliwa kama hao wamemaliza 2 weeks au ni 10 ambao tuko nao at the moment. Alafu tuko na wengine, nafikiria screen inaenda, ndio wengine ndio hao ambao tuko nao sasa. Hao wale wadogo wanafuata hawa, wanaendelea vizuri. Na challenge ambayo tuko nayo kama kikundi ni kwamba tungependa kusaidiwa, yani kupata proper structure ya kuweka zile sungura, because as you can see hiyo structure is not the right one. Sisi tulitengeneza tu kitu tukaweka ndani, lakini tungependa kuweza kupata a proper structure ambayo inaweza kuweka hizi yawa sungura waweze kukaa comfortably. And then another thing, marketing also is an issue. Kama tunaweza kupata jinsi ya kuuza hawa sungura, kwa sababu nyama ya sungura inasaidia, it is white meat. Kwa wale watu ambao wamekatazwa kula red meat, nyama ya sungura ni nzuri. Kwa wale watu ambao wako na diabetes, wako na pressure, wamekatazwa kula nyama ya red, wanakula hawa sungura. Kwa hivyo hayo ndio madhumuni yetu wakati tunaweka hizo sungura wetu. Thank you so much. God bless you. Thank you, sir. Hiyo si makofi jatosha mama. No, mama, let's give them a hearty clap. Asante sana, asante. Lushiko Women Group. So let's give them a video. Let the video play. Thank you. So let's appreciate Lushiko. Hiyo makofi ni dhaifu sana. Let's appreciate. Tusimama hapa mbele, si mchezo. Ni mchezo kweli. Kufanya kazi ambayo mama anafanya kama mama Agnes ni mchezo kweli. So let's appreciate them seriously. Thank you so much, Nalushiko. So we have also given a platform for marketing your products. If you look outside there, if you have any product you wish to, maybe members wanunue, you engage them. Outside up India, we have offered their table. If you need more, kindly let us know. So if you need to market yourselves, we have offered that platform for you to engage with those in the public gallery and even those of us who are here. So that was Nalushiko. Now next is Life Improvement Ventures. Life Improvement Ventures, karibuni. Life Improvement Ventures, karibuni. So DJ, as you wait for the panelists. Hiyo wimbo inakuanga roju. Hiyo ni ya roju. Endelea DJ. Hiyo wimbo ni ya roju na hiyo. I know them. New Life Ventures. Take your time, set the stage, and wait for the panelists back. Leave hiyo ni wimbo yenu. Ungamuka wakilishi. And I hope we are learning and enjoying also what's going on.
Setting the stage is New Life Ventures. I hope New Nikada are not. Kindly New Nikada exit the hall. You're next. New Nikada kindly exit the hall. New Nikada kindly exit the hall. So close preparing on stage. Close preparing the stage. It's New Life Ventures. New Life Ventures iko kule Lurambi. Naona wamevaa vyombo vya kazi. Vyombo vya kazi. Nalushiko, get your documents. Nalushiko, get your documents. Kindly, your certificates, make sure kindly after presentation, make sure your documents immediately as they were. Media team, we appreciate you. Thank you. We are live on YouTube. Kindly get to our link. Say something. In the ground. How is the event? How is everything? Kids in the hall. Martin, Marita. I'm a Marita. Sibato Bob. Kids in the hall. Translator anajua uelewi. Modesta translator hiyo wimbo. Sugar sukari. So setting the stage is New Life Ventures. New Life Ventures. After New Life Ventures, New Nikada kindly. From New Nikada, Ilesi Pottery. Ilesi Pottery, Imulama, Women of Liberty. Then we'll break for lunch. After Imulama, we're going to break for lunch. After Imulama, then we come to Matumbu, Community Development Charity, PWDs, Tupambe, Munasio, Roju, and Vincent. DJ. Waiting for the panelist signal. Waiting for the panelist signal. Timekeeper. Waiting for the timekeeper. And the time starts now. Good afternoon. Yes. Tumeambiwa sisi ni Life Improvement Venture. My name is Otieno Flavia Mibesi. I'm the secretary of Life Improvement Venture. And my colleague is... My name is Delphine Khalai, the chairperson of Life Improvement Ventures. Yes. So, under Life Improvement Ventures, we do beekeeping. In that, we sat down as a group and we were like, well, if bees are to be exterminated from the ecosystem, it has been proven that human beings have less than 4 years to live, and that is not a joke. So, to curb that, we decided let's do something. Which we get to fulfill dreams zetu.
Na ukiambiwa uko na less than 4 years kuishi, that will not be so good. So, Life Improvement Ventures has 30 members. Among the 30 members, majority of number we are women, or rather young girls, young youths. Tuko hapo ndani pia. Tuko na wanaume watatu. Among them, tuko na persons living with disability, 2 members of them. So, the vision of the group is to empower the marginalized women in the society, to give them a voice so that they can speak for themselves in any form of injustice. The mission of the group is to emasculate the production of pure organic honey in the market and its byproducts. And the byproducts, I mean, we have ice cream, honey ice creams. My colleague is going to show the honey ice creams to you. And of course, the honey itself, which is here, we just carried but a few of them. And this is the honey ice cream. It's made of pure honey, no additives, no nothing. Yes, someone is somewhere asking, there's only a kid, yes, just to, yule anataka pale kuonja, someone somewhere here wants to have a test. So, onja utuambie, unasikia sali ndani? Aya, wambie? Iko na sali. Thank you for the asali ndani. Thank you for the confirmation. Vitamu baba. Nasikia vizuri. Nasikia yote. Yote baba. So, that is just one of the innovations we came about in our venture. So far as a group, we are facing our own challenges. I'll not go into details, but I'll just mention the key challenges we are facing. One of the key challenges is that majority of young girls and women in the society lack employment and education. For example, the teen mothers, wale wasichana wenye walipata ujauzito kama bado wangali shuleni, unapata jamii inawatenga. Sababu sasa kikundi chetu hakina uwezo wa kuwapeleka shule kuendelezea masomo, tukasema wacha tufanye nini? Tuwapatie kazi kidogo such that they can feed their own kids. Because once msichana anapata ujauzito, changamoto inakuja kwa familia pia, sio msichana peke yake. So we thought of it like, let's just implement something that this girl is going to do. So that's our major problem. Our problem number 2 is that we lack KEBS certification. And so we as a group, we decided that since tunaunda asali, tunaunda ice cream, mbona tusiregister group yetu? So in the coming time, we decided by the end of this year, that is, tumeamua tunaenda kupata hiyo certificate ya KEBS. KEBS ni certification ama kibali cha kuuza bidhaa zako kwa soko ya nje, kwa wale ambao wanaelewa vizuri. Prior to that, climate change, now the paradox of everything, tunakuja hapo. Climate change inatu affect pakubwa sana sisi kama wana Life Improvement Venture. Tukiangalia hapo, unapata kwamba climate change inaleta changamoto ambayo ni food insecurity. So in that, less food is being produced. Another thing is that climate change brings about something. It's causing frequent fire outbreaks, like the Kakamega forest that is
endangered. Another thing is that, under climate change, is that most of the trees species, some of them are being reduced just because of the tree logging and all that. So we decided that as a group, let's venture ourselves into the beekeeping, in that bees are going to carry about something that is called cross-pollination, uchamushaji, that is, uchamushaji. So when cross-pollination takes place, we're going to see, we realize that more food is going to be produced, thus curbing the problem of food insecurity. Apart from cross-pollination, we have something that is called inbreeding. Mazao ya kindani kwa ndani, kama ndugu na dada kuzaa mtoto. Huko ulio tunajua ni vibaya. So it's going to avoid that. Another thing is that bees play a major role in conservation of the environment, whereby you as a farmer, you're going to be obligated to plant trees to create that what is it called? That eco-friendly, yeah, the habitat of the bees. And that apart from the
that is let's appreciate the people. If you want yeah. So if you need to advertise, we are waiting for the panel. Mambo yanachemuka. This is new regard. Double exhibition stand outside. Outside. Feel welcome. Welcome to England.
Hamjambo tena. Mbele yenu ni kikundi cha kina mama kinaitwa New Rekada Women Group. Kikundi hiki kinapatikana hapa kaunti ya Kakamega, eneo bunge ya Lurambi, wadi ya Shewe katika kijiji cha Msonga. Kikundi hiki kiko na wanachama 17 ambao 9 wako above 35, 6 ni below 35 ambao wanawakilisha vijana, na 2 ni akina baba na 1 ni ana ulemavu. Kikundi hiki melenu hapa vile vile kina uongozi. Kuna chairperson Irina Simiu, kuna secretary na pia kuna treasurer, na zaidi ya yote pia tuko na marketing officer ambaye ni ule jamaa wetu ambaye amewakilisha wale watu ambao wako able differently. Hiyo tu ni introduction yetu. Ningependa masaa yetu ama minutes zetu zingine tulikuwa tumezitengea video, kisha baadaye tutaendelea. Cheza video tafadhali. Kwa majina ninaitwa Adaptation, mimi ndio mwanzilishi wa kikundi hiki cha Rekada Women Group. Tunapatikana hapa Msonga katika kaunti ya Kakamega, na kikundi hiki chetu ni kikundi cha kina mama, japo tuko pia na baadhi ya wazee na pia vijana ambao tumeungana nao ili kufanikisha mradi huu wetu wa kuunda Shakol Brigade. Kwa majina ninaitwa Irina Simiu, mimi ndiye mwanzilishi wa kikundi hiki cha New Rekada Women Group. Tunapatikana hapa Msonga katika kaunti ya Kakamega, na kikundi hiki chetu ni kikundi cha kina mama, japo tuko pia na baadhi ya wazee na pia vijana ambao tumeungana nao ili tufanikishe mradi huu wetu wa kuunda Shakol Brigade. Huwa tunachukua hizo makaratasi za vitabu, hiyo makaratasi huwa tunaisoak, na hizo mabox ukipata pia unaisoak, inakaa kwa maji kwa muda, alafu inakuwa soft. Ikishakuwa soft, unachukua hii vumbi, ndio tutachanganya kwa hiyo mabox yetu, na tunachukua molasses kiasi, tunachanganya ndani na masamadi. Huwa tunaweka masamadi kwa sababu inatusaidia kufanya kitu kama gam. Najua mabox unaweka ndani hiyo vumbi ya makaa na molasses, unachanganya na masamadi kidogo, itakuwa kama ugali. Sasa kisha kuwa kama ugali, ndio utachukua ile kitu unataka shape, ndio utakuwa unatoa hiyo shape unataka na unaanika, inakuwa makaa mazuri sana. Na hii makaa
Hakuna dakika hata moja utaweka kwa jiko uone inatoa moshi kama hizi makaa za kawaida kuni ilipitia ndani. Baadhi ya mambo ambayo tungependa ama tulipenda tusuluhishe katika njia zetu pale katika jamii ni kama kuhakikisha mazingira yetu ni safi. Kwa nini mazingira yetu iwe safi? Katika kutengeneza charcoal briquettes tumesema kwamba tunatumia kitu chochote ambacho kinaoza. Kama makaratasi, viazi ambazo maganda ya viazi, maganda ya ndizi, tunatumia sawdust, tunatumia charcoal dust. Mradi huu wa kutengeneza makaa ya kisasa umesaidia katika kupunguza makali ya tabia nchi hasa katika taifa letu la Kenya. Ukiangalia wakati ambapo mtu anakata miti ili achome makaa, ile hatua ambayo inatumika kukata miti na kuchoma ili upate ile makaa ambayo ni ya kitambo ama hiyo ya kawaida, unapata kwamba pia kuna madhara yake. Kuna moshi ambayo inatumika pale inatoka, na wakati ambapo hiyo moshi inatoka ikikuja kwa mwili ya binadamu inamletea magonjwa. Na pia hatua nyingi ama ile process ambayo inatumika katika kutengeneza hiyo makaa ya kuchomwa ni inachukua muda mrefu, na pia inachangia katika ukataji wa miti kwa sababu lazima watapanga miti. Kwa hivyo ukiangalia hii makaa yetu ya kisasa imejaribu kupunguza mambo hayo ya ukataji wa miti na pia kuhakikisha kwamba masuala ya afya inazingatiwa kwa sababu hakuna moshi tena. Na katika masuala ya afya na mazingira, mradi huu umetusaidia sana. Wamama kitambo walikuwa wanakohoa kwa sababu walikuwa wanaamini tu githeri lazima upike na kuni. Mabuoni lazima upike na kuni. Ukiwa na mhogo pale nyumbani lazima upike na kuni. Sasa saizi kukohoa kumepunguka, wameweka mazingira safi kwa sababu wanatumia makaa ambayo hayana moshi, makaa ambayo imejali afya yao. Imefanya mahali penye sisi tunaishi na penye tunatoka huwezi pata uchafu ovyo. Karatasi huwa tunairecycle tunatumia. Sisi kama kikundi tunataka tukue. Manake hatutaki tu kuhudumia wale wateja wa karibu ambao tunatoka hapa ama wa jamii. Tunataka pia tusonge mbele tukue na wateja hata kutoka kaunti nyingine. Kuna shule ambazo zinatumia kuni katika kupika chakula zao. Hao ndio customers ambao sisi tunatamani sana tuwafikie. Lakini tumezuiliwa na ukosefu wa machine. Manake tukitumia machine itatusaidia kutoa makaa mengi kwa muda mfupi. Na pia tukiwa na machine itatupatia sizes ambazo tunataka. Kwa hivyo tunahitaji machine kabisa ili tuweze expand our production. Wakati ambapo tunatoa production yetu iwe nyingi kabisa, inatusaidia kusukuma mambo ya social marketing. Maombi yetu ni kwamba tuvutie hata wawekezaji wa nje, wa Kenya na pia wa nje, ili waweze kutusaidia wamama hawa waweze kufurahia wakati ambapo wanafanya mradi wao wa makaa ya kisasa. Tutatafuta hawa watu wa kutengeneza majiko, watu kujie na jiko special ya briquettes, kwa sababu briquettes inataka aeration mzuri sana, inataka hewa iingie mzuri ndio iwake vizuri. Swala la food security ni la muhimu sana, na kila mama katika kikundi hiki chetu ako na kile kinaitwa kitchen garden. Ukienda kwa boma ya kila mama ama kila jamii ambaye amehusika na kikundi hiki utapata kwamba kila mama amepanda mboga. Pia sisi tumeathirika na swala la tabia nchi kwa sababu tulipopanda hii cabbage hatukujua kwamba mvua itanyesha Januari. Kwa hivyo kama kikundi tulijua kwamba Januari tutapata pesa kidogo ya kikundi. Lakini ukiangalia sasa hivi cabbage yetu iliharibika kwa sababu mvua mingi ya Januari iliathiri cabbage zetu. Tumeweza kujifunza mambo ya communication skills. Wamama wengi katika jamii wako na low self esteem. Lakini hiki kikundi kimetusaidia wamama wetu sasa wanaweza simama na wakazungumza. Wamama wetu wanaweza convince customers kwamba makaa ni mazuri na wakauza na wakapata pesa. Hii chama imenipeleka mbali. Nilikuwa nakaa kwa miti nikiitana tu chai, nikikunywa chai kwa thermos. Saa hii nimejua maneno mengi, nilienda Bukura nimejifunza maneno mengi. Tumeenda kwa kulima nimejifunza maneno mengi. Saa hii huwezi kunipata kwa boma nazunguka nikijua maneno mengi sana. Mwanachama wa kikundi cha kina mama na niko na ulemavu wa physical. Pia ninapofanya kazi zangu za CHP nikizunguka nikiangalia mazingira. Tukaamua makaa ya kisasa.
Kwa wale ambao wanaweza ona na pia wale waliona kwa video, jiko hili la kwanza tumeweka makaa ya kisasa, na jiko la pili tukaweka yale makaa ya kawaida ambayo tumezoea. Lakini hata ukiangalia tuliweka pamoja, lakini ile makaa ya kitambo ishaisha, na pia hata jifu yake haionekani, na jiko yote ilikuwa imejazwa makaa. Kwa nini tena sisi tukamua makaa ya charcoal briquettes? Hiyo makaa ikishatumika kupika, hiyo jif haishi kwa haraka. Moto yake ni kali sana ukikompea na hii moto ambayo tulizoea. Hiyo jif ikibaki inaweza kutumika kwa poultry keeping. Akina mama wa hiki kikundi pia tumefanya what we call diversification of activities. Sisi tuko na kuku wadogo ambao badala ya kutumia stima tunatumia hii kuzipatia joto, hii ya charcoal briquettes. Kwa hivyo tumeweza kufaidika sana. Na mama yangu hapa, Mama Florence, atatueleza jinsi amefaidika kwa kutumia makaa haya kati ya kutembea na pia kimfuko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wanachama. Bwana asifiwe wageni wetu. Nimefika mbali. Nimeona mengi. Nasema asante. Mimi kwa majina ni Flora Mketi, na mimi ndio tunaundia kwangu hii vitu yote. Makaa vile tulianza chama tukafikiria tufanye maradi gani, tukaona tuanze makaa. Tulianza na makaa, ilikuwa inatoa moshi mingi, tukafikiria tufanye nini. Tukatembea tukapata marasesi inatengeneza makaa mzuri. Tukachukua marasesi tunatengeneza nayo makaa, ni ndio hii. Na tunatengeneza na mikono na hii kembe. Afadhali mkusaidie tupate vile tunaweza tengeneza hii makaa. Ni makaa hii imenitoa mbali. Mtoto afuguswi, napeleka pesa kutoa kwa hii makaa. Hata tuko na msichana wetu hapa, alikuwa mgonjwa Eldoret, tukauzako mikembe karibu 10, tukamchangia akalipa hospitali. Wazee, wa mama, vijana, tusaidieni tuwaje kutengenezea mikono. Vitu vinakudunga saa yote. Tukikuwa na mashini, nafikiria tutaenda mbele na hii chama yetu ili hata. Na asante kwa msichana wetu Irene kuita wamama na kuwafunza kitu. Tumejua mengi sana vile tulikutana na hawa wakubwa. Tunawashukuru. Mungu awalinde na mtawale na muongoze. Amen. Mahali mnakosea Mungu amejasia. Amen. Asante sana. Kwa sababu ya muda itabidi tukue haraka. Ukiangalia katika kuunda makaa haya ya kisasa, hatukosi challenges ambazo tunapitia kama kina mama ama kama kikundi. Ukiangalia kwa video, wakati ambapo madam alikuwa anafanya mixing, alikuwa anatumia mikono. Kwa hivyo tunahitaji protective gears ambazo zitatusaidia. Tunahitaji gloves, tunahitaji kuvalia gumboots, tunahitaji pia kukuwa na mask ili tuweze kuzuia magonjwa. Ukiangalia video yetu ilipoanza, huwa tunaokota uchafu. Wakati mwingine watu wanatuona kama sisi ni wendawazimu kwa sababu tunatafuta hizi karatasi huku na kule, lakini tunajaribu pia njia moja ya kusafisha mazingira na pia kuzuia ukataji wa miti kama njia moja ya kumitigate climate change. Wakati mwingine ukiangalia hawa kina mama, makaa haya pia wameweza kuuza na wakapata pesa. Lakini challenge nyingine ni kwamba hii makaa tunapotengeneza lazima tukae hapo tuikaushe na jua. Lakini wakati mwingine mvua ikikuja kama tumetengeneza, utapata product yetu haitakauka vizuri. Kwa hivyo challenge nyingine ni mvua, hasa wakati hiyo siku tumefanya production na tumeanika makaa nje ili ikauke ndio tuanze kufanya what we call packaging.
Kwa hivyo challenge nyingine ambayo si rahisi sana kuconvince watu ambao wamezoea kutumia kuni na pia wamezoea kutumia makaa. Hiyo inaitwa cultural challenge. Kwa hivyo lazima tukuwe na ile mdomo ya kuvutia. Hizo ni baadhi za challenges ambazo tuko nazo. Our wish ni kwamba unaweza uliza kwa nini tunatumia makaa ambayo inatokana na miti. Our wish ni kwamba tujoin hiyo group ambayo inatumia bagasse baada ya kufinya miwa, ile maganda ambayo inabaki, ili tuwe kichoma na tukue mahali ambapo tunachomea, ili ile moshi isiende kwa hewa iongeze joto, alafu ikuwe na mojawapo ya cause ya climate change. Our wish ni kwamba siku moja tutasonga mbele, tuache kutumia hii, tuwe tuna hii production mingi sana. Na tumejiambia kama kikundi tutakuwa tunatembea tukitafuta mahanya ya miwa kila mahali, ili tuwe tunatumia hii kutengeneza briquettes. Another wish, nitafurahia sana siku moja nikienda kwa supermarket nikipata kitu kama hii imepakejiwa kwamba new charcoal briquettes from New Rekada self-help group. Nitafurahia sana. We also need branding ili makaa yetu pia iweze kubalika katika supermarkets ili watu waweze kununua pale wakiwa na furaha. Kwa hivyo tunauza makaa yetu kwa shilingi 100 pale nje, unaweza ukatupromote, na tunahitaji machine. Tujiunge pamoja, tunahitaji customers. Msikose kutupromote pale nje, na tutawaacha tukisema #adaptation, #mitigation, #resilience. Kama mmeona tuko hapa na products ambazo sisi tunafanya kama kikundi, kama mmeona kwa video, hapa kuna cabbages ambazo tulijaribu kupanda lakini hatukufaulu kwa sababu ya mvua mingi. Na pia hapa tuko na examples ya vitu ambavyo tunatumia katika kuunda charcoal briquettes zetu, na ndio maana tumeweka hapa ili kila mtu aone. Tukimalizia, naona muda pia unaendelea kuyoyoma. Kuna chakula ambacho tumepika hapa, tutaweza kukionja. Tulikuwa tuna time minutes tuone ni chakula gani kitaiva haraka, na pia vumbi ama jif itabaki kwa gani na gani itaisha. Natumai tumeweza kuona. Kwa hivyo waanze kuonja chakula ambacho tumepika. Mwanamke, tafadhali tuletee ile sahani yetu tumekuja nayo. Sahani. Kwa sahani ya mbele hapa. Kuonja ni muhimu sana. Kwa hivyo tunasema #adaptation, #mitigation, #climate resilience. Mbarikiwe sana. Let's appreciate them. Thank you. Let's appreciate them. That is New Rekada for the wonderful job. Kazi nzuri. Let's appreciate them. Mwogo iko hapoja. Hakikisha maji iko karibu. Mtu asinyongwe. Thank you. Let's appreciate them. New Rekada wametuandalia. Na kweli we can come and see there are 2. Kuna hii ajibu, hii ni gani? Makaa ya kawaida kweli imeisha, and ingine the briquettes bado zinawaka. So our panelists tuwaletee moto ama mtuonea nani au mnakula tumia maji sinyongwe. Thank you New Rekada. So kindly next on stage, let's appreciate New Rekada. Let's appreciate New Rekada for the wonderful job presentation. And we are offering a platform for stand exhibition. Makaa iko pale, wamesema gorogoro ni? Tumesema gorogoro ni 100 na gunia moja ni 1500. Tunakwambia ununue hiyo makaa kwa sababu utatumia for 3 months gunia moja. 3 months lakini gunia moja. Lakini nyingine utatumia mwezi moja. Kwa hivyo support hao mama kwa sababu pesa ni wanapata chini ya mifuko yao. Tunatoa 50 bob ndio tuweze kufanya hii kazi. Thank you New Rekada. Wamesema gorogoro 100, gunia moja 1500. Na utakaa nayo miezi 3 ikiisha kama imeisha utarudi, kuna offer. Offer iko in case iishe mapema. Utarudi huko tena wakupe gunia nyingine
Warranty, warranty. Kuna warranty. So new Ricardo, let's appreciate them. Thank you, new Ricardo. Next on stage, new Ricardo, kindly clean the table. Next on stage is Ilesi Pottery. Ilesi Pottery presenting. Ilesi Pottery. We have Kizito, Shitanda, and Irene Shisundi. Mwogo yuko wapi? Mwogo ni Tamsa. Hakuna leo mwogo ujoje. Ndio unaweza ondoa vitu hapa naji vike. So kindly wale mnaondoa make your mind space. Naweza ondoa kila kitu. Kufika time ya lunch tena waanze kusumbua. Saidieni hilo kwanza. Hiyo mwogo itembee. Sisi wala kuoji tunajua kitu tutafanya. So hiyo mwogo itembee kabisa. Mimi space nibakia. Iko kitu tutakuonyesha. So thank you, New Ricardo, and we have an exhibition stand outside there. Kindly visit our exhibition stand. Wamesema gorogoro ya makaa is 100 bob, gunia 1500. Let's appreciate them. Let's promote them. Studio, setting the stage is Ilesi Pottery, waiting for the panelist signal. DJ. Waiting for the panelist signal. You Ricardo, your documents. Irene. Not Irene. Irene Nasimiu, your documents on your Ricardo. Kindly make sure your documents are intact. Make sure go through them. Kindly confirm your documents. Kindly confirm your documents as you pick them up. Setting the stage, Ilesi Pottery. We have had the signal from the panelists. Settle down. Close the door. Ilesi Pottery. Ilesi Pottery, Kizito Shitanda, Irene Shisundi. Karibu. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Mbele yenu ni Ilesi Pottery. Kwa majina anaitwa Irene Shisundi. Kuna mwenzangu hapa atajitambulisha. Hamjambo wote. Jambo tena. Mbele yenu Kizito Shitanda, Ilesi Pottery. Karibuni sana. Ilesi Pottery ni kikundi ambacho ni cha wafinyanzi
iko na members 15, 6 wakiwa wanawake, 5 wakiwa wanaume, 3 wakiwa ni youth. Mlemavu yuko mmoja. Katika hii kikundi ndio tuchukue wanaume, wanapata kutusaidia sana kwa upande wa kukanyaga matope. Hii kikundi ilikuwa registered mwaka wa 2000. Wacha tuonyeshe video alafu tutamalizia. Mimi ni mfinyanzi kutoka hapa Ilesi. Kikundi yetu inaitwa Ilesi Pottery Women. Hii kikundi ilianzishwa mwaka wa 1980 kufikia mwaka wa 2000 ikakuja tukatoa women group. Kwa hiyo sasa hii tuko watu 15, vijana tuko 6, wanaume wako watu 6, wamama wako 6 na youth wako 3. Sasa hii hapa ni jiko ya kuni 2. Hii jiko imesaidia sana upande wa kupika. Inatumia kuni kidogo sana. Wamama wamepata kuitumia, maana ukipata kuni wanatafuta tu kuni kiasi na inafanya kazi. Unachukua tu kuni 2, unaweka ndani na unapika chakula yako hadi inaiva. Imekuwa ya manufaa kwetu upande wa kutumia, badala ya kutumia stima imepotea, unapata kuni hakuna na uko na kidogo, unapata unatumia kuni kidogo sana. Kwa hivyo nawahimiza mpate kutumia hii jiko. Pia bei yake si mbaya sana. Imekuwa ikiuzwa shilingi 250 na ni bei ambayo mwananchi wa kawaida anaweza tumia na anaweza pata kununua. Kwa hivyo nawahimiza wamama wenzangu wakuje tusaidiane kufanya hii kazi ili maisha yaendelee. Upande ya pili kuna hii product yetu inaitwa Chikoma ama Pruda. Hii Pruda inasaidia upande wa joto kwa nyumba. Ukienda upande wa hoteli inasaidia saa zile kuna baridi na stima imepotea. Unapata kwa kila room ama kwa kila heat inapitia kwa watu, hawapati ile baridi sana. Upande ya pili inatumika kwa kupatia vifaranga joto. Wale vifaranga wa siku moja wamezaliwa, mama yao amekufa ama ameaga, amekuwa na ugonjwa, unapata inasaidia upande huo tena. Alafu inakuwa mzuri kabisa upande ya kama stima pia imepotea, unapata inasaidia vifaranga kupata joto, wasiage, wasipate tena baridi sana. Ukiangalia upande mwingine inatumika kwa inasaidia kama ina warm chakula. Inakuwa effective sana kwa mwananchi wa kawaida, ule wa mashinani, ule wa town pia unapata inawasaidia upande huo. Upande wa bei yake iko chini sana, tunauza kwa shilingi 200. Kwa mafundisho tumekuwa training nao, wametusaidia jinsi tunaweza manage kazi yetu, jinsi tunaweza saidia wale watu kama kuna
climate change, kama kuna climate change wametusaidia sana. Tumejua ya kwamba tunaweza tumia zile vitu tunaunda kwa mikono yetu, inaweza tusaidia pande hiyo ingine. Wamepata kufundisha watu wetu 2 watatu pia, na wanazidi kuendelea kutusaidia na kutusupport pande yetu. Tunashukuru sana na tunawaombea sana wazidi kutusaidia. Jinsi mnaona pale Ilesi Pottery kuna ufinyanzi wa aina tofauti, sio jiko peke yake wala sio brooder peke yake, na tumeona ya kwamba brooder inasaidiana sana kwa upande wa joto. Saa ile stima imepotea, saa ile kama kuna guest houses na kuna baridi, unapata kwa kila room kuna joto, wale wageni wameingia wanapata joto. Kwa hivyo tunawahimiza mpate kutembelea pale Ilesi Pottery, mpate mafundisho haswa wa mama na wale youth wenye hawana kazi. Tunawakaribisha kwa trainings kila mahali. Nafikiri ni hayo tu, asanteni. Thank you so much. Let's appreciate Ilesi Pottery. Then wako na vitu hapa hujatueleza, hii mnauza ngapi? Hii mnauza ngapi? Hello, kwa jiko nimesema ni shilingi 250. Kwa brooding nimesema ni shilingi 200. Pia sitawaacha wale wa rabbits. Wale wa rabbits kuna dishes za rabbits. Hii ni shilingi 50 kwa moja. Karibuni. Asante. Thank you, let's appreciate them. So, watu wa sungura, marava, live, na mishiko, iko sahani ya sungura hapo. Thank you so much. So, at the same time, we have an exhibition stand. They have their products there. Kindly, let's engage them so that we'll be able to know what they have in offer for us. Thank you so much, Ilesi Pottery. Next on stage is Imulama Women of Liberty, DJ.
waiting for the final signal. Setting the stage is Simulama, Women of Liberty. Setting the stage, Simulama, Women of Liberty. Setting the stage is Kimulama Women of Liberty, waiting for the panel signal. Sio lazima uote kitu, lakini hata hao tununua sasa. Hawana sapo au kununua tu. And I'm told kuna offer. Buy 2 or buy 3 get 1 free. Setting the stage, Simulama Women of Liberty. Waiting for final signal. DJ Zima, close the door. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Bisi Hachidi kutoka Imulama Women of Liberty. Karibuni. Hamjambo wote. Kwa majina ni Meni Msimbe kutoka Imulama Women of Liberty. Mwanzo ningependa kupongeza Ripotech for the training they have been giving us and the opportunity to show our showcase in our innovation. Also, we wish to acknowledge our county government through His Excellency Honorable Fernandez Baraza and Honorable member of the County Assembly MCA, Mr. Gladys Mukongolo, for recognizing our group and even awarding us 11 modern beehives as well as 2 improved pigs. Nashukuru kurekebisha tu kidogo, ni Madam MCA, Madam Gladys Mukongolo. Karibuni. Imulama Women of Liberty ni kikundi, nitaomba nitachanganya lugha. Imulama Women of Liberty ni kikundi ambacho kiko Imulama Village, Mbeta Sub Location, Shimanyiro Location, Idaho North Ward, Ikolomani Constituency, Kakamega County. Imulama Women of Liberty
iko na members 31, tuko na wamama 20, vijana 6, wazee 5, tukiwa na mmoja ambaye ni mlemavu. Imlama Women of Liberty ni kikundi ambacho kilianzishwa kwa madhumuni ya kuweza kulea wale wamama, the young mothers, yani wale wamama ambao wameolewa ni wachanga katika ndoa. Ndio ilikuwa sababu kubwa ya kulea hawa mama na hawa vijana wadogo, kuwaleta ili wakaweze kutoshea katika jamii. Kwa hivyo sisi haja yetu kubwa ni kuweza kujilinda kiuchumi na chakula, tuweze kutengeneza chakula ambacho kitasaidia jamii zetu na watoto wetu, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa na shida ya malnutrition. Lakini kwa sababu ya kuzalisha chakula ambacho kina afya nzuri, mahali tumefika sasa imetusaidia kwamba watoto wetu wako na afya na wako vizuri. Katika kikundi chetu tuko na viongozi, tuko na chair lady ambaye ni wa kuongoza, kuita na kuongoza mikutano. Tuko na secretary ambaye anaweka minutes za kikundi, proceedings na projects, kila kitu zinawekwa na secretary wetu. Treasurer wetu ni yule anasimamia mambo ya pesa, kutoa na kuingia, na pia anasimamia projects zetu. Kwa hivyo shughuli ambazo tunashughulika nazo kwa kikundi, tunapanda mboga, tunafuga nguruwe, tuko na mizinga, tuko na mradi ambao ni wa makaa na jiko lake. Kwa hivyo na pia tuko na biogas. Kwa hivyo katika kikundi chetu tuko all round, ambapo tunataka ya kwamba tuweze kulinda mazingira, tuweze kupeana chakula cha kutosha na kizuri kwa familia zetu. Kwa hivyo upande wa climate change tumesisitiza sana mambo ya kulinda miti ama kulinda mazingira, kwa sababu tunajua katika climate change the main thing ni miti na haswa indigenous trees, kwa sababu tunajua miti ambayo ni indigenous ndio inatuletea mvua na inasaidia kwa matawi yake na mbolea. Kwa hivyo kuanzia hapo tunaweza pata, tutaanza na mradi wetu wa makaa. Hii ni makaa, ni briquettes. Hizi briquettes tumeunda kutoka kwa, hizi ni vijiti vya miti ambavyo tunaokota kutoka chini, matawi na vijiti vya mahindi. Tunachukua, tunachanganya kwa samadi na mchanga kidogo. Sababu yetu ya kufanya hivi ni kwa sababu kuna zile briquettes ambazo zinatumia charcoal. Na wakati tunajua ya kwamba charcoal inatoka kwa kukata miti, na sisi tukataka kwamba hatutaki kuharibu mti, hatutaki kukata mti hata mmoja. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba tutatumia every available waste material yenye itapatikana ili tuweze kutengeneza briquettes zetu. Na jambo lingine ambalo tunataka niwaeleze ni kwamba kwa hizi briquettes tunachukua samadi na vijiti vya eucalyptus. Kutokana na uvumbuzi wetu ama utafiti wetu tumejua ya kwamba ukichanganya samadi na briquettes na vijiti vya eucalyptus zinatengeneza kitu ni repellent ama mosquito repellent. Kwa hivyo tunachukua, kwa mfano vile tuko hapa, kuna harufu fulani mnasikia. Kuna mtu ameisikia? Hiyo ni harufu ya samadi na hiyo vijiti vya eucalyptus, mikambi. Kwa hivyo tulikaa tukafikiria ya kwamba pia mazingira yetu tuko na mbu, na hakuna vile unaweza zuia mbu kwa mazingira
mazingira yako. Lakini wakati umechoma hiyo, hata inzi hautawapata kwa nyumba. Na ukiwashia mahali popote kwa compound yako, inakupea 100, tuseme 90%, hautaumwa na mbu. Kwa hivyo tukawa hivyo, tukafikiria ya kwamba hizi briquettes ziko na moto mwingi sana. Tukagundua ya kwamba ni lazima tuunde jiko ambalo limeundwa kutoka kwa matope, tunachanganya na simiti, kwa sababu majiko ya kawaida yameundwa na mabati, na kwa sababu ya moto mwingi ambao unatoka kwa hizo briquettes, inaungusha sufuria, inaichoma, inairarua kabisa. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba tutaunda jiko. Hatukuweza kulibeba kwa sababu ni vile linaweza undwa kwa kona, linaundiwa kwa kona, then unaweka pale. Then kuna jambo moja ambayo nataka sisi wote tuweze kufikiria. Wakati tuna meko ya kawaida, mahika ya kawaida yako, ile tunatumia kuni. Kila wakati unawasha moto lazima utumie nini? Kiberiti. Na tunataka tupige hesabu. Hiki kiberiti kiko na vijiti vingapi? Kama imejaa 40. Imagine kwa kila nyumba ya Mkenya iko na kiberiti. Na asubuhi anawasha, na kuna uwezekano atatumia kiberiti hata 5 asubuhi peke yake. Saa 7 atatumia zingine 5. Jioni apike hapo katikati atatumia zingine 5. 40 sticks zimeisha. 40 times 40 million kwa siku tu moja. Tunakuja kama 1.something million. Vijiti tu hizi ndogo ndogo. Then piga hesabu ya wiki moja ni siku 7. 1.6 million times 7 days times 40 sticks zinakuja ngapi? Kwa hivyo kuna uharibifu mkubwa. Sasa piga kwa mwezi. Hapo ndipo tulifika tukasema ya kwamba tutatumia briquettes kwa sababu wakati umepika, moto utabaki pale. Nikipika asubuhi, maybe saa 4 nitataka kuchemsha chai, naongeza tu briquettes na chai yangu inachemka. Naongeza ikifika jioni hivyo hadi wakati mwingine. Kwa hivyo tumeonelea kwamba tutalinda mazingira, tutalinda miti, tutaweka mazingira yetu ikuwe safi, kwa sababu matawi sasa kwa compound zetu haipatikani. Tumepata kazi ya kufanya. Wacha mwenzangu nimkaribishe akaweze kuelezea kuhusu biogas. Asante sana. Nataka kuelezea kuhusu biogas production. Biogas production tutaiona kwa video, lakini hii as our group tunatumia urine ya ng'ombe ama animals, domestic animals, na cow dung, especially ya ng'ombe. Hiyo ndio huwa tunatumia. Tunatumia aje? Mwanzo lazima ujenge hiyo biogas plant. After kujenga, tunakuwa na pahali pa kukusanya cow dung na hiyo urine. Thereafter, wakati wa kusanya, tuseme ng'ombe wameweka kinyesi asubuhi, the whole day, unaweka pale kwa collection chamber. Ukiweka pale in the morning especially, sisi tunazoea kuchanganya asubuhi. Utachanganya namna gani? Utachukua ratio ya 1:3. That is, kama ni ndoo moja ya samadi, utachukua maji ndoo 3. Thereafter, utakoroga ikuwe kama uji. I mean yogurt like. Thereafter, utaona hiyo video ama picha, utaachilia na itaenda kwa digester. Kuna shimo kubwa wamechimba na wamecement, itaenda pale ndani. After kwenda hapo ndani, kuna pipe nyingine inapeleka kwa nyumba gas, na kuna ile pipe ya kupeleka mbolea inaitwa silari. Hapo ndio kuna faida. One, tumepata the way we have decomposed manure. Hatujapeleka kwa shamba na hiyo gas.
tumetoa gas as fuel, tumetumia kwa nyumba. We can also light the houses, but kwa kikundi chetu hatujaanza kulight. Sana tunapikia. Thereafter ukienda kwa shamba utapata silari. Hapo silari ni ile mbolea direct, haina gasi yoyote. Utatumia kwa kupanda mboga, kupanda mahindi. Kuna zile mboga ambazo tunaita maratas, zitamea kama weed. Ukikuja kama members kwa vikundi, mashamba yao weed yao ni mboga. Hakuna wakati ambapo tunasumbukana mboga. Pia mahindi, ukiangalia kitchen garden, ukiangalia mahindi zinanawiri kwa sababu ya hiyo silari. Hiyo ni mbolea ambayo imetoka kwa kupikia cow dung. Under climate change, hatujatumia manure ya chemicals kwa mboga. Pia kwa kitchen garden itanawiri kwa maana hakuna fertilizer yenye ina chemicals ambayo tunakula, ambapo hapo mili zetu zitakuwa vizuri. Sawa. Tukimalizia tu ni kwamba wakati ambapo tuko na hiyo slide ama mbolea yetu tumetoa kwa biogas, tunapanda mboga, tuko na kitchen garden. Hizi mboga zimetoka kwa kitchen garden yetu, na ukiangalia hii ni mro na inaonekana iko smart sana kwa sababu ya hiyo mbolea. Mwisho kabisa tuko na mizinga na nyuki kama vile mwenzangu alisema, kwa ajili ya ile kazi tulikuwa tunafanya tukatambulika na county government wakatupea mizinga. Lakini kabla tufike hapo tulikuwa na zile mizinga za logs, nyungu. Lakini wakati kazi yetu ilipendezwa na serikali yetu wakatupa mizinga 11, na tuko hapa na sample ya asali ambayo tumetoa kwa zile mizinga zetu mzee, kwa sababu zile tulipewa bado zinaendelea. Na tumejaribu ya kwamba tuweke miti mahali kwa sababu nyuki wanapenda miti, wanapenda maua, na mahali tumeweka nyuki zetu tuko na hizi seveve, tuko na miro kwa sababu zinataka maua. Kwa hivyo tumejaribu ya kwamba tujaribu kuweka hizo vitu, minavi ziko pale zinatusaidia vizuri. Challenge tuko nayo ni kwamba hatuna experts. Tunatamani tupate wale ambao watatufundisha jinsi ambavyo tunaweza kaa kwa kikundi, jinsi ambavyo tunaweza fanya kazi yetu kwa hali ya juu. Kwa hivyo hiyo ndio challenge tunapitia, na kazi ambayo tunafanya inafanyika na kila mtu, mzee, kijana, mlemavu, wanaweza kufanya kuunda makaa kwa sababu ni pesa. Wanaunda hata kama amekaa tu pale anatengeneza pesa zake akiwa pale na anauza. Kwa hivyo tunaendelea tukisema ya kwamba kikundi cha Imuna Women of Liberty tumeshikana kabisa kwa sababu ya kusonga mbele. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mazingira yetu ni safi, ni mzuri, tunakaa vizuri, na hata majirani ambao tuko nao wanafaidika kutoka kwa makaa yetu, kwa sababu wakati tunatengeneza tunawauzia. Wakati tunatengeneza hao vijana wanakuja kutusaidia kutayarisha hizo materials, kwa sababu kukatakata hizi vijiti ziko na kazi mingi. Kwa hivyo community at large wanafaidika kwa kazi yetu, na tuko na makaa hapa ambayo gorogoro moja tunauza 80 bob. Kando na makaa ile nyingine. Na tuko na chat hapa hii kwa wale ambao kwa karibu mnaweza ona. Hii ni graph ambayo tumecompare makaa yetu ya briquettes na normal charcoal. Ukiangalia normal charcoal inawaka haraka na inaisha haraka, lakini ukiangalia briquettes zinawaka polepole, lakini zikipanda na utapikia kwa muda mrefu. Hutatumia nyingi na hautatumia pesa mingi kwa ajili ya kununua makaa mingi, kwa sababu ukiwa na gorogoro moja hizi utapikia githeri na itaiva, na utakuwa umesave time na pia umesave money. Asanteni sana.
So let's play the video. Baada ya nyuki kutumia, tutatumia hizo sunflower kuwa chakula cha ng'ombe, kuku, na ambapo tutafuga kuku wenye wana afya, pia ng'ombe watakuwa na afya njema. Kazi unapata maji ni moto, unaoka unaenda. Sehemu nyingine unaweka kidheri, kuamka asubuhi iko moto. Nikuonyeshe majiko hapa. Kuja. Sababu tuvuni hiyo jiko ilifikia tukaona wamama kununua hizi majiko ni karama. Na hiyo makaa yetu kwa sababu ya kuwa na moto, unaona tayari imekula hii jiko imenyanyuka. So inapiti wanunue ingine. So ikawa tuunde hiyo. Tulijaribu hata hii pia ikawa ni same. Now hii ni ile jiko tulianza nayo inaitwa kuni moja. Kuni moja tuliangalia still bado hiyo kuni ni miti kuharibika. Ndio tukaenda kwa hiyo umeona pale nyuma. Ambazo tumetengeneza wenyewe kama kikundi, na hizi briquettes tunachukua samadi, tunachukua hii mchanga, tunachanganya ndani. Hii ni mchanga. Alafu hii ni uchafu wa mahindi, wa vijiti za mahindi tumekatakata tukazisiaga zikakuwa kidogo. Na hizi ni vijiti ambazo tumeokota tu chini ya miti, tunaweka ndani. Na pia haya ni matawi tumekatakata, tumeokota tu chini ya miti na tukaweka. Kwa hivyo tunaizichanganya na maji. Wakati ambapo kwa sababu hayo makaa hayaishi haraka, sasa sisi hatutumii kiberiti, kwa sababu hiki kiberiti ukiangalia kuna vijiti ndani 40. Na kama Wakenya ni milioni 40, hizo ni miti ngapi zimekatwa? Kwa hivyo tunaachana na mambo ya kiberiti na tunaamua tutumie makaa yetu ambayo yakiwaka mchana, ikifika usiku pia utapata bado yako na moto, na tunazuia mambo ya kukata miti zetu. Hiyo harufu ikijaa kwa nyumba, unapata ya kwamba hautapata mbu ndani, kwa sababu hiyo harufu inafukuza mbu na moshi yake inafanya mbu hazita. Sasa hata mkiwa ndani ya hiyo nyumba hamtasumbuliwa na mbu. Kwa hivyo Ripple imetusaidia, imetufundisha jinsi ya kutunza mazingira, na pia wakati hii inapobaki masalio tunaenda tunamwaga kwa shamba, inakuwa ni mbolea ambayo inaleta rotuba. Wakati tunapopanda mimea yetu kama sweet potatoes, unajua sweet potato ni cover crop ambayo inafunika mchanga wetu na hakuna mmomonyoko wa udongo. Kwa hivyo inafanya mchanga wetu unakuwa mzuri na tunapata chakula kingi na hatuna shida, kwa sababu hii makaa inaweza tengenezwa na mtu yoyote. Inaweza tengenezwa na mtoto, inaweza tengenezwa na mlemavu, mama mzee, kwa sababu hakuna chochote ananunua. Ni samadi tu na vijiti anaokota tu na matawi kidogo na anachanganya, inakuwa iko tayari ya kupikia. Mboga tunakoroga, ikiwa tayari tunaachilia hapo, na itakana ikuwe tayari ikiwa kama yogurt. Utaipata ikiwa na unyevunyevu hivi. Baadaye utafunga maji na kuachilia inaenda. Ikielekea hivyo inaenda kwa digester ambayo iko hapa. Baada ya kwenda kwa digester, gas yenyewe inapitia hapa, inaenda hadi kwa nyumba. Na silari ambayo ni
baki ya samadi inaelekea kule ambapo unaweza ukaiona inaenda hadi kwa shamba. Pale shambani unaweza ona vile mimea imenawiri. Imeweza kutupatia miwa nzuri. Kuna seveve ambayo ni chakula cha wanadamu. Pia huo Let us appreciate them. That was the Bulama Women of Liberty. Hakuna kitu ya kula. Hawa walichemsha maji. Kama kuoja maji moto. Kama kuoja maji moto iko hapo nje. So asanteni sana Bulama. So next on stage is lunch. Next on stage is our lunch. A volunteer to pray. Anybody, please. Okay. Shall we arise as we pray? Silence. Bless us, O Lord, and bless our gifts, which we are going to receive from your goodness through Christ our Lord. Thank you. Maliza. Asante. Amen. Nono shamundazi wa mulaki. So, tuende huko, pale tulikunyia chai. And our lunch, kindly, it is now, what time? 2:33. We'll assemble at exactly 3 p.m. And the person, the team to take us through, kindly kwa hiyo line, Matungu, Sophie Olwot and Daniel Marita. Be first on that line. Sophie Olwot, Daniel Marita, be first on that line. At exactly 3. At exactly 3. Thank you.
Lord. Marital selfie, O Lord, the same. It is said for you.
Inyanje and Ann Mbalia Likanamu. So, waiting for the panelist signal. Close the door. Close the door. Close the door. Kindly close the door. Let's settle down. Close the door. Get somewhere to sit. Settle down. Let us settle down. If you wish to access the main auditorium, kindly do so in the next 30 seconds. If you wish to access the main auditorium, kindly do so in the next 20 seconds. Settle down. Settle down. Silence in the middle. Silence, silence in the middle. Matungu Community Development Charity on stage, represented by Sophie Olwot, Daniel Marita. Kindly close the door. Kindly close the door. Kindly close the door. Funga mlango. Funga mlango. Nobody access the main auditorium. Settle down. Those wale wako nje tafadhali, let's stay outside. Those outside, kindly just close the door, please. Funga tu na chapi. Funga na chapi, please. On stage is Matungu Community Development Charity, represented by Sophie Olwot and Daniel Marita. Your time starts now. Wawekezaji, wanajasiriamali, hamjambo. Mbele yenu sisi ni wana Matungu, tunaitwa Matungu Community Development Charity. Kwa majina naitwa Sophie Olwot. Kwa majina naitwa Daniel Marita. Naitwa Hukumu Teresia. Hakuna kitu kinachopendeza kama mazingira. Mazingira ni mimi, wewe, wanyama, miti na vinginevyo vyote vilivyo na uhai. Kwa hivyo nilipendezwa sana na mazingira kiasi kwamba singependa yaathirike ikiwa ninaona. Ndipo maana tukaamua kuchukua uchafu kutoka sokoni. Mtu amesema niongee kizungu kidogo, lakini samahani, neno moja tu. Sina weledi wa kizungu vile. Kwa hivyo tukaamua ya kwamba tutakuwa tunaokota takataka kutoka sokoni, kama yale maganda ya matunda, ndizi ambayo iko very rich in calcium, ni machungwa, fenesi, zile vijiti vya mboga, kwa sababu unajua pale sokoni wengi wetu ambao wanafanya biashara ndogo ni kina mama. Kwa hivyo sasa nikawa na ile ari ya kusema wamama lazima wafanye nini? Walinde mazingira au wenyewe wakijipa ajira na kwa vijana wetu wadogo. Kwa kikundi chetu tuko jumla ya watu 27, 17 wakiwa ni wa kike, 10 ni wanaume, na kwa hiyo idadi yote tuko na watu 3 ambao wanaishi na ulemavu. Kwa hivyo huu mradi wetu wa kuokota takataka tulikuwa na ile ari ya kutaka kuboresha mazingira. Na kabla nisahau, samahani, kikundi chetu kimesajiliwa chini ya, nasema kwa kizungu, CBO, it's registered as a CBO. We do community work and development charities. Okay, sasa kilikuwa registered mwaka wa 2011 na tumefanya miradi mingi ambayo mojawapo ni hii the latest ya kujaribu kulinda mazingira tukipigana na tabia nchi, ambapo tunaokota takataka kutoka kwenye soko zetu na nyumbani mwetu kutengeneza mbolea ya kiasili. Tunaokota zile takataka, tunajua kwamba tunda tukishalila mara nyingi huwa tunaona maganda ni kama hayana umuhimu, lakini naisema kwambia hivi, kuja angusha na ganda la ndizi
ama avocado. Kama mshaiona mtu akienda ile inaitwa Sweru utavunjika. Sasa tunaona zile takataka mara nyingi kama kule sokoni zinarundikwa mahali pamoja, na zikisharundikwa pale mahali pamoja, mwafaka wenye watu wengi huwa wanakadiria ni kuchoma zile takataka, na huo mrundiko wa takataka ukiwa pale unatoa gesi ya methane ambayo inachangia kabisa kwa uchafuzi wa mazingira na ni more harmful, yani ina madhara kubwa zaidi hata kuliko carbon dioxide. Sasa tunapochukua huu uchafu wa matunda, takataka za zile vijiti vya mboga, tunaleta nyumbani wetu. Hapo tunatumia vijana, hata kina mama tunawaambia usitupe takataka zetu, tunafanya nini? Tunakuja kuzichukua, tunalipa vijana pesa kidogo watuletee pale nyumbani kwa site yenye tutafanya nini, tutaziozesha. Kuziozesha tunaweka kwa containers. After sorting, tunatoa plastic, tunaziweka kama tunabaki yenye organic material. Tunapoziozesha pale tunaziweka pamoja, tunaweka maji kidogo, zinaoza, tunatengeneza mbolea. Na hiyo mbolea tunaiozesha kwa njia ya haraka. Tulikuja kugundua kutumia hawa ambao wanaitwa black soldier flies, ambao wakienda pale kwa zile takataka wanazalishana wakitoa hayo mayai. Hayo mayai yanaozesha hizo takataka kwa haraka sana na kutoa mbolea inaitwa frass. Hiyo mbolea inapokuwa tayari, iko tayari, tukishaikausha tunawasambazia wanakijiji wetu. Wengine tunawauzia, wengine kulingana na hali zao. Hatuwezi ruhusu tuwauzie ili hali hawana chakula na hawana namna ya kufanya nini ya kununua hiyo mbolea. Kwa hiyo tunawapa ili wafanye nini, watumie hiyo mbolea improve soil fertility na kuloa acidity in the soil, kwa sababu tumegundua ya kwamba kufikia sasa watu wengi tumekuwa tukitumia mbolea hizi za kisasa ambazo zina kemikali kali sana, zinapunguza mmomonyoko, zinafanya mmomonyoko wa udongo unakuwa juu kabisa kwa sababu ya zile asidi ambazo ziko kwenye zile mbolea. Hii mbolea yetu ambayo ni organic in nature ina madini yote kamili, phosphorus kutoka kwa yale maganda ya ndizi, ions kutoka kwa zile fenesi, kuna nitrogen pia ambayo tunatoa kwa hizo potato peelings. Kwa hivyo nitamkaribisha mwenzangu akazungumzie jinsi hawa black soldier flies wanatusaidia kufanya nini, kuozesha hiyo mbolea kwa haraka na tuwe na ile kitu ambayo tunaita circular economy. Hatutaki chochote kile kiende into our waste. Ikiwa mdogo tulikuwa tunacheza ule mchezo, tulikuwa tunashikana sako tunacheza, ilikuwa hata siku tulikuwa najua inamaanisha nini. Niliposoma ndio nikaelewa, nikajitafsiria mwenyewe. Tulikuwa tunasema olilio 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 kachanga. So interpreting to me, all of us can contribute to addressing of the environment. So we are now contributing. Nothing is going into waste. We are doing a circular economy. Nashukuru sana. Okay, namna mlivyoelezwa na mwanadada ni kwamba MCDC at the moment we focused on production of BSF, black soldier flies production. Black soldier flies ni nini? Ni ukulima ama ubunifu fulani wa nyunzi. Hiyo nyunzi inapokuzwa inataga mayai, na ishataga mayai, sisi tunaingia pale kwa kukuza hayo mayai yakifanye chakula. So we are producing black soldier flies to eat so many things. Tunaua ndege wengi kwa kutumia black soldier fly. Ndege wa kwanza, kuna ajira ya vijana ambapo wakati wa production ya BSF kuna vijana ambao wanahusika kwa kuleta takataka katika farm, na kuna vijana ambao wanahusika pia kwa kufanya production. Ndege wa pili, nasafisha mazingira, environmental conservation, because wakati ninapolisha BSF zangu ama hiyo maggot, utapata kwamba I'm cleaning the environment pale kwa soko kwa kucollect litters kama nyanya bondeka, kuna hiyo potato peelings, kuna hiyo sukuma. So kule kwa soko nasafisha mazingira. Hapa kwa farm ni maajiri vijana. Jambo la tatu, nasaidia nakuza economy, because
ninapozalisha BSF yangu, kuna ile pesa ambayo mkulima ama ule mteja ambaye nitamuuzia ataleta katika farm. Na hiyo pesa niko na uwezo wa kumlipa mwanadada na nimlipe huyu na niwalipe pia wale wengine. So utapata kwamba there are so many things benefiting on BSF apart from tu kwa kulisha kuku. Namna ya tatu ama ya nne, BSF itself or maggot itself ni chakula ya kuku. Katika farm yetu kule we allocated along Matungu, Mayoni, Busharo. Tuko place inaitwa Mnami in Matungu sub county. So utapata kwamba kule katika farm yetu tuko na kuku zaidi ya 2000, tuko na bata, tuko na fish pots, na tuko na nguruwe. All those things zenye nasema zina benefit kwa BSF. Reason ya BSF ni nini ndugu zangu? We decided on BSF because 2020 corona tulipata changamoto mingi sana. We had over 2000 plus birds peke yake. Na ikakuwa ni majukumu ama ikakuwa ni ngumu sana sisi kulisha hayo kuku. So we decided on what the solution that we can come up with so that at least to curb hiyo cost ya feed. Na tukapata kwamba BSF is rich in protein. Na inapokuwa rich in protein na kuku anahitaji tu protein na anone. So we decided to produce BSF, si protein peke yake. Iko na hizo minerals zote, lakini different percentage. So we decided to fanya production ya BSF in aid ya kulisha kuku, ya kuajiri kijana kazi, ya kuajiri ule mama kwa boga kwa soko, so that akikuwa na bondeka zake hata tuzitupa, tutamwacha kitu kidogo na tuchukue hizo bondeka tutumie kwa kulisha hii BSF. So utapata kwamba it's cutting across the circular economy, ambapo wakati ninapomzalisha huyu mdudu nitamlisha kuku, the remains ni mbolea. Hii mbolea bado nitaipandia kwa shamba. In that same process bado naweza kuzalisha tena huyu na mtu mwingine afanye nini, aanze tena kuzalisha. So utapata kwamba it's cutting across the circular economy. Na kwa hiyo I think kwa kikundi chetu tuna solve the aspect ya climate mitigation, adaptation and the resilience. So utapata kwamba we are just cutting across hizo vitu zote na kila mtu ana benefit na pia sisi tunajibenefitia, tunapata faida. Asante sana. Thank you. And despite the fact that we are conserving environment, we also face some challenges. Like sasa sisi vijana, sisi wenyewe kwa tunajitolea kila jioni tunaenda kutafuta hao hizo waste kule sokoni, na kuna vijana wengine pia tumewaandika kwa soko tofauti. So they pick those waste na wanatuletea. So challenges we face is like we are lacking tools to carry those waste from the various places to our sites. Then we also lack some packaging storage packages za kupack hizi maggots zetu tukiuza, hata mbolea yetu. Unaona hii iko very dangerous. Mtu hata akibunga inaweza toboka na imwagike tuende hasara. And this is money, and we don't use a lot of time to construct this. So another challenge yenye tunakosa ni market. Although I want to thank the Ripple Tech, through you, kuna some of you tumeenda construct some structures za kuweka hizi BSF. So tunashukuru sana Ripple Tech. Kuna members hapa tumefika makwao na tukawaundia. So we are making money out of that. Another challenge is under that market tunakosa labda mahali pa kuuza. Though tunapata na some farmers wenye wako na kuku kule nyumbani, those who have large scale farming of poultry, huwa tunawauzia hawa maggots, wanatuletea pesa, tunawapelekea hawa maggots, wanalisha kuku zao, they got a lot of protein from this. Then tuko na Mungat's Technical Institute, it's on our way to Busia, it's in Busia County. Huwa wanakuja, tunapata with them, so huwa tunawauzia pia hizi maggots. So challenges zingine ni I think ni hizo packaging na marketing. Sawa, nashukuru. Mimi kwa kuongezea ni kwamba utapata kwamba at the moment MCDC ama Matungu Community Development Charity, we have a consultant farm.
Tuko na idara ambayo imejitegemea kwa minajili ya kusaidia wakulima wenzetu. For consultation services, we offer for free, but for the material, kuna kafiga unalipia na inakuja kwa organization. So utapata kwamba at the moment, venye mwanadada amesema, through partnership na Repoltech, we've been in a position actually to have some few farmers here. Tuko na wakulima ambao tumepata network kutoka kwa Repoltech from Lugari, I think Mr. Vincent na wanajua. So utapata kwamba hao watu tumeenda tumewamontia unit na tumewapea 6. So utapata those are the key or reference, key person ambao wanaweza tusaidia kwa kuverify kwamba kile kitu ni genuine. Okay, thank you. So far hatuko vibaya sana, tumeweza angalau kufikia baadhi ya malengo yetu ya kujaribu kusafisha mazingira na kusaidia jamii angalau kufanya ule ukulima wa kiasili, ijapokuwa hatujafanya utafiti kwenye maabara kujua kama hii mbolea yetu ina madhara mengine kwa mimea, lakini tumejaribu kufanya demonstrations kwa shamba zetu kule ndogo. Tunaona ya kwamba ukitumia hii mbolea kupanda mboga, nyanya, hata mahindi zinanawiri vizuri, na tunaamini ya kwamba chemicals zinazotumika pale hazina madhara makubwa kama vile hizi mbolea nyingine. Changamoto ambayo tunayo kubwa kabisa ni jinsi ya kushika hizi mbolea zetu. Mara nyingi tukitaka kujua ya kwamba mbolea ishakuwa, tunatumia kijiti, tunadunga mle ndani kwa hiyo buckets. Tufanye nini tujue hii mbolea ishakuwa tukikoroga. Pia handling equipment za hizi BSF products, it's not such a challenge. We are doing it manually with our hands. So we wish if we can get someone to get us to a point where we can be handling equipment will be better. Thank you. Maybe for pricing, utapata kwamba 1 kg of BSF lovers goes at 3,500, 3,500. The lovers. Then 1 kg of the maggot yenye tayari nishakausha nikukupea tu wewe kulisha kuku goes at 150. Then utapata mbolea yetu, mbolea tunapima na kiwango ya gunia. Gunia inatoka na 3,000. Tafadhali tunakaribisha maswali. Okay, I think kwa slides going it's not that clear. Okay, kwa slide utapata kwamba hapo ni kwa farm. Na tuchakuwa kwa farm, but tulikuwa tumetembelewa na wana Repoltech. So we were taking through the process ya kufanya production from the initial stage ya collect garbage mpaka pale kwa production. Slide. Hapo ni hizo pesa zenyewe tuta harvest. Scroll. Okay, we can just let's share a video. Yeah, please. Tunashukuru sana. Issues of well-living lives due to climatic change conditions that led to most families not being in a position to support themselves fully, maybe having a balanced diet and affording basic needs that are using locally available materials. Thank you. So available materials, collecting them from the market centers. The larvas, they get to hatch the larvas. I think these ones are at the larva stage, Insta 1. This is Insta 1. You can see the Insta 1. They move up to 6 instas. So this is Insta 1. Once they re-enter the Insta 1, they move to Insta 2. Insta 2. These are some of them. Insta 2. Insta 2. Larvas. Yeah, Insta 3, these ones. They're a bit different in color compared to the Insta 1. They have improved in terms of length, width. So, and the color is a bit bright brown.
Then Insta4, Ready for consumption. these ones are ready for consumption. You can see they're ready for consumption. You can just scoop them. These are Insta4 ready for consumption. You can feed them on chicken. They are very rich in protein. Mechanically, we wash them manually. Yeah. Washing with the water, then we sieve. After sieving these ones, you can dry them and you can feed them. We have the dried ones here. Yes. These ones you can feed them on fish. Fish, poultry. Fish, poultry. And then now, at this the pupa. Then they now, for these ones, they now turn, after around 7 days, they turn into the black soldier flies. The black soldier. Most of them have died because they're still coming up, but the ones that were active have died because the lifespan is only 7 days. Yeah. The black soldier fly doesn't live long. Eggs, they mate, lay the eggs, then it revolves around again. They start Insta1 up to Insta6. So maybe normally pack these ones. They are at Insta4. So in Insta4 the most protein content for consumption. So a lot of proteins go up. So you find that the circuit actually it gets complete when you find that at the Insta1, Insta2, Insta3, Insta4, Insta5, at Insta6 they evolve into a fly. So we are more interested in the fly because the fly is the one make the circuit. Chicken to eat. Do you have any challenge? We also lack markets to market. We lack some website to market DSF. Yeah, and patent our product as well. I think Yes. that is the biggest challenge we are having. We have much appreciation for our networking, the Ripple Tech, because since we knew the Ripple Tech, or since we partnered with the Ripple Tech, we find that so far we've been able to network or link. Ripple Tech has already linked Matungu Community Development Charity with other potential farmers who are willing to buy or who are willing to be installed the BSF units to their farms. So it's part of the achievement we've already met or we already received from our Ripple Tech. But we still need to more linkages, more networking, and we think we'll be wowed. The wastes, put them together to make the fertilizer. This organic fertilizer that we use for growing crops in our farms. We prefer these ones compared to the artificial fertilizers because of the chemical content. It's a bit friendly to the soil. It doesn't kill the microorganisms in the soil, which actually improves the soil fertility. Unlike the artificial fertilizers, which has a lot of chemicals that tend to kill those microorganisms, and to some extent they have effect on the food that we get. We have people who are getting so many diseases from this consumption of these highly chemical foods, and compared like these ones, I think we shall also be lowering the level of maybe these common diseases like cancer and so many others.
the door. Close the door, settle down. Close the door. Close the door, setting the stage, waiting for the family signal. Thank you now. Settle down, settle down. Let's all settle down, silence the all. DJ, silence in the hall. Settle down, close the door. Taarifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asanteni sana. Tunafanya naitwa sana baraza. Sana. Kwa sisi sisi kama challenged people with the disability tulikaa kama wale wa pioneers, tukaangalia kwamba ni vyema wale watu ambao tuko katika challenge, unajua kwamba tuna changamoto hapa na pale, ambapo tunakuta kwamba tukaangalia kwamba waje tuanzishe hii chama ya kutuleta pamoja na ya kukusaidia sisi kama watu ambao tuko na challenge ya kimwili. Ya kwanza tuliona kwamba tukaanza tukaanza savings. We started with savings, and each of us we were saving around 100 shillings. Tulipoendelea hivyo tukaanza kukopeshana hiyo pesa baadaye. Kukopeshana hiyo pesa baadaye ikaanza kuzalisha matunda ya kusaidia watoto wetu kusoma kwenda shule, na tukaona kwamba hiyo mambo ya kikundi chetu kama people with disability, tukaona kwamba inatusaidia, na tukasidi tena kutengana na kusi kwamba mtu kwa mlemavu haimaanishi kwamba asifanye kazi au akae pia pale hivyo. Tukaona kwamba ni vyema hao wale ambao wenzetu ambao wako wana talent tofauti, na wale ambao wana talent kama ya kushona hizo pesa pia tunawapea, alafu wanaleta interest ya 10%, na hii interest ya 10% ilikuwa inasaidia pia vile ya ukaona ma dividends at the end of the year, alafu watoto wetu wanaenda shule. Mambo ya tulipoanza mambo ya banking imetutoa kwenye nafasi kubwa, ambapo imetusaidia kwenye nafasi kubwa, kwa sababu tunasema wale ambao unajua watu ambao katika hali ya upungufu, wale wengi wao wanakuwa na hasira, wanakuwa watu kutoka sasa tunataka jinsi ya kutirika hao, kwa sababu sasa tukaona kwamba hao watu njia ya kuwasaidia ni kupitia katika hii chama ya challenge. Nafikiri kabla sijamalizia nitakaribisha mwenzangu. Tunasalimu katika jina la Yesu. Jambo tena. Kama mimi nawashukuru kwa hii mkutano ambao iko hapa. Naweza kujifunza mengi. Wengine ambao inaweza naendelea huku hivi, naweza kujua. Nashukuru Mungu.
ila sisi hii chama yetu ya Baraka Challenge imetuwezesha tukaweza kuwa na aina moja na tukaweza kupanda hata miti, ndani hatujatembea nazo kwa sababu magonjwa yetu tumeweza kubeba, lakini tuko na miti ambayo tunaweza kupanda ambayo itasaidia mazingira ya hii Kenya yetu yote nzima. Ila challenge ambayo tuko nacho ile transport na adhari kupeana kwa watu ili waweze kuzinunua. Tumepanda miti kama avocado na tusaidia tukipata hizo matunda ya avocado tunauza, tusaidia katika maisha yetu, kusomesha watoto. Kuna hata miti kama hii marobaini na miti kama aloe vera. Aloe hiyo inasaidia kwa upande kama uko na kuku pia inaweza tibu kuku kwa mgonjwa. Na hii mti ambayo kwa kidogo inaitwa shiloha. Hiyo shiloha pia kwa upande wa kuku pia inasaidia kama ungekimbia kwenda kununua hizo za chemistry. Na bonga bonga unaziwekea kwa maji na kunywa. Kama wewe ni mtu mwenye umezifunga, usifungia mahali. Kama unazifungia mahali alafu natoka. Unaweza bonga hiyo dawa unaziwekea kwa maji na kunywa, kama unawekea kwa chakula pia zinakula tu. Ila tu na sisi tu kuomba hii mti ni kitu cha muhimu sana. Wala ambao apande mti anafikiria mti ni kitu cha muhimu ambayo inasaidia hata kwa kivuli. Hiyo matawi yake hiyo ni mbolea nzuri sana kabisa. Mahali penye naishi wana nikipata hizo matawi yote wanapatia na nasanya mahali pamoja. Na hiyo inanisaidia hata mbolea huko nyumbani penye naishi. Naweza pandia hata mahindi kishaoza na geuza inanisaidia katika kila jambo. Otherwise, Mungu awabariki na tuzidi kujifunza mengi kupitia kwenu. Wale ambao watatoka hapa bila kujua chochote wale wao. Asanteni sana. Nafikiri ni hayo ambapo tuna vile kuna project ambayo pia tunazidi kujifunza na tunajaribu na project ya poultry vile tunajaribu, sababu hii kundi tulianzia wale walikuwa wanaanza kitambo ikafika mahali ya collapse tena tunazidi kusonga naye. Tunajua kwamba Mungu ako pamoja nasi na tunazidi kuingana kwamba Mungu anapokuwa kwa mlemavu inamaanisha kwamba tukae tu ukiwa kuomba na tunasaidiana na kukumbuka kwamba tunataka kuona walemavu pia kuomba ili watu kuona wanatoka. Tunajaribu kuimbawa these people also to come out like other people. Thank you. Thank you. Let's appreciate Baraka Challenge. Asante sana Susan and Baraza. Thank you so much. Let's appreciate them once more. Asante. So that was Baraka Challenge. So next, we're going to Tupambe Women Group, setting the stage. Tupambe Women Group, DJ.
setting the stage to Parker Women Group. Kindly Munasio Youth Rotary exit the main hall. Munasio Youth Rotary kindly exit the hall. Setting the stage to Parker Women Group, represented by Amy Rachel and Amina Matara. Waiting for the final signal, setting the stage to Parker Women Group. Next on stage, Idesi Pottery. Kindly Lacey exit the hall if you're still around. Then we are going from there from, not Idesi, sorry, Nasu, Youth Pottery, then Rohoju. Lastly but not least, December Environmental Okulusu Association. Setting the stage to Parker Women Group, waiting for the final signal. Waiting for the panelist signal, setting the stage to Parker Women Group. Setting the stage to Parker Women Group. Next to the Munasio Youth Pottery, then Rohoju, Selvet Group. Lastly but not least, December Environmental Okulusu Association. Waiting for the panelist signal. Waiting for the panelist signal.
Finally signal. Timekeeper, close the door. Settle down. Thank you, the protocol observed. Before you, Tupambe Women Group. Tupambe Women Group ilianzishwa 2014, lakini ikawa active kuanzia 2014. Kikundi cha Tupambe Women Group kinapatikana Murambi constituency, Shewe Ward, Village Mshambi. Tupambe Women Group ina members 12, 8 ni wanawake, 2 ni wanaume, 1 ni PLWD na 1 ni youth. Madhumuni tulitengeneza kikundi kwa ajili ya kuinua mmoja hadi mwingine, na kutengeneza hii kikundi tunapata funding yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunafanya merry-go-round, inatekwa banking. Alafu leadership, tuko na chair lady ambaye anasimamia kikundi, tuna karani ambaye anaweka nakala za chama, alafu tuko na treasurer ambayo huangalia maslahi ya hazina ya chama. Group activities ni kwamba tunafanya ulimaji, tunafanya nutrition and value addition, alafu tunafanya innovation na marketing. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Rachel Ruboya kutoka kwa Tupambe. Hapa tuko na vitu yetu ambayo tunafanya kutoka kwa shamba yetu. Na climate change wakati inakuja kubadilika, inatakana sisi wanadamu tujue jinsi tutakabiliana nayo. Kitu ya kwanza nacho kwa ukulima wetu, huwezi kufanya mchanga ama climate isikuwe conducive alafu unafikiria utaharvest chochote. Haiwezekani, kwa sababu tuko pale to secure mchanga yetu, tuilinde na tutibu. Kwa hiyo kikundi chetu, kabla tuanze, tunakuwa na compost manure. Ukiwa na ng'ombe na usiwe na ng'ombe, lazima ukuwe na compost manure. Compost manure tunatengeneza kwa green matters and dry matters. And ricochet yenye tunatumia kwa briquettes wakati tunapiga, hiyo ndio tunanyunyizia, kwa hiyo tuna mix. Yaani wakati tunaanza kupanda ikuwe friendly to the soil. Kwa sababu mchanga yuko na nini? Yuko na life ndani. Tuko na vitu kama vikukule, tuko na vitu kama mashere kama nyamweno, worms, earthworms, silele mo rubi, nende ama monyo, nende katoro uruha, amache, wanaishi ndani ya hiyo mchanga. Kwa hiyo there is life in mchanga. Tuhifadhi vizuri ndio sasa mchanga ikuwe na rotuba. Ikikuwa bila rotuba hatuwezi kuvuna. Ikikuwa na kwa shoko, hiyo sasa ni dying one. Na shamba yetu tusikubali kama tumevuna ng'ombe nao watembee ndani wakikula, wakiharibu mchanga, wakati hewa inakuja inapuliza, inaenda juu, inaenda chini, alafu inaenda kwa baharini. Kitu ya kwanza kwa kumaliza composting, tunatumia tridonia. Tridonia itatoa nitrogen, tutatumia glycogen, itatoa potassium na vingine vyote. Matawi yenye itaweza kuoza haraka tunafanyia composting of our compost manure. Alafu tunawacha, hiyo ndio kitu ya kwanza. Cha pili, tunaenda kwa shamba letu kupima mchanga, tuone acidity iko ndani. Yaani tuone kama iko mgonjwa, tutibu hiyo shamba. pH, tunapima tuone pH iko namna gani. Alafu kama iko vibaya tunatibu. Tunaenda kwa kitu inaitwa ya kwamba
mitaro, kwa sababu ukiwacha mitaro, wakati mvua inakuja itaanza kuwear off. Usimame kwa hiyo shamba uangalie ya kwamba maji inaponyesha mvua inaelekea wapi. Ukuwe unatengeneza mitaro uzuie mmonyoko wa udongo, na hiyo kwa climate change ni kitu cha maana zaidi. Ukishazuia hivyo uone hapa ni agali erosion, uweke vetiver izuie. Hii ni real erosion ama ni gani. Erosion zote uzijue na jinsi njia inaweza kuzuia hizo erosion zote. Ukishafanya hivyo, ukishapima, lazima kila member wetu anapewa certificate ya kuonyesha ya kwamba amepima na ako na kasoro gani, aongeze nini na awache nini, ili a balance mchanga ikuwe na rotuba mzuri, ikuwe rich to produce good yield. Tukishamaliza hivyo tukishamaliza hivyo tutakuja kupanga kitu yenye wanaita cover crop. Na before cover crop, nataka usimame kwa shamba uone ya kwamba hii shamba iko wapi yenye iko na hati pan, yaani mahali mbuzi ng'ombe zimetembea mpaka imekuwa ngumu, uangalie. Sasa hapo utajua hapa nitafanya nini. Nitapanda kimea yenye itapasua hati pan, such as muguna. Muguna inapasua hati pan, na tena ni cover crop mzuri sana, iko na high yield of mbegu yake. Kwa hiyo mkuna is good. Again ni dawa, ukule vibaya mwili ikue vibaya. Na ukikula vizuri utakuwa na afya yenye utaendelea kufight climate change. So we should do that. And then utakuja at the same time. Na hii kitu yote utafanya kama sasa unaleta mitaro, kwa mitaro umepanda kitu yenye wanaita napier, alafu unapanda kitu yenye wanaita unapanda hii tena against, unapanda hata vitunguu kuzuia kitu kama wadudu wenye watakuja kwa shamba. Sasa hii tunapanda kama pull and push. Wakati once zinatoka hizi zinataka kuingia kwa shamba, hiyo inafuruda, ni wanasuba wakikula hivi hawezi kuingia kwa shamba. Lakini mwenye atakuwa akikula ingie kwa shamba, sisi hatuwezi kutumia dawa ya duka kwa sababu iko na chemical kali. Tunatumia pilipili. Hii pilipili tutatengeneza 20 liters na tupulize mahali iko. Sababu ni nini? Pilipili iko friendly to the soil, to the environment. Hatutaki tuchafue environment. Ndio sababu tunatumia pilipili. Kwa worms zozote, kwa pesticide tunatumia. Kwa sababu ile inatoka kwa duka is not friendly. Ndani ya mchanga nilimwambia kwamba tuko na living organisms. Wakati tunatumia hiyo inatamba na maisha yao. Na wakati tunamaliza hiyo, you do what we call minimum tillage. You scrape shamba yako. Hiyo ni new technology yenye imekuja. Usikuwa unalima shamba na tractor, unakoyasia njia ya vikukule hivi sababu inaishi ndani, inaenda choo ndani, vikishakula vinakojoa ndani. Kuna njia ambayo patente kutoka ile inakuja kuingia ndani. Ukitengeneza minimum tillage, unachimba tu shimo kidogo, unapanda pale mimea yako. Hiyo mbolea nyingine hiyo inakuja kusupport mbolea yenye utakuwa umeweka kwa mahali umechimba hiyo, na utapata mimea yako inakuwa na afya zaidi. So hiyo ndio tunaweza kufanya kwa wakati mahali kama hapo. Alafu utakuja upande kwa laini, kama ni mahindi upande kwa laini kitu yenye wanaita desmodium. Desmodium hii that's pull and push. Unaweka ulusi, alafu unaongeza hii uliwezi vidudu hawezi kuingia kwa shamba. Pull and push system ni mzuri kwa climate change. That's how we are going to fight for climate change. Baada yetu nilimwambia tunaweka titonia kutoa kitu inaitwa nitrogen, friendly to the environment, friendly to, kwa sababu if you use hii chemical ya duka, hii chemical ya duka haiko friendly, ina produce kitu inaitwa carbon. Kuweka juu carbon itaharibu mazingira, inakuja kama vile unaona jua iko nje namna hiyo, hakuna mazuri yenye tunaona. So we must be ready. Sasa tuko tayari na shamba letu. Shamba letu now we need to do what? To start planting. Planting
vitu kama vertical kwa mitaro, maji isifanye erosion yenye haitakikani. We have got erosion, gari erosion, whereby ukiwacha tu hiyo utaishi namna gani? Maporomoko, ng'ombe wanatembea lakini hakuna, lazima uzuie hiyo vitu ndio sasa uishi kwa mazingira mazuri, iko conducive, mazingira unaweza kufurahia hata wewe mwenyewe. After that, planting those things. Kitu kama munguna is a cover crop. Kama hii Carnavalia is a cover crop. Potatoes is a cover crop. Cowpeas also is a cover crop, and also it produces, yes, also it produces what we call nodules equal to nitrogen. Hello? And then from there, we have got a plant which we are calling bongera, innovation. Now I'm going to innovations. Niko na bongera kwa sababu wakati unapanda mahindi, miogo, mandizi na kitu iko hapo mchanga inaitwa ya kwamba fugo na inakuja inaharibu mimea yetu. Hatuwezi kutaka njaa, na sisi tunapanda hii kama muogo, hii na nini? Fugo iwezi kula. Nikikuwa kiburi, ikuje ikule, inaenda kufia pale. So innovation innovate bongera. Hiyo haiko na kwa climate change inasaidia kwa sababu hatuwezi kuchukua fugo tuwe na dawa ya duka, italeta hali ya anga kuharibika kama kuleta carbon in the air. Na tusipoua arrowroot ya vitu yetu havitakuwa. Alafu kuna muogo, mbegu yake, kuna miogo crips, whereby sasa hii ni for food security, tunatengeneza kwa kufanya nini? Kwa kuweka. Tena nutrition, hii hapa iko nduma, iko viazi, na iko miogo, na iko soya. Good for environment, good for wazee, nutritious kwa watoto wadogo, na hata wamama ambao wananyonyesha. Kwa hivyo lazima tukue na food security in our homes. Maondo tena inastahimili. Wakati wa kiangazi kama hii, unakuta maondo iko namna gani? Inaweza kaa 2 years unakula. Muogo tena inakaa for a long time. Mjua iko, lakini unaweza kutoa na uende kulisha nini? Watoto wako. Alafu kuna hii inaitwa lirugu. Lirugu hii inaweza kaa tena 2 years or 1 year. Lirugu tunakula kama viazi. Ni good nutrition. Ni nzuri sana hii. Kwa hivyo tupande marugu zaidi. Inazaa kama kwenye nadangani. Alafu kuna viazi. Hii viazi tunatoa hapo nini? Chakula na tunakitega. Wakati wa mvua tuko nayo, wakati wa jua tuko na viazi. Sasa sisi hatuna shida. Tunataka tuishi maisha yako flexible, comfortability. Hapana kuhangaika mpaka unaenda kwa madeni kuomba. Hapana. Hii ndio tuma tunachanganya na hii. Na mtoto anakula, mama anakula, mama mzee anakula. Kazi yetu yenye tunafanya kwa Goma, wakati watu wa chama wanakuja, tunatishi namna hivi, tunawapatia vibes na mbegu, wanaenda kupanda kwa mashamba yao. Na tena tunawaambia, fanyeni hii evangelism. Muende na nini mfanyie evangelism kwa wengine, ili hali yetu ya mazingira ikuwe conducive. But if you don't do that, ukwe kwa kiwango kidogo, basi mazingira ya climate mbaya itatukumba. Alafu tuko na briquettes. Briquettes hizi, mama mkongwe, mama mzee, mtoto na nani, mama a widow tunawashughulikia. Ili wasikuwe na stress hata kidogo. Wakuwe na hizi, for climate change, hii haiwezi kuleta, hatuwezi kukata miti yetu. Kwa sababu kama unakata miti, na uwezi kukua hivi. Tunatafuta residues ya makaa kama hii. Alafu tunatengeneza vijiti, nyasi, makaratasi, ili miti yetu pale namna gani ikue. Kwa upande wa miti, tunataka miti yenye iko natural, itoe matawi, itoe oxygen, itoe nini, vitu vizuri,
environment. Lakini mti kama mti mbao, mtaragwa, cypress, yene shukunyala kwenye kufuraje hepiti, kasi hepiti zangata furaje, miti yenye iko natural, iko friendly to the climate. Alafu tuko na kitu yenye inaitwa gooseberry. Gooseberry inazaa sana kwa boma zaidi. Inasaidia tena, ni kama crop mzuri sana. Ukitembea pale iko sawa. Watoto wakikula sawa. Hata mtoto mwenye watumianga grips, patia yeye hii, hakuna mtoto kwenda kwa hospitali atitumbe inafanya nini? Mtoto ni wazokolanga, si ndio? Kuachana na hiyo, pea na hii na mpande hii. Kwa hiyo vitu ndivyo hivi vyote wana kikundi yetu wako navyo, na tena wanasambaza hiyo injili kwa wengine kote kote, hata imefika Vihiga. Sawa ndugu yangu. And then this one here wanaita Rusel. Rusel is a cover crop, Rusel is a drink, Rusel again iko conducive, ni rafiki, na iko tena na nodules yenye ina produce kitu ni wanaita namna gani? Oxygen to the soil. So soil nitrogen. Soil yetu inataka ikuwe soft. Na kama iko na luyongo itoke. Kama iko na lumbu itoke. After all this, na tena mboga yenye tunatengeneza, inataka ukuwe na tena ufanye covering na hii nyasi. Ukuwe umekava. Kufunike mulching. Ifunike mapua ya nyasi yenye iko na kitu nataka kutoka. Hii ni shamba yako, ukitembea ndani unaenda ngoa tu kwa urahisi. Tuko na nini na red worms na drops zake. Na hii ni kama mbolea inaitwa top dressing. Baada ya kuenda top dressing CAN, please come and with this one. Tuko na top dressing nyingine Tidonia hii. Unaweza tengeneza Tidonia na tena na landana, atende ukuwe na top dressing mzuri, isiyokuwa harmful kwa mazingira yenye tuko nayo. Mnaona mboga zote zinatoka kwa hiyo shamba. Tuko na kitchen garden, tuko na vertical sack, na tuko na conical bags, whereby hiyo vitu yote wakati wa kiangazi kama hii unamwaga tu na maji inakuwa retain ndani. So wewe hautakosa mboga, utauza upatieko that one which need mama mkongwe, watoto, hata shule, na wewe mwenyewe ukule. So it is very much safe with our lives. Mungu alisema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kujeni msome. Alafu ukienda kwa Genesis 2:15 inasema Mungu aliweka mwanadamu kwa shamba la Eden, aidress na ailinde. Sasa sisi tunataka tukue comfortable na kulinda nini? Shamba zetu. Ili alafu hii iko ni innovation. Waya za magari, tractor, lori, watu wanatupa, wanachoma, lakini nitaenda kutoa pole na nitengeneze. Sasa kila group tukienda kucheck ikuwe na hii innovated technology jiko, tusiharibu. Kwa sababu sasa hivi nikienda kuchimba mchanga mahali fulani, nataka kutengeneza hii jiko ya madogo. Sina mlei. Hawena anefundisha ile shina. Kama huna akili ya kujua ya kwamba tunataka tukuprevent. Si hiyo shamba itakuwa imeshaenda. Mchanga itaenda Egypt, si ndio? Hatutaki Egypt kuna mchele na sasa. Kwa ajili ya kulinda mazingira tumeonelea turudi organic, tuanze kupanda vyakula vyetu na mbolea yetu kuliko kuitisha ile mbolea ambayo imejaa sumu. Na coming 2040 I'm sure tutaanza kupeana organic food kwa wale watu ambao wanatuletea madini hayo hapa, ili kule vyakula ambavyo tumewekwa madini hii, tuanze kuwapatia vyakula ambavyo vimetengenezwa na organic manure. Na faida hii inasaidia hata yule mwananchi ambaye hana chochote.
unatengeneza hii mbolea from zero, hauna chochote, hauna pesa, lakini ukienda kutafuta hivi vitu, kutafuta samadi, unatafuta haya matawi, unatafuta dry material, unatengeneza mbolea ambayo mwisho wake unaweza uza kama ni nyingi. Sasa ningependa wenzangu tuhimizane, tuungane mkono, tuende organic ili tupate vyakula ambavyo havina madini yoyote, top dressing itoke kwetu, kila kitu kitoke kwetu, si kama saa hizi wanasema hakuna mbolea na kuna mbegu. Asante. Alafu kuna soya. Soya hii unachemsha kwanza. Usitoe tu kwa shamba na kuweka. Hii sasa ni ya uji. Challenges mlimkaa. Asante. Challenges ambazo tuko nazo, tungependa tufanyiwe marketing ya hivi vitu ziweze kusajiliwa hata tuweze kupatia wengine, na tungependa tuwafikie tunapopata hazina ya kutosha. I think tutaweza kuinua kila mkulima ambaye atapatikana. Asante. Thank you. So let's appreciate Tupambe once again. That was Tupambe Women Group. Utaweka ndani mboga. Tupambe Women Group. So tunapoweka mboga tunasaidiaje? While they were presenting, kuhimiza kwamba mbolea ya duka tumechukua, tunachanganya pilipili. Pilipili tunaweza weka na sabuni ya omo. Tunapoona wadudu wakiwa ndani ya hizi mboga zako ziko sawa kabisa na salama ya kukula. Alafu pia tunapanda, na uzuri wa hivi viazi ndani ni chakula na making time to come and be with these wonderful people. So tukiendelea, that was Tupambe. The video is on. Let's give them 2 minutes. Then tuendelee. Oh, Munasio, kindly set up the stage. You are next. Munasio sets the stage. Matawi yanaweza kulika, yanalika kama mboga, na viazi pia tunaweza kuvikula na vinakaa kwa muda mfupi, ambapo hazichukui muda mrefu, sehemu kidogo mnakula na jamii. Na inasaidiaje kwa climate? Ni kwamba hii matawi yake yanazuia mmomonyoko wa udongo, na pia yanapojaa ndani ya shamba mchanga haukauki kwa haraka. Unyevu unaendelea kukaa humo ndani, chakula tunakula. Hapa sasa kuna sukuma ambayo tunatengeneza mitaro. Hapa tunatengeneza kidogo, mtu huwezi kukanyaga ndani, usikanyage ndani. Mchanga inakuwa loose. Mvua ikinyesha maji inakuwa tapped kwa mtaro ili ilete huku ikuwe unyevu. Wakati tutakuja kukava huku ili retain maji jua inapokuja evaporation is take place, ikuwe tu ndani. Na inaweza kusaidia kwa kila jambo. Tunanyunyizia na inakuwa tu kila wakati mboga ziko. Pata 2 weeks tena mnapanda zingine. 2 weeks tena mnatoa. Inaleta pesa kwa muda mfupi sana. Na hiyo pesa inatusaidia. Tunanunua vitu vya kusaidia watu kama walemavu, watoto wa shule, kwa needy children na hata orphans na widows. Tunanunua kitu kama willow pads. Willow pads ndio hii ambayo tunapata kwa shamba chakula, iharibu chakula. Wakati inanuka, ina repel
the pest. Sasa climate change inasaidia pest iweze kuvamia shamba kama fall armyworm. Alafu kuna nini? Soya beans. Kwa climate change soya beans ziko na nodules na tena tunatumia kama chakula. Shamba ni cover crop. Ni mzuri, kwa climate change inasaidia sana. Ni mbegu mzuri zaidi. Tena hii kwa climate change ina retain mchanga. Tumeweka sections za kazi na wenye kusimamia hizo. Sasa briquettes, tuko na wasimamizi wa briquettes ndio hawa namna hivi kwa undako tuone. Wanaunda briquettes na briquettes zinasaidia sana, yani msikate miti. Tukitengeneza hivi tunakausha, tukishakausha hivyo tunauzia watu na tunanunulia watoto sukari. Tunawanunulia vitabu. So briquettes hizi gorogoro ni 100 zinashinda makaa kwa sababu makaa unakata muti, lakini hii hatukati muti. Na hii briquettes unaweza kutengeneza hata kwa mahola. Mahola hii rescue environment. Wanatengeneza hivi ni wanakausha, watu wanakuja kununua na sisi wenyewe tunapigia. Worms tumenunua tayari hii container na tunataka sasa tuende kununua mahali tunaweka. Na worms hizi tutaweka tupate mbolea from worms ili to eliminate chemicals from our soils. Ni mzuri tukiweka kwa mboga zinafanya vizuri. Alafu tutaweka tu vyakula natural. Hakuna chemical yenye tunaweza kuweka ndani. Haitoi wakati haitoi na tunapobadilisha hicho chakula tutailisha mpaka matunda. Chemicals. Unatumia rusel kama jam, unatumia rusel kama kinywaji soda badala ya kama kwenja, alafu unatumia rusel kama pombe. Munasio Pottery. Hakuna hamu ya kwenda kunywa pombe na After Munasio Youth Pottery, kindly to exit the main hall. Kama mbegu ya viazi. Na haichukui nafasi kwa sababu hii unapanda chini inapanda juu kwa miti. Sasa hiyo haichukui nafasi kubwa. Unaweza kukula hata kama uko nyumbani. Hata unaweza hata kwa dry seasons, kwa mvua kwa wakati Hamjambo tena. Kwa majina mimi naitwa Vincent Mwanzi. Natoka kwa kikundi inaitwa Munasio Youth Pottery Group. Hii group inatoka mahali inaitwa Muhoji Adaptation, Ilesi location, Kakamega East County, Kakamega County. Merembe bosi. Merembe hande. Kwa majina naitwa Adlight Msimzi. Natoka kwa kikundi cha Munasio Youth Pottery Group. Kikundi yetu imesajiliwa, tuliregister hiyo kikundi mwaka 2009. Tuko na chama, tuko members 15. Members wa mama ni 8, wa baba ni 3, wa mama wa youth ni 5. Alafu tuko na leadership. Kwa leadership tuko na chairman, tuko na secretary, tuko na treasurer. Mbarikiwe. Sasa hii kikundi ilikuwa registered mwaka wa 2009 na baada ya kuregister hii kikundi hata ndio tukaanza kupata marafiki na kusaidiana nao kazi. After registration 2010 tulianza kupata marafiki ya kwanza alikuwa anaita Okoa Kundi. Hiyo ni project. Tulipartner nao, wakatueleza tuanze nao kazi ya kutengeneza majiko ya kisasa. Ile inapunguza kuni, ile inatumia kuni kidogo. So tulianza kutengeneza hiyo majiko, walitufund upande wa kutupatia equipment ya kufanya hiyo kazi. So tukaanza kutengeneza hiyo majiko. Hiyo majiko na inaitwa jiko kisasa ama kuni mbili. Hiyo jiko inatumia tu kuni mbili peke yake. Huwezi weka 3
Mahali vile tumeiunda ni kuni mbili, lazima hiyo kuni mbili ishe ndio uweke ingine. So tukaangalia wale watu tunaweza approach kuwekea hiyo majiko kwa nyumba zao. Na kila wakati unajua serikali inang'ang'ana na watu wako town upande wa makaa na kuni. Na wale wako kwa rural areas. In fact wale watu wanakata miti kabisa nyingi ni wale wanatoka rural areas. Hata ukitoka hapa nje utembee kwa hizo manyumba utakuta kuni zimejaa, watu already wako prepared kupika jioni na kesho kutwa. So sisi tulionelea tukimbilia hao watu wanakata miti sana, wale wako rural areas. Tunang'ang'ana nao kuenda kuhimiza kwa sababu huwezi kuwalazimisha. Tunaongea nao polepole. Tuna aim yetu ya kubwa ilikuwa ni kureplace hiyo mawe 3 na hii jiko kisasa. So that hiyo mawe 3 inatumia kuni kama 6-7, lakini hii yetu ni kuni 2 tu. So wakati tulitengeneza hii jiko ilienda for testing. Ilienda for testing huko JKUAT na Adaptation University. Wakaleta research wakatuambia hii jiko yetu is 40 to 50% efficient kushinda ile mawe 3. So ni kuonyesha kama mtu anatumia mawe 3 kwa mwaka akikata miti 10, yule anatumia hii kuni 2 na atakata miti 5 ama miti 4. So hiyo miti 5 nyingine itakuwa saved. So tukiinstall hii jiko throughout kwa watu ndani reserve jiko nyingi, tutasave miti nyingi sana, na hiyo sasa climate yenyewe itakileta. Climate change yenyewe itajirekebisha kwa sababu tukisave miti nyingi climate yenyewe itakuja tu, kwa sababu sasa tutakuwa tumepunguza ukataji wa miti. Tunashughulika na hiyo mradi, na kila wakati majiko yetu tukienda kwa field tuko na changes tunafanya. Ukienda kwa field mnaambia na hii jiko naweza kuitumiaje, tunajaribu kumodify hizo majiko so that itumie ile kuni ndogo kabisa. Tuko na ile version ya makaa na tuko na ile version ya kuni. Ile ya makaa tuna modify still so that mtu hata akiwa town ama akiwa around Kakamega town hivi, kama anatumia makaa, atumie makaa kidogo na aweze kupika chakula yake, hata moto ingine baki achemshe maji hata ya kuoga. So tuko na innovations zetu tunafanya hapa. Unakuta ile jiko ya zamani ilikuwa, for example hii KCJ, hii ilikuwa ya zamani, ilikuwa inatumia hata vichuma. Watu walikuwa wanalalamika, wanatueleza hii mabati ishachomeka na hizi chuma zichatoka, jiko inakuwa useless. So tukakaa chini tukafanya innovation. Innovation hii tumefanya sasa, badala ya kuweka vichuma tumeweka tu udongo. Tumetengeneza hii liner iko na udongo sasa, hizi vichuma haziko. So hii jiko yako ita last kwa jikoni kwa muda mrefu bila kuharibika. Na kuinstall kwa nyumba, hizi liner ndio install kwa nyumba ya watu wa nyumbani, rural areas. Now, tuna install hiyo jiko, tuko na vijana wamekuwa trained wale kuinstall hii jiko. Na installation hii tunafanya tunatengeneza kwa njia fulani so that moshi hairudi kwa hiyo nyumba, inaenda na flow. Tunaambia mama vile atakaa kwa hiyo, aweke kwa kiti moto, hewa ina flow, inaenda na hiyo moshi inapeleka mpaka nje. So wale watu tulikuwa tunang'ang'ana kabisa kutetea ni wakina mama na watoto. Mama akipika chakula nyumbani, unamkuta anapika nyumbani jikoni, moshi imejaa, hata sufuria ameweka kuni nyingi, sufuria imefunikwa hata na moto. Na kwa hiyo jikoni, kwa vile watoto wanataka chakula, huwezi kuwafukuza waende nje, lazima wanakaa na mama kwa jikoni wakingojea chakula. Alafu hiyo moshi sasa, wa mama na watoto ndio wanakuwa most affected na hiyo moshi. Hata ukienda hospitalini unakuta watoto ndio wa mama, 3/4 ya patient wa hospitali ni wale wa mama. So tuliona sasa tutengeneze hii jiko ni user friendly. Hata mama akipika kwa jikoni, mtu akiingia ndani hawezi jua atapiga. Hata mimi kwangu sasa ninaenda jikoni nikakaa kidogo wakati wanapiga. Kuni nikikata miti kama 2-3 najua itamaliza mwaka. Lakini mbeleni nilikuwa naangana na mama, ukate leo, ukuta nakata ingine, ukitoka ukuta nakata ingine mpaka miti inaisha. So hizi majiko zetu, innovation zetu tunajaribu kung'ang'ana kutengeneza majiko situmie kuni chache,
na zingine na zile za makaa tena zitumie makaa kidogo. Kuna improvement kwa jiko hili, jiko kisasa hii ya kuni mbili inaitwa multi-purpose. Siku ile nilikuwa najaribu kuongea na watu wetu kwa mashinani, anakuambia inaweza kuwa na makaa na sina kuni, ama niwe na kuni na sina makaa. Sasa tumetengeneza hii jiko inaitwa multi-purpose. Multi-purpose means kama mama ako na makaa na hana kuni, tuko na kitu tunaweka ndani, tumetengeneza kitu kuweka ndani hii, anaweka ndani hivi, akishaweka ndani anatumia makaa. So akiwa na makaa, kwa vile hapo hana kuni, atatumia makaa ya kutumia hii jiko na kupika chakula ya watoto. Kama hana makaa na hapo na kuni kidogo, sasa atatoa hii aweke nje. Akishatoa hii aweka nje, hii itabaki sasa ya kuni. Sasa ataweka kuni hapo, atafungua mlango, aanze kuitumia kama kuni. So inaitwa multi-purpose, ina serve purposes zote. Na tunatengeneza mara mbili. Iko ya kuinstall kwa nyumba permanently, na iko ingine portable, kama hii ni portable. Sasa zingine unaweza unataka kupikia nje ama mahali fulani, sasa unatumia portable. Lakini kama unataka kuweka kwa jikoni, tunakuja tunakufikisia yote hiyo kwako na inakuwa permanently there, mama anaitumia kwa njia nzuri. Hii jiko ni nzuri, hata tunaomba zile groups tuko nazo hapa, hata tumekuwa na bahati tutapeana offer. Hizi groups zetu tuko around 16 groups, tutasisi group tutanunua each group line aende wa install kwao. Ile kitu atalipa tu, tutawaambia installer akienda kwa installia alipe installer, lakini liner tutapeana free because tunataka hii mradi expand. Elimu yetu ilikuwa tukave, tuko katika county, tuko na 12 sub counties. Tulikuwa tunapanga tutumie at least tufikie 2000 households per county. That means 24,000 households. Lakini kwa vile na vitu zingine tumefikia only around 20%. So tunaomba waisani kama yuko Reprotect, hata county governments kama wako, tupatane nao to make sure hizi households ziko katika Kakamega County almost zote tuwafikie na hii majiko. Tushawafikia na hii majiko, tutapunguza ukataji wa miti. Tushapunguza ukataji wa miti, environment yenyewe itajipanga. Miti ikiwa ya kutosha, hata hakuna haja ya kuambia mtu, kwa sababu serikali inakimbizana na watu, unafunga mtu kwa jela, akitoka huko anarudia tu kukata hiyo miti, ile kazi yake alikuwa anafanya. So the only way, njia ya kusolve hii problem ni kutengeneza vile mtu atapiga, lakini atumie kuni kidogo. Akishatumia kuni kidogo, itakaa muda mrefu akitumia hiyo kuni na itasave miti ile inatakana isave. Na second, tulikutana na rafiki mwingine alikuwa anaitwa Nature Kenya. Nature Kenya nao walikuja kutuambia mkiweka majiko tutampatia miti. Ukienda kwa nyumba ya mtu kuinstall jiko umpatie miti 5. So walikuwa wanatupatia, every household ilikuwa naenda, ilikuwa anapeleka miti 5. Lakini tulitumia trick tukasema mtu akakanyaga kutupelekea miti, atakwambia kwa nini uniletee miti. So tuliwaambia watuletee miti ile iko na manufaa. Watuletea miti ile inaitwa medicinal. Waambie mtu hii miti unaletea upande na itakuja saidia watoto wako. Hata wewe mwenyewe uitunge vizuri. So hizo miti sasa tumewapatia, wamepanda na tukitembea tunaona hizo miti bado iko. Tukakutana na wengine practical action, tukawauliza, unajua hatuna uwezo hata kutengeneza ile majiko vizuri, kutengeneza mabati na vitu vingine. Wakatupatia loan ile iko interest free. Tutampatia loan, lakini haitakuwa na interest, mtalipa tu principal wenyewe. So tukainuka kidogo, tukawa na hiyo loan tayari, tushawalipa, tumemaliza, tunaendelea tu na madeni yetu vizuri sasa. Na production ya hii liner iko na process ya kutengeneza. Na process yenyewe inakuwa managed na treasurer. Treasurer yako na pesa ya kulipa wale wanafanya kazi. Tumefungulia vijana na wamama kazi. Hii liner kutengeneza ina involve vijana, nguvu ya vijana na wamama. Nafikiri sasa mwenzangu mama atakueleza exactly vile anafanya, vile wanafanya kwa hii, bila analipa pesa kwa sababu yeye ndio treasurer, then financial controller group.
atamueleza kiwango gani analipa pesa fulani, kiwango gani analipa pesa fulani, mpaka wakati anafikia inakuwa ready for marketing. Mimi mwenyewe ni marketing, ni mtu wa kufanya marketing ya bidhaa ya kikundi, natembea huku na huku. Kabla sijasema challenges hizi na kutaka interview, wacha mwenye kutengeneza kwanza aseme. Sababu tunajiita Monasio Youth Rotary Group. Vile tunahusisha youth ndio wanatengeneza hii majiko. Yaani wakati wanaleta udongo, wanakanyaka, wanamwaga. Kesho yake youth na wamama tunafanya finishing. Jiko moja hii kufanya kama ni 50 tunampatia shilingi 500. Kama inatengeneza 100 tunampatia 1000. Sasa tunafika mahali tunataka tupeleke tuende tuchome hizi majiko kwa kili. Huyo yuzi tu ndiye atafanya hiyo kazi, alafu tutamlipa shilingi 300 kwa siku akishamaliza kazi. Kesho yake majiko ikishachomwa imeiva, kesho yake kutoa huyo yuzi tena ndio atakuja aingie kwa kili, atoe hii majiko, akihesabu kama iko na kiraka kidogo aweke kando. Kesho yake tuanze select mzuri na ambayo tuweke huko. Ni huyo tu youth. So youth wanakusaidia sana. Ndio tutasema Monasio Youth Group. Asanteni. Sasa naye nimekuwa tayari nitakana iende market. Sasa mimi ndio natembea kutembeza hii, kueneza injili, na tukitembeza kwa field tuko na shida kidogo. Especially wazee wa Luya. Wazee wa Luya vile wanakaa. Akikuona unaingia kwa mji yake mpaka useme unakuja nini. Explain vizuri hata utaingia utakwambia rudi. So tunajaribu tumeanza sasa njia nyingine. Tukisikia mama wanakutana mahali, mimi nakimbia huko. Kwa sababu najua mama wanaelewa maneno ya kupiga. Nikisikia kuna vikundi vya makanisa iko mahali, nakimbia huko. Mama aanza ambia mzee kwanza. Kuna wakati mwingine nilienda mahali mzee akamwambia, "Hii mtu ya majiko yako sasa anakuja ndio huyu anakuja." Unaona? Sasa nikaona sasa mama amefanya vizuri, amepitisha message, jiko inakuja ikingwe. Na mzee amekubali. So watu wetu nafikiri problem ni hawajakubali sana change, kubadilisha kutoka kwa mawe 3 kukuja kwa hii majiko. Lakini once tumepata usaidizi, wenzetu tuungane nao, mshaungana nao, tufanye awareness kwa hawa watu, especially wale wako nyumbani sana ndani. Huko ndio unakuta mtu amekata kundi zimejaa, amekata miti nyingi, na ukimuuliza environment anakuambia hiyo ni miti ya science yenu hiyo. Mimi sitaki kujua hiyo na science. Environment ndio nini? Halafu ndio unajaribu kumchallenge na kumwambia sio environment ndio ile nasema sio vile unafikiria. Hii miti Mungu ameleta mvua iko huko juu. Na ukitaka hii mvua ikuje hapa inyeshe hapa kwako, lazima uwe na miti nyingi. So nataka nimwambie na hao watu wote upande miti, ndio hiyo miti ivudie mvua. Hata mkiendelea kukata hii miti, mvua haitakuwa. Sasa nasema, ni hivyo hivyo. So mjipange, ile miti tunaleta kupande. Ukiona mwenzako anakata mti, mwambie asikate mti kwa sababu anza kuleta shida ni kwa sababu ya ukataji wa miti. Kila mtu anakata miti yake, hataki kuelewa, hataki kuambiwa bila atafanya. So sisi tuna hope in 3 to 4 years time tunataka kama kikundi tufikie at least 80% of the local or the rural household wawe na hii majiko inatumia kwenye mbili. Tukishafaulu tufike kiwango hiyo, tutakuwa tumefaulu kusave miti nyingi sana. Hata serikali ikiongezea naye sasa kusema kuambia watu wapande miti. Sasa microclimate yetu itaanza kurudi pole. Na tunaomba serikali ya national government hata ya county tuungane pamoja, tu sensitize watu kule mashinani wakubali hii njia ya kupiga chakula. Kwa sababu sasa this is the only way ya kusave miti. Hakuna njia nyingine.
unapunguza miti, na hii njia ndio tunaona inaweza kutusaidia by 3 to 4 years time miti itaanza kuongezeka kwa area zetu. Ingine challenge nyingine ni moja, wakati tumepata mahali kama for example we were supposed to cover areas 12 sub-counties za Kakamega na Maholo, Lugari na mahali pengine, lakini hii kubeba hizi vitu zote upeleke in a particular place na tena urudi nazo inakuwa ni ngumu. So tukipata partners mahali wanaweza kutuambia hii vitu zenu leteni muweke hapa, muuze video hapa, ama watutafutie mahali tunaweza kuwa sio vizuri. Hata wale wanadili na wale wa county government tumejaribu sana, every market day tunajaribu kupeleka hizi, lakini wale wanauza, wale askari wa county hawaelewi vizuri. So nakwambia hivi vitu hivi pelekeni huko, hata hiyo si itakani kwa sokoni. Asitakeni kwa sokoni. So tukienda hata kwa soko, ukienda hata kaeka karibu na sisi hapo, unaambiwa upeleke huko kia mbele shangani huko. Na huko huwezi pata mtu, huwezi pata nafasi ya kuexplainia mtu. So tunaomba tu tukienda masoko ya kama soko hizi zetu tupewe nafasi katikati ya soko. Ndio kila mtu aone ile kitu tunafanya na wadopt hii njia yetu ya kutumia kuni mbili na kuni tatu itoke kabisa iishe, ndio tuwe na miti ya kutosha ya ku make sure climate change haiko tena. Thank you. Let's appreciate Munasio. Let's appreciate Munasio totally. Thank you, Munasio. Kindly play their video as they clear the stage. Watu wa Munasio wasaidiwe kidogo. Wakatufunza na bado tunaendelea nao. Tunataka watusaidie, tuendelee kwa sababu huu mradi ni mradi tuliwacha ile vitu za zamani, sasa tumekuja kwa mradi ya kusaidia uharibifu wa mazingira. Hatutaki mazingira yaharibike. So hii kikundi iliamua sasa tuache vitu zingine, tushikilie tu, tutengeneze zile vitu zinapunguza kuharibu mazingira. Ndio unaona sasa hizi vitu zote tukitengeneza tunajaribu kuweka kitu. Bisembe Environmental Mukulusu Association, exit the hall. Bisembe Environmental Mukulusu Association, kindly mtoke nje, mjiandae for the next, you are the next team. So kindly exit the hall. Roju, being represented by Joyce Ndeche and Clifford Mercy. We are waiting for the panelist signal. We are waiting for the panelist signal.
Thank you. Settle down. Close the door. Waiting for the time to pass by. Nikizingatia itifaki yote katika ukumbi huu na wasalimu, hamjambo wote. Hamjambo tena. Karibuni katika ripoti yetu kuhusu Roho Juu. Kikundi chetu kinajulikana kama Roho Juu Self Help Group. Hiki ni kikundi ambacho kilianzishwa mwaka jana na kimesajiliwa rasmi chini ya uvuli wa Kakamega Voices of Change. Kikundi chetu kimepata certificate na kiko na bank account, na pia tumeingia katika SACCO, Umoja Share Society, Credit Society, ambayo tuna save kitu kidogo kidogo. Kikundi chetu kina watu 15. Hao watu 15 hatuna yeyote aliye na upungufu wa kimaumbile. Tuko na wanawake 12 na wanaume 3. Kati ya hao wanawake 12, wawili ni wamama wachanga, na kati ya hao wanaume 3, mmoja ni kijana barubaru. Sababu ya kuweza kuwaweka katika kikundi ilikuwa ni kwa sababu yale malengo na zile miradi tulitaka kuanzisha zilihusu sana kuwa na nguvu na kazi kama ya shambani, kufanya clearing ya bushes na pia kulima ilihitaji nguvu za wazee, ndiposa tukaweka wale 3. Hiki ni kikundi ambacho hukutana kila mwezi mara 2, Alhamisi ya pili na Alhamisi ya 4 ya kila mwezi. Tunapokutana hatutembei katika nyumba za kila mmoja, tumechagua mmoja wetu ambapo tunakutana na kuweza kutekeleza yale ambayo huwa yametupeleka pale. Katika hiki kikundi tulikuja pamoja kwa ajili ya kuweza kusaidiana kujinasua katika hali ya umaskini. Hilo ndio lilikuwa lengo la kwanza. La pili, tulitaka tuwe na chakula cha kutosha, na la 3 ilikuwa tuweze kuona jinsi tunavyoweza kusaidia mchanga wetu ambao uko katika miteremko ili uweze kuwa maintained bila kuharibika. Na pia tuko na mizinga za asali, tunafanya ukulima wa ufugaji wa kuku na pia ukulima wa nyuki. Kwa hivyo kuongelea kuhusu miradi zetu, kwanza tutaanza na ukulima wa nyuki, nikipatia mwenzangu ili aweze kuendelea. Thank you, Chair. My name is Clifford Mwasi from Roho Juu Self Help Group. Yeah, we are doing beekeeping in the group. We have, we produce honey. So I can say that before this honey is produced, we need bees. And when dealing with the food and nutrition, this food and nutrition under addressing climate change, we need to plant trees. Lazima tuwe na miti. So tumepanda miti katika beehive zetu to help the bees to have flowers for food so that they can produce enough honey. In doing this, we are working out to see the change of climate. Then the trees helping cover, before this project is placed, the site should be a very cool place and addressable near the riverbanks. So yetu tumeweka karibu na mto. So trees help in covering the soil cover along the water catchment area. So this help in climate change. So about honey in value addition, this very pure honey. From far you can see the purity marker. Anybody who knows about honey, this is a purity marker. You can see a bubble moving. It's very pure honey. That is the value addition. We intend in the future to produce even venom. We produce honey, but in the future we intend to add something in our honey called venom we extract from bees, which we intend to do it. But because of funds and other challenges, I say
That's why we do not prefer doing that. Then in relation to innovation and creativity about honey, we've not started any activity, but we intend to make candles from the honeycombs. Then we build honeycombs to wax, which can make candles. And then we do it, we move in afforestation. Honey help in afforestation, whereby trees, I've said later, we plant trees, indigenous trees. And in this, we raise the afforestation act in our community, whereby we plant indigenous trees, and these trees help in covering the area, and leading to climate change, helping the cooling of the community. So when we talk of that is beneficial, wale wanafaidika kwa hii miradi yetu, it's just the community. The community benefits a lot. Oh, we have picture. You can see we have trees around. Yeah. We plant trees around. Yeah, you can see it's a young boy in row 2. In fact, if you want to deal with this big hive, you should be row 2. See your mchezo. That's why we are here to help with our mamas. We help our ladies in this. That's why I'm there for them. So wakipata mimi ba hatuwezi waachilia washindwe. That's why we are dealing with it. Then we have another picture, please. Okay, so now that. So I was saying beneficiaries, actually they are the community. We help the community. Some of our people use it in forage. Yeah? Wanatumia wengine kwa chai, wazee, mkate, katika community. So we supply. The beneficiaries are a community. More so tukianza kuharvest, they come. Hata kama ni usiku, wanakuja so that they know they have a bite. They use it. And then the participation. Community participate a lot in honey provision. Kwa sababu tunawaambia, mnakuja usiku kutusaidia kuvuna asali mlango. Lakini pia tunawafundisha lazima mpande miti. Ndio sisi tena tukue tukiproduce hizi. So we encourage in climate change that normally ukikuja kutusaidia harvest, ukume kutusaidia tena kupanda miti. So we are doing a partnership with the community. We plant trees. Hata wanatujua, wanasema wanajua wanatoa asali, so wacha sisi tupande miti so that tuwasaidie katika hili. So we partnership with the community and the society. They are benefiting. And when we plant trees, the beneficiary also is the community, whereby we do coverage of the soil, that prevention of soil erosion. So pia wanasaidika community. Wanasaidika kwa sababu soil erosion, if to prevent soil erosion and to provide areas, water catchment areas to preserve and then. So, si tunasaidia community. And then in a community they benefit because hiyo miti still they act as a windbreak. Hawezi pata tu pepo ikipita tu na mchanga yetu ovyo. We have told them please plant trees so that we can have more honey, so they participate in our project. And other thing is challenges. We have a lot of challenge because before we produce this honey, we have the pests and invaders. They come into the beehive, alafu zinaingia tunapata zimekula. Kwa picha zetu, I'm sorry hayuko, kulikuwa na one zimekula tuliwaonyesha, so zina lower the quality of our honey. Then another challenge is that we don't have protective gears enough. Sasa tuko na mtu mmoja ambaye amekuwa protected. Na wengine wanafanya kazi kumsaidia hawajapo. So it's a risk
So we plea for the donors. Kama unasikia sauti hii tafadhali. Tunahitaji kusaidiwa, tununue gloves, protective gears, ili tufanye hii kazi. Tunaweza ifanya kwa wingi sana na tunaweza produce sana. Kwa sababu if you have that thing, tutasaidiana na hatuta risk maisha yetu. And then another thing is packaging and labeling. You can imagine, these are very pure honey, but it's in a bottle of which the owner is not known. You can imagine, hata sasa nikisema hii ni asali ya roho juu, sasa itajulikanaje? So we have to label it, then package it well, so that you can give a room to sell in a supermarket or in a place. So this improves the name of the group. Kwa sababu utasikia asali ya roho juu, kwa sababu maji inakuanga ya asali. Sasa na sisi tukue na brand yetu, tuwe na asali ya roho juu. So hiyo ni challenge kubwa, hatuwezi endelea, tutashindikana tu. Alafu let me go to finish very fast. Future plans about the team to produce this. Tunataka tuanze ku export. Tunapania kuweka mizinga. We have only for 7. So we are adding of 50. Tukiwa na 50 tutaendelea, and then 100, then so we need funds. We ask funds to increase the beehives. Then the branding hiyo pia kusaidia. Hiyo future plan ya kwamba tukue tuna brand so that we can export even from our neighboring counties. Tuseme tunapeleka Vihiga, but imetoka Rohoju in Kakamega County. So tunapeleka Vihiga. You see, that is we should be selling. There's a high time to sell our county, but we can't. We are limited to sell this because of branding. And then future plans, we intend to have a extracting machine in hand. Huwa tunatumia njia za kawaida tu, na as much as is pure, but we need centrifugal machine. Just tunaingiza tu forms, then zinatoa asali bila kuharibu jini yake. Thank you, and God bless you. Thank you. On that note, composition ya uongozi wetu ni kwamba tuko na wanaume wawili katika uongozi na wanawake watatu. Wanawake mmoja ni chair ambaye ni Joyce Ndeche, tuko na treasurer Roslyn, na tuko na katibu Agripina, na vice chair ni Cliff, na katibu mtendaji pia ni mwanamume anaitwa Mark Shikoni. Hiki kikundi chetu jinsi tulivyosema, tulionelea kwamba tunataka kuhifadhi udongo, na tukaona kuhifadhi udongo vizuri itabidi tuwe na mbolea ya kiasili, na tukaona ile kitu itafanya watu wengi tuwe na mbolea nyingi ya kiasili ni ukulima wa kuku. Ndiposa tukasema tuwe na kuku, kila mmoja katika kikundi chetu ako na kuku, na hizo kuku zinatusaidia katika kupata mbolea ambayo tuko nayo hapa kidogo. Sasa vile tulipata tuko na mbolea nyingi, kwa sababu unaweza toa mbolea at once kutoa pengine 400, unapata 400 itapanda area kubwa. So ndio tukaamua tuanze pia upanzi wa mboga za kiasili. Tukaanzisha mboga za kiasili kama kansera na kunde na managu na selve na mboga zingine nyingi ambazo singeweza kukupa zote. Kwa hiyo tunafanya upanzi wa mboga za kiasili, inatusaidia tunapomwaga mbolea yetu katika mashamba zetu kule nyumbani ndogo ndogo, tunapata mboga za afya na pia tunapata mapato kutoka kwa hizi mboga ambazo inatusaidia. Na zaidi ya yote tuliamua pia tufanye ukulima wa viazi. Hii viazi hii inaitwa Irene. Aina hii inaitwa Irene na hii inaitwa American. Hii ni ladhi mbili ni tofauti. Hii inatoa viazi vyeupe jinsi mnavyoona. Hii ni American na hii Irene inatoa viazi aina hii. Na kwa hizi viazi tulionelea ikiwa Mungu atatujalia ama zinatusaidia baadaye kufunika udongo wetu. Hii ni cover crop nzuri sana na tulianza kulisi shamba. Na shamba ambalo tulilisi liko katika mteremko sana.
na ndiposa tukaonelea tuweze kutumia hizi vines ziweze kusaidia kufunika huo udongo, na kwa miezi minne, maana inachukua 4 months. Kama umefunika udongo, unapata ya kwamba after 4 months haitakuwa vile ilikuwa mara ya kwanza ukichukua. So tumeimprove moisture content katika hiyo mchanga. Kwa wakati huu hata ukienda penye tulitoa viazi pako vizuri zaidi kuliko kabla hatujaweka viazi. Kwa hivyo viazi zetu zinatusaidia pia katika kwa value addition, ziko orange in color, irene. Zinatusaidia tunapoweka katika vyakula zetu kama chapati. Tukitengeneza chapati hata nyumbani, tunapata zinakuwa na rangi ya kupendeza na hata ladha yake ni tofauti na hizi chapati za kawaida. Hivyo ndivyo tunavyofanya value addition yetu, zinakuwa ni chapati nzuri sana. Alafu pia tumeonelea Mungu akitujalia tutaweza kutengeneza crisps kutoka kwa hizi viazi. Tumezoea viazi zile ambazo zinatoka pengine kule Central, tunatumia kutengeneza crisps. Ni vizuri hapa Western kwa sababu Mungu ametujalia na soil nzuri ya kutoa hizi viazi, tuweze kutumia mchanga wetu vizuri, itupatie viazi, sisi nasi tuweze kuanza kutengeneza crisps kwa kiwango cha juu. Na pia tunapata kwamba viazi zetu tunakula wakati wowote kiafya, ziko na madini ya kutosha. Kwa vile tumesema ni orange in color, na inatusaidia kuweza kuongeza rangi kwa vyakula zetu, na pia ukikula unapata unashiba na unakuwa na afya nzuri, na haihitaji hata ukule mara kwa mara. Once umekula kiazi kimoja kama kile na chai, unaenda throughout the day bila kusumbukana na njaa. Kwa hiyo tunaomba tu ya kwamba tuweze kupata pengine ufadhili ili tuweze kuwa tuweze kuelimisha wale wengine waweze kuja kununua vines. Hizi vines tunauza moja shilingi moja. Vine moja tunauza shilingi moja. Kwa wakati huu tuko na order kwa tunazipeleka mbali. Tumepeleka juzi Vihiga County. Kuna mtu amechukua huko nyingi. Saa hii inatakana tupeleke Nairobi County. Kuna mwenye mmoja tumtafutie karibu 1,100 ya vines ili aweze kupanda. Kwa hivyo ni kama cash crop nzuri sana ikiwa tutaweza kupata vile tutapata funding, tuweze kuwa na shamba kubwa, tuweze kupanda hizi vines ili ziweze kututoa katika umaskini. Tuko na hizo viazi ni aina mbili. Tuko na hii ambayo pia ni American, pia iko na ladha nzuri na ladha ni tofauti kidogo, kwa sababu moja iko na sukari zaidi na ingine ina sukari kiasi. Kwa hivyo ni viazi ambazo tukiweza kupanda kule nyumbani tutapata faida. Ni tofauti na zile ambazo tumezoea kupanda huku nyumbani. Wakati hizi za kawaida tunauza nusu gunia kwa shilingi 600, hizi tunaziuza tofauti kabisa, hatuuzi kawaida. Kwa hivyo tukipata watu wa kuweza kuelimisha jinsi tunavyopanda hizi viazi, kama kuna county officials katika nyumba, tunaomba tu ya kwamba jinsi wanavyofanya katika ufadhili wa miwa, upanzi wa miwa, nasi pia huku Mungu ametujalia udongo wa viazi. Tutumie udongo wetu kwa upanzi wa viazi. Saa hii tunaona jinsi hii shamba ambayo tumelease, unapata mwenye shamba anawaharakisha mtoke kwa shamba ili muweze kumwachia afanyie kazi yake. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba pengine Mungu akitujalia tuweze kuwa na mahali petu ambapo tunaweza fanyia shughuli zetu. Na kwa community watu wengi sana tunapo harvest wanakuja tunawasaidia za bure. So most of the people in the community wameweza kupanda hizi vines, wana conserve soil erosion kupitia kwa hizi vines, maana tunakaa mara nyingi kwa miteremko huko kwetu. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba tuweze kulinda udongo. Udongo ni uhai, udongo tulipewa tuweze kuishi ili wale wanaokuja wapate ukiwa na rutuba, na tutengeneze dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Na washukuru wote kwa kunisikiliza. Thank you. Thank you. Thank you. Mercy. 500 unapata hii. Offer. 8,000 500 unapata hii offer. Na jambo. Chapo nani? Kuna wakoja, wanakoja na viazi ini clips hapa.
Panelist mmoja hivi. Viazi unachagua moja. Unawakilishi, unawaambia vile vitabu. Wao utakuacha hivi. Uojaji viazi viwili. Ndio next time. Tunaanzia watu wa mbele. Ndio next time unaanza kukaa huko mbele, lakini watu wa nyuma sitawasahau. Shosho karibu ipo ni mwe jawe. Jawe ndi. Iwe nye jawe. Okamero mushio. Kana unja kujia. Unaro kujia. Ukabane. Aya, na huko utakula nini? Baraza ni trips. Sawa. Baraza ya lakini next time yuko leo kitu ya. Kuna viazi hapa ya mwisho. Thank you. Let's appreciate them. So if you want to get in touch with their vines, they are selling at Masema shilingi moja per vine. So we engage them on the same. Okay, I wanted to say something on Rohoju. We as Reprotect, we are promoting production of indigenous food crops, and we are focusing on production of cassava, sweet potatoes. We are also promoting production of millet, sorghum, bambara nuts, and all forgotten crops. So I'm being informed by my director that we will talk behind the tent with Roju. They will be able to, we need to, they supply us with a few vines so that we can grow. We say we are here to market ourselves. We are offering that platform. Now that we are promoting indigenous food crops in Shinyalu and in Kolomani. So Rohoju, kazi kunyu. Hapo mko na kazi. Thank you Reprotect for that. So tuko sawa, sio? No, unataka kumvimbo kwanza. Nani tupambe hapo? Pambe alipanga kuna kawimbo alipimbia. Mjeni. Fulana mjeni. Aileen kuna kawimbo mlipimbia huko. Inaitwa aje hiyo wimbo? Lola mundu wa rodi wala ndoa. Lola mundu wa tupamela ndoa. Lola mundu wa nishiko ela ndoa. Lola mundu wa tupamela ndoa. Lola mundu wa baraka ela ndoa. Into action on climate change, mitigation, adaptation, and
resilience. Thank you, Roju, for the wonderful presentation. So, last but not least, Santi. Nubula mundu wa kuchifu wanandoa. Nubula mundu wa kuchifu wanandoa. So let's welcome our chief for some remarks because he has some engagement elsewhere. We release him. Alafu tuendelee. Karibu chief. Director, people take na wana mazingira, hamjambo. Hamjambo tena. Vile nimesema hapo awali, mimi kwa majina naitwa Justin Makari Mtubera, nikiwa Chief of Soil Environment, Natural Resources and Climate Change katika serikali ya County Government of Kakamega. Na niko na machache ya kusema. Kwanza najuana na director. Tulikutana wakati wa summit ya climate change Nairobi, na tunaendelea kuhusiana. Tulipata wito kwa kuwa hapa, na sababu ya shughuli sikuweza kuja mapema, lakini kwa muda mchache ambao nimeketi hapa, tunaona there is a strong feel, a strong knowledge about climate change. Watu wanajua mambo ya climate change. Hapa katika County Government of Kakamega, we are promoting mambo ya mitigation and adaptation. And as we promote, tuko kule mashinani na kamati za climate change committee kwa kila ward. Sijui hapa kwanza nana anaweza kuwa member wa climate change committee kutoka ile ward haya hapa. Naona watu, wewe unatoka ward gani? Share ward. Mpinu share ward. Share ward mwingine. Dorambi, which ward? Because unajua climate change committees ziko kwa ward level. So tuko na those committees at the ward level. Unajua hii ni jambo ambalo pengine watu wengi hawajui ama wanajua. Na nimeona if you would use some of you to be members of those committees, you can make a lot of value, because sisi miradi yenye tunafanya zinatoka kwa ward committee. Kwa hivyo karibu chief. Chief Baili wa Wei niliamua niongee kidogo, niko na mkutano 5:30. Asante. So kama Lupini share ward, she's the chair, huyu net. Na nimeona wakituita kupanda miti, fanya nini. Hivi karibuni we are getting 290 million from World Bank to support climate change activities that hawa waliweza kusema kwa kila ward. So you'll be seeing us kufanya mambo ya maji, mambo ya ukulima, nature based enterprises, mambo ya beekeeping na kadhalika. Kwa hivyo na uzuri kwa hawa charges, tuko na Peter is one of us, is a member of the climate change unit. I'm sure he's speaking, because wakati tunaenda, there's no need to look outside when we have the solution here. So mtakuwa mnatuona tukikuja kwenu, na wale ambao si members nataka kuwahimiza. Unajua serikali, you also make an effort to reach it. I've seen very good interventions. Wakati mko hapa, hakikisha umefikia afisa wa kilimo katika ward yako. Ajue ya kwamba there is something you are doing. Fikia ward administrator, yeye ni katibu ama secretary wa climate change committee. Ili wakati tunataka hizi vitu, saa hiyo wao ndio wanatusaidia ku-identify hata wakulima ambao watapanda hii
mambo ya sweet potato. We are going to give energy saving jikos. Wao ndio wanafanya. Kwa hivyo wakijua ya kwamba kuna kitu unafanya, they will be able to escalate your issue na itafikia sisi. But my takeaway to Peter, wakati tuna review, when we are reviewing our policy and act, we want that people who are POs, ikuwe si PO ambayo kweli inafanya mambo climate change, kwa sababu that's where your voice will be heard. But nimeona pia we need to build your capacity. Unajua hii pitching ni vizuri sana. Mimi kwanza trainer on mambo ya resource mobilization, pitching. Ukikutana na governor, unajua governor will not give you 1 hour. Neither will he give you 25 minutes. Wewe ukimkuta tu hapo anatakana in 2 minutes umesema jina ya chama yako na kile unataka. Lakini ukipata yeye unaanza kuambia unajua hii mvua imetupotea. Sijui itakuja lini. By the time you finish ameingia kwa gara kufanya nini? So pitching is a technique of selling yourself, selling your idea in the shortest time possible. So this capacity is important, but again, climate change in Ghana, especially funding, needs to support the local initiatives. Kama juzi tulitangaza ya kwamba we want to kupeana 1,000 and around 1,200 energy saving vehicles. Ona hapa nimekuja nimeona very good energy saving vehicles, but nikauliza, unajua sasa serikali hatufanyi biashara na self-help group. So you need to transit to make yourself a company, so that when we are making even the PQs, because we want these resources to remain here. Tunatengeneza the PQ that can favor you, so that we can take your people. So sometimes we miss on these opportunities. For example, sasa sisi pia anauza energy saving kiko yake hii na shilingi ngapi? Yaani kila kitu, transport nini shilingi ngapi? 800. Na pengine sisi tunaweza kupea even at 2,000 or 2,500. Sasa wewe mwenyewe uende kule mashinani. But sasa kama hauna chombo, serikali is very difficult to give a grant unless kama through the ministry. So vile tunasema ya kwamba kama una idea ya biashara, you are doing business, now you can still continue having the self-help group, but also have a company with some directors ambayo ikifika upande wa biashara unafanya biashara, ukitaka mambo ya self-help group. But this we need to build capacity to this groups zenye ziko hapo pia waanze kupata hizi pesa, kwa sababu there is no need of bila amesema unafanya marketing, unaenda mahali hata tu unajua unasema tu bwana, hata bibi akiona tu unaongea na bibi mwingine anaongea na yeye, pia anashangaa na huyu production ili large scale, and which through us because we are going to get some funding. And I'm just giving Peter some tips that we should have a fund. Kusaidia groups zenye kama zinafanya hii, support them to produce more. But my question would be, when you produce more, where are you taking? Usiproduce more tena ukae nazo na unaanza kusema hii vitu ya baraza nitengeneza hapa hii. So you should work with the end in mind. Na wewe ukiproduce hapa, wewe achana na mambo ya kuuza. Utakuta mtu mwingine huko dukani naye afanye biashara, wewe concentrate on production. Let someone else go ahead and stock. Mwingine ana transport, it's a value chain. So I think we need to build that capacity. This we need also to, nimeona hapa iko kulima sana. Iko mingi. Unajua you cannot be a farmer who does not use climate information. Kama saa hii information inasema they will be suppressed rains until maybe towards the end of March. So who is getting this information? Because kama wewe ni mkulima na you are not privy to this information, you can invest na mambo inakuwa mbaya. We are promoting sweet potato farming. In
2 wards per sub-county tunaenda kupanda viazi. Tunachukua wakulima 100. One is a pilot. Why did we come up with this? Wakati tulikuwa tunafanya hao watakwambia we are doing a participatory climate risk assessment. So watu wanasema unajua mvua huwa inapotea. So drought is a risk. Flooding is a risk. So how do we get about it? So watu wanasema mlete mimea ambayo tunataka mimea ambayo they are drought resistant and all that. So we settled on sweet potato farming. So sahi tunachukua wakulima 100 kwa wodi 2. In Lurambi we should be in Butoto South and maybe Butoto East. So wakati tunachukua wakulima 100, one, we are going to train them. They will do how do they plant, so they will that capacity building. Number 2, we shall supply the vines. Now one, we have the specification, so tutapanda tu ene vines. So if maybe hii group yenye iko na vines, your vines will be what we have to prescribe. Then we can lead the supplier who is going to do this to you. Pia kuja nunue kwako, but nimesema I don't know if the specifications tumepeana will be the same as. So maybe we will also take the contact of Peter so that kama itakuwa zinafanana. You can also, but also we want, apart from tukishapeana hao kulima, now we want to work on market. Sasa ukienda kwa mtandao, kila mtu anasema tuko na viazi sina mahali ya kuuza. So again, promoting this and we don't have market will also be another thing where kunia mtu anauza ananunua kwa shilingi 100. And then that will also discourage our farmers. So we also want to work on market. Already, there is a Kenyan who is importing. She's based in the UK, and they are importing sweet potatoes. But you see, we cannot start talking of us importing when we don't know the number of farmers that we have. Because we know what the danger is. Most of us tunapanda hii kwa sababu maybe mahindi imetoka. But now we want to engage a farmer who is going to do potato farming from January to December. Probably, kama hawa, we want to support ile inaitwa multiplication centers. Farmers who can kazi yao ni produce vine. Wewe wachana sasa na mambo kama utapata mafundi sawa, lakini kazi yako iwe kuproduce nini? Wakati wa mvua, wakati so there are a lot of things as climate change that we are doing. But what is very important, and I want to request the director. You know, we are reporting on what we call nationally determined contribution. What are you contributing towards climate change as a county? So this is in the Ghana to report. So if we don't know an activity, we could be under-reporting. So we want to know where you are. What are you doing as far as climate change is? So get in touch with our department through him, through our climate change committee. Ili watuambie. We shall also be visiting, but we will be seeing us a lot. Huko nje mtatuona sana. Kuja kushirikiana na nyinyi, nimewambia we are getting close to 290 million in a project inaitwa FLOCA. FLOCA is funding locally led climate actions. The actions we are going to fund are the ones that have been identified by our ward climate change committees. So tutakuja na tunaambia watu wa climate change committees be out. We want to see these innovations captured. Hakuna haja tuanze vitu mpya na hiko vitu ambavyo tunaweza kufanya nini? Kufanya nazo kazi. So we hope and we want to work. Climate change affects women most. Kama hakuna maji imepotea kwa kisima, nani anaenda kutafuta maji? Mimi nikirudi nyumbani nataka tu ng'ombe wao wakunywa maji, watoto waoge, pia mimi nioge nikule. So this we want also to see the involvement of women. There's also a whole chapter on involvement of youth and children. So we also want to work with you closely to see how any activities gani
ambazo tunataka vijana wenyewe waseme. And I want to promise that we want to make this a yearly event. We want to partner so that next year, leo umesema unapeana elfu ngapi? Anapeana elfu nzuri. Sasa tuongeze ingine, sio? Yeah, because you know when we work together, there's a lot that we can achieve together. So mimi nitaka kukomea hapo, nishukuru. Nilikuwa nimeambia mtu, ndio nimekuwa mnaleta hapa vitu vizuri mpaka hapo ikaanza kukua. Nimekuwa saa nyingine but I'll take the honey. Kuna mtu anasema ako na honey. Roju. Leta haraka kabla chini. Hiyo tulisema nikitoka nje atanipea, lakini sasa wacha nataka niwatahadharishe. Let us do good business. You know, there's a time. Mimi nilinunua from like just hapa tu. Nikapata jamaa kumbe aliweka sukari. So now, kama unaandika Roju Kakamega County na tunaweza kuuza huko nje. Na tunapata vitu kama hizo. Unaona we are also watasema tu Kakamega ni wakora. So let us just do good business. Tusiende hiyo mambo ya shortcut nini. Kama visa hawajatoa hani ya kutosha, tosheka tu na ile ambayo umefanya nini? Umepata. Hapana kuongeza kidogo, unaongeza maji, unaweka hani, unaweka unaleta kwa soko. And that even includes viazi. You do anything you do, let us do good business. Let us give everybody, you know, mtu ambaye amenunua kwako, let that person get value and money. So with those very remarks, mimi nataka kuambia serikali ya Kaba na Baraza itaenda kushirikiana na nyinyi. Tumewaambia tuko na 290 milioni. Hiyo pesa mtamaliza kweli? Na hiyo imetoka World Bank. Na hiyo pesa inataka tumalize by October. Tena watu ongeze nini? So can you make sure nimekupea assignment. Tafuta agricultural officer wa ward na umwambie umesikia kitu iko inaitwa climate change. Or look for the ward administrator who is the secretary to World Climate Change Committee. We are also going to tell them that there are groups that are coming to you. Let them wajue mambo ambayo mnafanya. Propose to them what you wish to be done so that when we are looking for groups to support, they pick you. Sisi hatujui hao ni wako wapi? Kwa hivyo kwa hayo mengi, Chief asante kwa hii kikao mzuri. Sometimes you wonder if these things are in Kakamega. Unashangaa kumbe hii vitu iko tu hapa na ndani nzuri na hatujui. So unajua mimi huwa naambia kuna mtu anaitwa Sakari. Kila mtu amesoma mtu anaitwa Sakari. Sakari alikuwa mfupi. Nia yake ilikuwa kuona Yesu. Na akafanya nini? Na akaona nini? Yes. Na Yesu naye akafanya nini? But I know in that congregation there were even people shorter than Sakari. Yeah. I'm convinced Sakari kwa mtu mfupi peke yake. Lakini kwa sababu Sakari tambua his weakness. Akasema wacha nipande nini? Up to now bado tunasoma Sakari. Kwa hivyo kutambua ya kwamba una udhaifu na unataka kusaidiwa haimaanishi wewe ni mdhaifu. You are really a warrior and come out and be supported. Thank you so much. Nimekuwa muda mrefu lakini ilibidi. But I want to be part and parcel of this congregation. Our office is open. Mkuje tutembee na nyinyi pamoja. Kupunguza mambo ya moshi, na kupunguza moshi, kupunguza rise in temperature, kupunguza rise in temperature, kupunguza mambo ya joto na mvua itakuwa nyingi. Asanteni sana. Asante sana. Let's go for our chief officer. So thank you so much. Thank you so much. Watu wa Asali, Roju na Ipa. New Ventures. Muende muuze asali hapo nje kwa chief. Mwenyewe mtajua utapagaini hapo. So muende muone chief nyuma ya tent. Thank you so much for those wonderful remarks. Tumpigie makofi. Amesema yuko 290 million and that's a challenge that he has given us as self-help groups. Let us also, we upscale, still. Let us thinking of also going the company way. Now that with regard for you to do business,
with the county government. They have their own requirements, so he's talking about doing the company way. So kindly, is a challenge to us. Let us also consider doing that. Thank you so much, sir, for that wonderful news, and I believe sote tumeipata huo ujumbe na tutatekeleza mashinani. Asanteni sana. So last but not least, we are going to Bisembe Environmental Mukulusu Association Group, setting the stage. DJ? Bisembe Environmental Mukulusu, karibu. Setting the stage is Bisembe. Thank you. It's allowed. Unaweza muka. So, this Environmental Association being presented by Jones Inyanje and Anne Barirwa Likalamu. Last but not least group. Thank you so much. So they're setting the stage. As they set the stage, the Environmental Mukulusu Association being represented by Jones Inyanje and Anne Barirwa Likalamu. Bisembe Environmental Mukulusu Association. The stage is yours. Just a minute. So Bisembe is our last presentation. From after Bisembe, we'll break for tea. After Bisembe, we're going to break for tea. 10 o'clock.
4 o'clock tea. Then we'll come back to the hall for the last item on stage, awards and certificates. Baada ya chai ndio tutajua mbivu na mbichi. Setting the stage, Visembe Environmental Ukulusu Association, waiting for the panelists signal. 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 On stage, last but not least, Visembe Environmental Ukulusu stage. Are ready? Close the door. DJ, Zima. Close the door, settle down. Visembe. And my colleague is and then I'm having my caretaker, she is now we are women who are representing Visembe Environmental Ukulusu Association, Kakamega. The group is in the Kamikuji community. Then we have Kakamega County, Kakamega East Sub-County, Muranda location, then Ukulusu sub-location. Our address is 105 Kakamega. We have got a membership of 73 people. The active ones are 52. Among those active ones, we have got 32 women, 10 men, 8 youth, and then 2 people living with disabilities. We have got the registration of the group. First, it was formed in 2022, March. And then it received official registration in July 17, 2023. That means we are having a certificate, we have a constitution, we have a bank account, we have got financial documents, and all the other necessary documents, including even the minute book.
Now, the reason why we formed this association is majorly because we are near the forest, and we find that our women used to go to the forest in the name of collecting firewood. And as they were going there, they would be molested, harassed, raped by the foresters and even other unknown people. So in any case, they are also destroying the forest because they were practicing deforestation. And that's why we decided to come up with the group so that we can reduce the conflict between our women and the foresters. Then we have our aims, or the main aims that drove us to form the group. The first aim is to empower the women. As you can see, majority of those people are women. The next aim is to try and create unity among Mukulusu community. Then lastly, we also aim at improving food security. Then we have 5 activities in the group. The first activity is tree planting. Number 2, we have beekeeping. Number 3, we have got planting of sukuma wiki. And 4, we have got planting of sweet potato vines. And lastly, we have got fish farming. All these are geared towards the conservation of the environment due to climate change. So I would like to welcome my colleague to give you the association of these activities with climate change. Good afternoon, all of you. Good afternoon. First of all, under tree planting, we associate with tree planting because of afforestation. As earlier, there were many trees which were being cut, and yet the group decided to do afforestation in order to maintain climate change. If you go to project of bee farming helps in pollination. As you know very well, bee farming helps in pollination, transfer of pollen grain from the anther to the stigma. Third point, sukuma wiki, it's just a vegetables. It brings vitamins to all human beings. Potato vines is a food for livestock. Also, it's a food for human being. If you take, we cut potato vines to the fish pond to make the food for fish ponds. We have got 2 innovations that are being carried in our group. We have got banana fiber, which are being introduced here. Also, we have got soda ash. In banana fiber, as you know very early, we used to buy polyethylene packs, and it was too bad for us. It was too. Ilikuwa hali ngumu ya kupata pesa kwenda kununua polyethylene packs. Banana fibers, it maintains moisture in the soil. Also, as the banana fiber rots, it becomes organic matter in the soil. Concerning potato vines, it affects climate in this way. If you grow it once, it's food for the livestock. Also, it maintains moisture in the soil, hence it retains soil, controls soil erosion. Ukienda upande wa fish
under fish farming, you take chicken droppings as members. You collect chicken droppings and take them to the fish pond to fertilize the planktons, food for the planktons, growth for the fish planktons. Sukuma wiki, we use soda ash. Hatuwezi tukaenda sokoni kununua madawa. Tunachukua tu ile chibu ambayo tunatumia kwa nyumba, naenda kunyunyizia kwa sukuma ili iweze kuua zile dudu ambazo zinakuambia kwa sukuma. Alafu we have got achievements of the group. And the achievement of the group, as a group of Isembe, we sat down and wrote a proposal. And our proposal went through. We wrote the proposal to the governor. Our proposal was through. He also responded to us wisely through our MCA. Right now we are upgrading water at Mkulusu Primary School. One of the members donated 8,000 liter tank towards Mkulusu Primary School. We had also a well-wisher who promoted 10,000 liter tank towards Mkulusu Primary in order to have more supply of water. Concerning challenges that you are facing, let my fellow colleague talk about it. The challenges we are facing are that sometimes we lack funds. You know, at times we have to hire people when we have to harvest our bees, our honey. And then another challenge is marketing. It may not be very easy for us to get a market. We have the branding, that is also a challenge. Another challenge is that our crops are sometimes destroyed by animals. Maybe sukuma wiki inaliwa na kuku. Wakati mwingine we have hailstones zitaharibu mimea yetu. Na utakuta kwamba at times also there is theft. Sometimes our trees are stolen. At times we can even have our potatoes gone. People can even enter our fish ponds and steal our fish. So those are the great challenges. Also, we do not have the bee suits. So as we harvest our honey, it becomes difficult. Wakati mwingine lazima ukubali to be stung na nyuki. Then again, I would like to look at our sources of income. First of all, we have the registration fee. We also have monthly contributions. Then we have income from our projects. Like the other time we harvested 50 liters of honey. And you know, 1 liter is 1,000 shillings. So that means we got at least 50,000. Then again, we have got donations from well-wishers. That is also a source. We have grants and loans. But at present, we have not got any grant or loan. So we are hoping that it is on our way, because we are patient and we know that it will come one time. So I would like my colleague again to explain how we use the available resources to improve on our environment. Under source of management, we use cow dung to put in the fish pond. As you put cow dung in the fish pond, it changes the color of the fish pond, hence hindering the predators. Also, it will purify air under tree project.
We also have the banana fibers. As we use them, you know, we have our bananas. Those bananas, we plant them by ourselves. So we can just collect the fibers, then we make them, and of course we plant our trees inside. We have the bottles, and those bottles are reusable. We don't throw them. Tunazitumia tena, tunaendelea kutumia. And then we also find that we use the trees to build our houses. We also use those same trees to fence our nursery trees. And then we also use the chicken droppings so that the fish can have their food after the planktons have been fertilized. So it means that we try as much as possible to use the available resources so that we can improve our environment. Now, the next thing is to look at our video so that you can understand more about our activities. It's a live fish bond, not just a bond. Sisi ni wamama wa Visende Environmental Mkulusu Association. Tunatengeneza hizi tubes kutoka kwa tubes za kisasa
tumekuja sasa, hizi ndio mzuri ambazo haziharibu mazingira. Hii likiwa inaharibu mazingira lakini haiharibu. Tunatengeneza sisi, tunaweka hapo mchanga, alafu tunaweka miti. Chinzi mnaona hii tushaunda, imepandwa mti tayari. Na hii itakuwa mbolea kwa hii miti, baadaye itaoza. Na hii itaharibu mazingira, ndio tunasaidia serikali kuondoa hii system, tukue kwa hii system. Tushamaliza kutengeneza hivi. Tunachukua mchanga, tunachanganya na mbolea kidogo, tunaweka hapa ndani. Tunachukua 1 seedling or 2, tunaweka hapa. Inamea, inatengeneza mti kama hii. Na hii ukienda kupanda, utapanda, alafu utapanda tuna hii maholo ndani. Ukiweka hivyo, hii stem ya ndizi iko na mbolea, iko na kila kitu. Hakuna kitu itaharibu. Hii ni mahola ya mandizi, na hii ndio chupa tunatumia kutengeneza hii shimo, ndio tunaweka mchanga. Conclusion, conclude by saying thank you and let us conserve our environment. Thank you. Let's appreciate December. So, okay, that's still within the time? Yeah? They are within the time? Okay, very good. Sawa. Walikuwa shacheza biography when you were doing. Walikuwa wamecheza, so thank you. So, wasaidie kutoa hizi asante. Sisi tumiraje. Samaki nani anataka na samaki? Asali iko kwa ofa. Lita moja 500. Alafu samaki tunapika kwa kilo, na moja shilingi 300. Samaki kilo moja ni shilingi 300. Samaki kilo moja shilingi 300. Na miti Digili ya Swiss moja shilingi 30. 30 bob only. Alafu na ile ya kuluka Luga 15 bob only. Again in December. Mahola hiyo ni free, nenda na mti. Mahola nenda na mti. Samaki kilo 300. Kasuta munde akule ana mukuru. Thank you so much, December. Thank you. Let's appreciate them as they clear the stage. So that was the last presentation. So we are going to give our guest group from Afrinov just 2 minutes or so to have a small presentation, then we break for tea. Afrinov, karibu. Asante sana. Team Limit, kindly come. Hello. Tufanye kidogo hivi. What instructions? One first. The other one. Alafu tuweke tumoja ile kali for all the presentations that has been done. 1, 2. Ikifika 3 jamani. Sawa. Hakikisha mikono iko juu. Na kama mwenzako hajaweka, make sure you are taking care of your pockets. Haya, 1,
3. Thank you so much. Wakati Linet anaenda kupresent, allow me to take the stage and appreciate the organizers, FineTech, and all stakeholders who have managed to ensure the success of this event. I will be leaving in a short time because I have to travel to the event. So, silence. To all the groups that have made their presentation, I really applaud your innovations. Nataka niseme ya kuwa I'm so proud to have come and listen to such innovations because we know that everyone is under threat because of climate change. And therefore, initiatives, as we appreciate the diversity, the richness that we have in our counties, we are trying to save the lives. Us in the Northern Rift of Kenya, we are experiencing a lot of challenges being farmers, and therefore, as we work together with our neighboring counties, we are hoping that we are saving the humanity. As AfriNorth, I'll just tell you, as you can see from our banner there, someone could be asking himself or herself, I'm not seeing anything on climate justice. As a peace-building organization, I want to believe that each and every one of you desires to have peace. So that even as you're thinking of fish farming, as you're thinking of tree planting, as you are thinking of adding value to agricultural produce, you must be having peace. And therefore, we are here to work with you to ensure that you are equipped on ways you can handle even the diverse interest that comes whenever you are having groups. So we are here to build your capacity and ensure that each and every group is able to bring in the diverse interests and put together to work for a good vision. Also, as an organization, we are here to partner with great partners, both the non-governmental organization and even the government, to ensure that we support innovative actions. And I'm very well assured here that at least if you are going to miss in the top of the cream with FineTech, we are here as AfriNorth to hold your hands. Kwani watu hawasemi asante? Yeah. We are here watching. And when someone is watching, at least he will make something to follow you. Sawa sawa. Thank you so much. I also want to recognize the presence of our executive director. He came in just here when presentation was ongoing, but I'm very assured that the richness of the discussion here elicits an action from the organization. So I will allow Lynette to just mention some of the innovative ideas that their group is also working on. Apart from just doing peace building, they are also touching lives in one way or another. Kwa hivyo, wacha Mungu awabariki. Executive Director, just say hi. Sitaki nipoteze kazi tafadhali. Inueni mikono mumwambie hi. Thank you so much, our program officer. And welcome our CRP. Thank you. Habari zenu nyote? Habari tena? Hi. Hi. Kwa majina ninaitwa Lynette Mwale. Ninafanya na shirika la AfriNorth. Ninatoka Mumias East. AfriNorth ni shirika kubwa, tumetoka sub-counties kadhaa. Iko Lukiani, tuko na Malava na pia tuko na Elgon, kuna Kisumu na kwingineko. So kama Mumias East, sisi tunafanya mambo na upanzi wa miti, na tupandi miti tu, tunapanda miti za kienyeji. Alafu pia tunaelimisha watu ya kwamba wasipande miti katika mito katika mito. Alafu
kando na kupanda miti karibu na mito, tunawaambia pia tuweze kupanda napier grass. Alafu pia tunafanya mambo na kupanda kusafisha mazingira. Sometimes tunaenda sokoni, tunafanya hiyo kuhamasisha, tunaambia hizi polythene, hii makaratasi za nylon, hizi machupa tunazirokota na tuko na mahali huwa tunaichomea so that hiyo harufu isiweze kuaffect watu, lakini iweze kusaidia carbon. Ndio pia kuna aina fulani ya miti yenye yafaa uchome hiyo takataka, si unachoma tu ovyo hiyo moshi so that isiende juu. Alafu pia tunahamasisha kwamba tukipanda miti ya kienyeji kwa wingi, hapo near future tutakuja kukua tunalipwa. Tutakuwa tunalipwa mambo na carbon credits. So wakikuja kwa boma yako ukipata umepanda miti mingi za kienyeji, the more to benefit. So tunahamasisha kwamba tuendelee kupanda miti na miti za kienyeji. Alafu bado sisi tunafanya mambo na sun harvesting. Tukikupata umeharvest sun katika mtoni, tutakuchukulia hatua kwa sababu tunafanya pia, nasimamia Lucia Lubino World Climate Change Planning Committee. So tunashirikiana na county ya kwamba tunakupeleka mahali inahitajika, ya kwamba tusikuwe tuna harvest mchangarawi. Alafu pia kitu kingine ile inatu affect pia, ukikuwa na hiyo joto mingi, unapata katika some areas kuna mambo na jiggers inapenda hiyo joto inaleta hiyo vumbi. So huwa tunahamasisha ya kwamba tunasema tuweke tukipanda miti tutaleta mvua au au funza wapendi mali penye kuna unyevu, watakufa kwa urahisi. Nashukuru sana, nashukuru Ripotech kwa kutualika mahali hapa. Mr. Benson tunasema asante, timu yote na asanteni wote kwa kufika mahali hapa kujumuika nasi. Tumejifunza mengi yale tuliyokuwa hatuyajui, si ndio? Asanteni. Thank you. Let's appreciate Afrino team. Thank you, Afrino. A volunteer to pray for our late team. A volunteer, please. A volunteer to pray for Santi. Tusimame na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya jioni ya leo. Tunakiombea kikombe cha chai tunapenda kukitumia, tunaomba mkono wako kuweza kukibariki. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. We are breaking for tea for 15 minutes. Kindly tujaribu. Manaka kuna watu wanatoka mbali. We have the next session has to be done in 30 minutes. So kindly, it is 6:05. Kindly be here by 6:10, so that by 6:40 tuwe tumeondoka. Tafadhali. DJ.
report. Let's listen for the panelist report. Yes, Afani Ausif. Yes, I talk on behalf of the panelists. And I just want to make a few comments as we come towards the end of the session. One, sijui wakati hapa tuko na mkono, tuinue tu mkono wako hivi. You can see the figures. Which one do you like most? They are not equal. Ni gani unapenda sana? Serio? Yes. So you cannot say there is anyone that is better than the other. Yeah. But they are not equal. So that is the challenge yenye tumepata hapa kama panelists, because every idea that is coming here, in a way, in a fit in that particular society. Serio? But now saying, so even the ranking we are doing here, we are not going to do ranking ukifikiria, whoever is going to be awarded is better than you. It's only that maybe through the panelists, there is something alifanya that maybe you forgot to do. Sasa, usijichukia kwa sababu hujapata. They are just how many? 3, and they are 17. So sincerely speaking, we have to get 3 from among the best. Yeah. And everybody here is the best? The best. Yes. Yeah, but some groups pia tulipata challenges. When you come, kama mnakuja, ni vizuri kuja at least kuonyesha kitu chenye huwa mnafanya nini. Isikuwe tu stories. So namalizia kwa kusema, when you are doing a presentation, because now, you think we are going to start now mambo ya, the way we have seen you, after interacting with this team, you are supposed to think outside the box, start mobilizing resources outside yes. So what we are saying, if you get a chance, na tunarudia maneno yenye chifu alisema, just go straight, sema ni nini inakusumbua, ni nini unaweza fanya, ni nini unajaribu kutatua. So ukiongea na kama within 3 minutes, umetable your presentation, the cure, na how it will be a game changer. Just saying, what is this that you are going to do if you are to get support. We don't matter how much this one. So I don't want to, because I know time is not on our side, let us try as much as possible to start mobilizing for resources. Nikimalizia, Chief Officer alisema kuna pesa inakuja. So pesa ya climate change si pesa ya lipo. Kuna pesa amesema iko wapi? For county government. But this money you have to go for it. So out of this session, I want you to have an interacting, mkue mtichukua tunaitaka nini? Networking. Mkue na nini zote, because one thing about climate change, if you do one project with all integrated components, and you uonyeshe kuna kitu inaitwa change from that project will be funded. Au hata watakujia pesa ati shilingi 100,200, you can sit together, mujibage from all the sub-counties that you come from, propose one project that can have all the components. Ikuwe na value chain, ikuwe na mambo ya sweet potato, ikuwe na mambo ya energy, na inakuwa tu project moja, na inaonyesha the beneficiaries. So after here, we expect you people to give us details, easy groups, and we see how to integrate them as such that they benefit from what the county is doing, even if you don't benefit today. Kuna pesa iko kwa county na tutafanya pamoja, kila group hapa, because of coming here, you stand a chance of benefiting from what the county will be doing. Thank you. Thank you. That was the panelist report. So because of time, we will go to awarding of certificates. So the certificates being awarded, at least kindly
mnaweza kuja wawili ama vile mnataka, si ndio? Because each group has to go with a certificate, sivyo? Tunaanza na Ingo Agri Champs. Karibu, let's clap for them. Let's clap for Ingo Agri Champs. So our director kindly. Kindly panelists, now you can join. Hii sofa imekaa hapa sana. Haijatumika sana. So our panelists, karibu, you graduated now. So thank you. Next, Kakamega County, that is Kakamega County Youth. Next, Kakamega County Youth. Kindly come for your certificates. Let's appreciate them as they come. Let us appreciate them as they come. Let us appreciate them as they come. Then we have Tungane. Tungane, come for your certificate. Tungane, come for your certificate. You can either come as a group, as an individual, vile mnaamua. Tungane, come for your certificate. Tungane, come for your certificate. Thank you. Roju, come for your certificate. Roju, come for your certificate. Matungu, mngekuja certificate kabla mwende. Matungu, mngekuja kumchukua certificate hapo mwende, please. Marita, just come and receive your certificate so that you Matungu, because of their distance, tunaomba wao. Kindly, if you have tafuta Matungu, wapewe certificate, watoke nayo, because they wanaenda mbali. Thank you, Matungu. We wish you journey masses as you go back. Asanteni sana. Then Baraka Challenge, come for your certificate. Baraza and the team. Thank you. Let's appreciate them as they come with their certificate. Thank you, Baraza and the team. On the way. Hapo salama. Thank you. Ingo Agri Champs, come for your certificate. Let's appreciate Ingo Agri Champs. Ingo Agri Champ. Oh, ashapata. Sorry. Before 40 achievers, come for your certificate. Before 40, let's appreciate them as they come. Thank you, Jackie and the team. Karibu, Santeni. It was a good team effort. Oshikote, Santi. Maraba, come for your certificate. Maraba, youth alive. Maraba, youth alive. Maraba, youth alive. Come for your certificate. Thank you. Ilesi Pottery, come for your certificate. Ilesi Pottery, come for your certificate. Ilesi Pottery, come for your certificate. Thank you. We appreciate you. Nashukuru sana. Baraka Agripreneurs, come for your certificate. Thank you, Baraka. Great teamwork. Nzuri. Baraka,
Come for your certificate. Thank you, Baraka. Thank you, Baraka. Then, New Life Improvement Ventures. Life Improvement Ventures, come for your certificate. Thank you, we appreciate you. Thank you, we appreciate you. Thank you. Then Matungu, I've taken their certificate. Thank you. Munasio Youth Pottery, come for your certificate. Munasio Youth Pottery, great team, led by Vincent and the team. Thank you. Thank you. That is Munasio Youth. Now, allow me to call upon all the 5 remaining groups on the stage. All the 5 remaining groups, come on the stage. All the 5 remaining groups that have not received their certificates, kindly come on the stage. All the 5 groups, all the 5 groups remaining, all the 5 groups that have not received their certificates, karibu juu, tuende tuko juu. Not in any order. Not in any order. All, not specifically the presenters, kindly. Those who were presenting only. Wale wanachama wengine, tungoje kule in the public gallery. Those who are presenting, kindly. Let me have somebody at the stage. Yeah. Toy. E. So those were our top 5. Those were our top 5 innovators of today. We appreciate you. You have done well. You have done extremely well. We appreciate you. We really appreciate you. You have done well. And the panelists came up with that order. So now, I'm going to take this opportunity to welcome the Chief Officer. The Chief Officer now. Chief Officer? Oh, climate change. Okay. So let me welcome Madam Joyce. Before the Chief. Madam Joyce, kindly. So, Madam Joyce, yours is simple. I want you to give 2 certificates to 2 groups on this stage. At position 5, kindly give. At position 5, kindly give to Pame Women Group their certificates. Thank you to Pame. To Pamela at the center. Let us appreciate to Pamela Women Group. Thank you to Pamela. Asante. At position 4, Madam Joyce, kindly give the following group its certificate. Namushiko Women Group. Let us appreciate Namushiko.
Let us appreciate Nalushiko. Let us appreciate Nalushiko Women Group. Now, thank you. So thank you to Pambe and Nalushiko. Let me give this opportunity to our Chief Officer. Kindly come forward to award the next team. Thank you. Thank you. So these are our top 3 team. And at position 3, at position 3, at position 3, Ibudama Women Group. And they are receiving a cash award of 50,000. So their certificate and their cash award. Let us appreciate them. Let us appreciate Ibunama. Let us appreciate Ibunama. What? Thank you. So ukipata yenu baki tunacheka hapo. Msiende. 10 acts. So, Chief Officer, tasaidiana Madam Joyce, under you, Madam. Tena. Thank you. At position 2, ladies and gentlemen, it has been a great teamwork. Wamejikaza. The panelists have said the panelist word is final. At position 2, we have Misembe Environmental. Chief Officer, give them their certificate. Madam Joyce, give them their. Okay, Madam Joyce, somewhere? Madam, Papa? Come this side. Let us appreciate Misembe. Let us appreciate Misembe Environmental Association. Wapi makofi yao. Mtu unataka kumvima mzuri. Kesho la mno. Uyanzi uyoshi yako. Uyanzi utushi yako. Uyanzi utushi yako. Uyanzi utushi yako. Uyanzi utushi yako. With great honor, now Misembe kindly, Songikano, Madam Joyce. I only need the presenters only, please kindly exit. Ladies and gentlemen, with great humility and honor, by the powers vested in me, by the great panelists, Yes. I have the privilege Yes. and honor Yes. to announce Yes. 2024 Yes. People Tech Yes. Innovation Group Yes. at multipurpose Yes. at exactly Yes. 8:34 p.m. Yes. Our winners are Yes. Ricardo Women. Let us appreciate new Ricardo Women Group. Let us appreciate
appreciate New Ricarda Women Group. Wapi makofi yao jamani? Let us appreciate New Ricarda. Walisema watalala na nini? Walisema watalala na nini? So congratulations, I want them their certificate. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So ladies and gentlemen, it has been an honor to have you here. Yes. With great humility, may I take this opportunity to hand over the mic to Peter to take us through the last section. Thank you. Wow. 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 Thank you so much. Thank you so much. Wow. The stage. Wow. Thank you so much. Wow. Thank you so much. People take stuff also. Sawa? Asai? New Ricarda, oi! Seme, oi! Mudama, oi! People take, oi! Peter, take us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Chukweni viti zenu tafadhali. Haya. Haya, haya, haya. Haya. Congratulations. Hey, I win for one. Hello. Hello. Haya, tumalize tafadhali. Tumalize tafadhali. Chukweni viti zenu tumalize. We are winding up. Let's settle down, please. Let's settle down, please. Hello. Let's settle down tumalize. Just 1 minute. Now we want to close, and before we close, I want to take this opportunity to invite one volunteer to give vote of thanks from the groups. Mtu mmoja apeane vote of thanks kutoka vikundi. Volunteer, karibu. Karibu. Just 1 minute. Habari ya jioni. Ni furaha iliyoje, tumshukuru Mungu. Nikitoka kwa nyumba nilitoka na imani kwamba tunaenda kwa vita, na kwa imani ya Bwana Yesu tutashinda. Hakika tumeshinda, nasema Mungu ni mwema na ainuliwe kila wakati. Kwa majina ni Metrin Lukunza, Disembe Group. Tumeshukuru Mungu wenye mmepewa certificate. Na waomba mwende kuendelea kufanya practice. Next time ni nyinyi. Asanteni. Asante sana. Kabla nifunge nataka nipe director just 1 second aseme kitu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefurahia? Yes. Imekuwa siku ndefu, si ndio? Yes. Tumeona matunda. Yes. I want to take this opportunity to say thank you so much for coming over for this event. It has been a very, very intense and colorful event. At this moment, we don't want to take much time because time has really gone. We want just to end the event. And what I want to say is that this is just the beginning. Ili kuanza tu. So hizo group ambazo mmepata certificate, we still value it. That's why we have given you the certificate. Yes. We are coming again in the next 2 months. Yes. We're scaling up this project. And we want to partner with the county government and also with different organizations.
that to make sure all those groups will have, we are going also to have an opportunity like this one, whereby muta-pitch, muta-present, and kutaenda kuwa na award. Na award itakuwa kubwa kuliko hata hii yenye tumepata leo. So don't give up, msikuwe na wasiwasi, kila kitu kitakuwa in line. So kumalizia, this is the last session. I think for those, you get some emails or some communication from Vincent. Those people they are going very far. I think you'll be taken care of, including even our panelists. And also, those who are going so far, you might have an opportunity to stay behind or probably to have they have organized a place for you to sleep. Probably for you can go tomorrow. If not, uko sawa unaweza tu enda. But kwa machache nasema ni asanteni sana. Tuendelee kushirikiana pamoja to transform communities zetu and let us work together in addressing the issues of climate change. Thank you so much and God bless you all. Thank you so much, Honorable Director. Now I want to welcome Chief to just give a closing word, just a closing word. And okay, before I close, maybe Madam Joyce, sema kitu kidogo before niite chikosa. Kidogo to that second one. Thank you so much. On behalf of my ministry, on behalf of my Directorate General, Culture and Children, and on behalf of Madam Chief, I want to send my apology. She's running up and down because of dialogue. So I don't know whether they can appreciate it. So, and also my government, vikundi ya kina mama na youth. Oye! Oye! I'm telling you about winners. I was just excited looking at you presenting, and back at my mind as a gender directorate, you have now given an opportunity. I don't sleep. I will be running up and down, looking for collaborations, looking for partnership, and looking for and even policies to make sure that we address all these objectives. I realize that there is enough of talent and innovation in women and women. Kindly come to me. This is just a drop in the sea. Sawa kina mama. Yes. What I was realizing is that try to increase your communication skills, try to increase your community involvement. Wakati kuna mkutano barasa, run there. Whenever you are in a matanga, try to see what other people are doing. Visualize how you can bring change. Sawa. Try to know what is the governor's manifesto. Try to know where are we heading to as a country. Remember, whatever you are presenting, me, myself, as I was seated there as a panelist, I was aligning what you are presenting with the governor's manifesto, with Vision 2030 and Sustainable Development Goals. So whenever you have activity, whenever you have a project, try to align it with globally. What is the globe talking about? Zero hunger. What can we do? Addressing each issues of poverty, alleviating poverty. What can we do? Being sustainable. What can we do? Unasikia? If you go that direction, then you are a home and die. The pattern grants. As a government, I'm also going to issue out our social protection grants for most of you. And I'm calling upon one of you talk to patients. Try to be with a lot of patients and ability that good things that are coming. Yes. So, and our government is also passionate about gender mainstreaming and all about empowering the women, girls, elderly. We want to see everybody and be that all of them empowered. We are also collaborating with the ministries. Remember, social services is an electoral ministry. We are working with all the ministries at county, national, and even at state organizations to make sure that we are improving the livelihoods of our people of Canada. And back here, thank you so much. You have done as great. These groups back home, they are going to be.
the sky is the limit. Amen. Long life, people take innovation for food security and sustainable development. Thank you. Allow me to now call upon my Deputy Chief of Environment, Natural Resources, and Climate Change to share with you. Mimi mambo yangu nilikuwa nimesema. Unajua masaa kama hii mama anafikiria wapi nyanya, wapi nini. Sasa sitaki kuenda sana. Mimi mambo yangu nilisema, nataka kurudia and we will take this opportunity. Nataka tutengeneze urafiki. Sawa sawa. Unajua nilikuwa nimesema bye bye lakini wakanipigia kidogo iko cheki hapo. Sasa nimepea cheki. Lakini niliwaambia I come and help close and I realize the importance of this. So mtakuwa mnatuona sisi tafuta tu county environment officer in every sub county. Okay, ni wachache kama hapa Rurambi ukikuja hapo mahali inaitwa Kotecha. Ukitafuta huyu Peter, you should take his number because a lot of things he is doing. Wewe ni wa Rurambi. Kama wewe ni wa Ikolomani pia tuko na mwingine. Kama wewe ni wa Malava tuko mwingine. But I want to promise you that we are going to partner with the committee to ensure that kazi ambayo mnafanya isibaki tu mahali mlikuwa, sio? Unaona hapa marafiki wangu, tunaona mimo, tulikuwa tunatafuta na yeye kura. Sasa next time pia yeye apata award ya ajue serikali ya kawa na baraza inafanya kazi. Kwa hivyo kwa hayo mengi, Mungu awabariki, Mungu awalinde na endelee kuwasilishia maarifa ambayo tuko nayo. Ili pia siku nyingine we have an investor conference. I just hope that you will be able to get a few of them for investor conference. And I wish this had happened because we were looking for women innovators. So that whenever we went, we are going to use ambassador, she's a lady. So she will be speaking about investment, about business opportunities and innovation. But there is always another chance. Kwa hiyo kwa hayo mengi, mimi sitaki kuchukua mwingi sana, asanteni na tuendelee kushirikiana. Asante sana Chief Officer. Hiyo inatosha, tumpe tena makofi. Thank you so much. So we want to get our closing prayer. Karibu mwalimu. Twasema asante. Twasema asante. Hey, twasema asante. Ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe. hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Tunakuinua Jehova kwa sababu unastahili sifa na utukufu Baba. Tulipoingia mahali hapa Jehova tukianza kikao hiki, tuliita uwepo wako na mkono wako wa rehema. Baba yangu, umetembea pamoja nasi kwa sababu tulikuomba uende pamoja nasi. Tunasema ni asante maana umeenda pamoja nasi. Baba, katika vikao vyote, presentation zote, Baba hakika tumekuona. Tunasema ni asante kwa sababu tumeweza kujifunza. Baba, tumeweza kusoma na kujua ya kwamba yale ambao tunastahili kujua kulinda mazingira yetu. Baba yangu, kila mmoja mahali hapo wakati huu, Baba, imefika wakati ambapo tunataka kutawanyika. Kuna wale wanaenda kwa miguu, kuna wale wanaenda na pikipiki, kuna wale wanaenda na magari. Baba yangu, naomba ya kwamba neema ya safari iende na kila mmoja. Watangulie nasi tukufuate Bwana, kwa sababu wewe ndiwe Mungu wetu. Ujuaye mbele na nyuma ni wewe Mfalme. Baba, ni asante kwa ajili ya viongozi wetu, chief officer wetu na director wote ambao wamekuwa hapa. Asante kwa ajili ya kikundi cha Ripple. Asante kwa kututambua sisi kutoka mashinani. Baba yangu, naomba ya kwamba uendelee kuwainua. Utende kwa sababu wewe ni Mungu. Tunapoachana muda huu tunaachana kimwili, lakini roho tunabaki pamoja. Jehova, uimidiwe na upewe sifa. Na ni katika Kristo aliye mwombezi mwema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Asante.
Asante sana. Kwa wale ambao wataweza kufika nyumbani, tafadhali director amesema tunaweza organize. Siende kusikia New Ricardo, Imudama, and Vincent the title.